Muy feliz lunes a todos ustedes. Qué horror. Este lunes lleno de malas noticias. Para empezar, voy a empezar con la peor noticia de todas, que es, estaba haciendo mi yogurt, bueno, había hecho mi yogurt, estaba listo para comérmelo hoy en la mañana, se queda tantita agua encima de él, lo volteé y se me cayó todo al lavabo, entonces pésimas noticias ahí para mí. Espero que estén teniendo una mejor mañana que yo, carajo. La otra, pésimas noticias, el equipo, oigan, hablamos siempre de ciclos de 4 años y de cosas que se repiten, ¿no? Y también ciclos de 8, etcétera, pero ciclos de 4 años. Lo que pasó ayer para México es obviamente triste, es una desgracia, pero güey, pasa cada 4 años, ¿no? Todo el mundo se emociona, crean algo como el sí se puede y sí, sí, y después vale verga en octavos. Esto fue, no, una vez más, no sé nada de fútbol, ustedes lo saben, lo jugué toda mi vida, pero no sé nada de fútbol actual. Esto es algo que se repite todo el tiempo, cabrones. Duele, pero una vez más, nada va a cambiar jamás. En México esto es una cosa muy rara porque siempre nos da como esperanza de que vamos a cambiar y que va a cambiar algo. Es lo mismo cada 4 años y es lo mismo todo el tiempo en México. Eh, es como el ciclo más repetitivo de todo. Es más, se repite más que en Bitcoin, ¿no? Ahora hoy toca Estados Unidos a ver, pero lo que tenemos que llegar es a cuartos. Cuartos es la importante en todo, para nuestros países, sea México o Estados Unidos. Si no llegas a cuartos, estás simplemente haciendo lo mismo de todos los años. La única vez que he visto a Estados Unidos llegar a cuartos era completamente enemigo de Estados Unidos. Creo que era el Mundial de Corea. Yo estaba chavo, estaba en casa de un amigo en la noche, eran como las 2 de la mañana y estaba jugando México. Y para todos nosotros ya íbamos a ganar. Era un partido dado, ¿no? Porque jugábamos con los pinches gringos, güey. Les ganábamos la Copa de Oro todos los años y todos los partidos y nos ganaron. La única vez que Estados Unidos ha pasado también a cuartos, creo. Entonces, a ver si hoy se da el puto milagro. A ver, pero también, ¿no? Pero si hay malas noticias, señores, en el mercado del día de hoy, les tengo que compartir todas las pésimas noticias que nos tienen el día de hoy. Sobre todo, lo más cabrón es que hoy es lunes y abre la bolsa. Y justo antes de que abriera nos dan todas estas malas noticias. ¡Qué horror! ¿Por qué será? Para los que no sepan, normalmente cuando te dan malas noticias antes de abrir la bolsa y hay movimientos bajistas es porque va a subir, pendejos. Para ponerlo de una manera muy sencilla y limpia. Les voy a compartir todas las malas noticias que tenemos. Damas y caballeros, todos los gringos están teniendo la experiencia de una baja en actividades divertidas. Así es. Ahora que los precios están subiendo, también, ahora mámense la estupidez de esta misma noticia. Como están subiendo los precios, las líneas son más largas, las pilas. Pues, güey, si están subiendo los precios y hay menos gringos haciendo actividades divertidas, ¿por qué vergas las filas son más largas? ¿Alguien sabe? Y también pone que le están dando un acceso limitado para poder hacer actividades divertidas. Pero recuerda, las filas son más largas, pero hay menos diversión y hay más restricciones en la diversión, pero la fila es más larga. De acuerdo a Bloomberg, ¿no? Que obviamente son más masters, especialistas. Otra muy mala noticia, cabrones. El Clarity Act no lo pusieron, no llegó a pasar este 4 de julio y lo van a posponer para agosto 7. Si alguien ha estado siguiendo lo que estoy compartiendo en Discord y el video que les hice el ciclo de 4 años de Bitcoin comparándolo con el del 2018, les gustará esa fecha. Les gustará esa fecha. Pero una pésima noticia justo antes de abrir el mercado. Uy, Michael Saylor acaba de vender 225 millones de dólares de acuerdo de Bitcoin. Wow. Otra muy mala noticia. Y esta mala noticia, güey, nos hubieran dado esta mala noticia ayer o alguien que lo hubiera visto en chain, ¿no? Pero nadie se dio cuenta porque pues todo el mundo habla de estas grandes estadísticas que existe on-chain, porque Bitcoin es muy transparente. No, Alejandro, es que hay otras maneras de hacerlo, bla, 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 por los ETFs. No, pero a mí me dijeron que los ETFs eran buenos para la industria, entonces no pueden manipularlo así. Malas noticias. Otra cosa, los inversores se están saliendo de las acciones gringas al mayor paso posible desde marzo. Puta.
Qué horror, qué horror. Y también he estado viendo otras malas noticias, señores. Espero que estén listos para ella. Uno, Microsoft admite que la inteligencia artificial no es lo que ellos pensaban. Ford, ¿qué les digo? Ford acaba de traer de vuelta a 300 ingenieros porque la IA no les está pagando dividendos. Tienen todos su nueva cuenta de Claude y les llegó el nuevo update, la actualización de Claude. Y aún así, qué horror, porque todos sabemos que estas empresas grandes están usando la misma inteligencia artificial que ustedes definitivamente no están usando esa mega membresía que les conté de mi cuate que vendía de $230,000 al mes desde el 2016. Definitivamente no están usando esa. Ford está también usando Claude y ChatGPT para sus cosas. Entonces, tienen que traer a 300 ingenieros más. Vi un video el día de hoy que tenía de título: la inteligencia artificial de China y sus modelos son mucho mejores que los de Estados Unidos. Estamos en problemas. No, oigan, vendan todas sus acciones de inteligencia artificial, por favor, no compren ahorita que están bajando, porque van a bajar más, es obvio. Si están en Bitcoin, güey, Michael Saylor está vendiendo su Bitcoin. Tiene que obviamente llegar a mínimos históricos, por supuesto. Mínimos históricos, porque se imaginan el cisne negro que es Michael Saylor vendiendo estos Bitcoins, sobre todo de nuevo, justamente cuando abre la bolsa, el lunes, después de haber tenido un cierre alcista, después de haber confirmado todas las cosas en la tabla que son alcistas, está echándose para atrás. Wow, no hombre, pésimas noticias. Espero que entiendan el sarcasmo. Sé que hay mucha gente que no entiende sarcasmo, pero honestamente me vale verga. Les voy a decir, si vienen a este canal, me vale pito, estoy aquí solamente para no volverme loco. Más loco, más loco. Así que, tíos, normalmente cuando les dan malas noticias de algo, no es para decirte que no lo compres. Y si se ponen a ver un poco más, la tendencia de estas malas noticias vienen también acompañadas de los datos falsos que les da el gobierno a tus pacos favoritos, como mal reporte de empleos, la inflación está bajando, que se supone que es malo, ¿no? Pero es bueno, pero es malo. Entonces, todas estas cosas, tíos, hacen que la gente voltee a ver la tabla y digan, güey, aunque haya cerrado muy bien, justamente como habíamos dicho que si cerraba ahí todo se iba a ir para arriba, esto hace que la gente se voltee y diga, güey, estamos perfectamente en zona de cortos. Y creo que eso lo van a ver pronto. Pero es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, yo había compartido con ustedes en Discord, y es más, lo voy a poner ahorita rápido para enseñarles esto. Y prepárense, porque esto es lo que va a venir y no se los voy a decir otra vez. El día de ayer, justamente estábamos hablando de que si Bitcoin cerraba por encima del S&P 200 semanal, que estaba bastante por arriba, estaba en 63,000 y cacho, estaríamos siguiendo el patrón de Bitcoin perfectamente del 2018. Y una vez más, lo ha seguido perfectamente al día, ¿ok? Y esto quiere decir que tendríamos un pump relativamente similar al último que acabamos de tener, ¿no? Imaginado con las líneas amarillas, ahorita se los voy a enseñar. Y esto nos podría llevar a niveles de 74 y 78. Pero ustedes están viendo las malas noticias, probablemente no vaya a pasar eso, definitivamente no, con todo y que hayas tenido el cierre, que es lo que lo valida. Y justamente el lunes en la mañana te hayan dicho que, pues, güey, vienen las peores noticias del mundo y solamente tuviste un retroceso. No hay forma de que eso sea una oportunidad de long. No hay forma, no hay forma. Si empujamos con fuerza y estamos ahí en la última semana de julio, primera semana de agosto, ¿cuándo dijeron que era lo del Clarity Act? No podría ser. Esperen un segundo. No hay forma de que sea el 7 de agosto. No, bueno, esa es una coincidencia que no tiene sentido. En fin, a la primera semana de agosto, yo creo que esto abre tres diferentes posibilidades a la gente que está invertida en la bolsa. Porque uno, sería completamente estúpido de mi parte pensar que esto no se va a repetir por completo igualito que el 2018 a este punto. Ahí es donde yo ya estoy. Yo ya estoy completamente convencido que efectivamente vamos a ver exactamente lo mismo que vimos en el 2018.
Entonces, aquí hay 3 opciones para mis valedores y lo que les recomiendo de corazón es que hagan lo que menos estrés les vaya a dar, ¿ok? Uno, vender 50% de todo lo que compraste, porque recuerden, no compramos Bitcoin. O bueno, yo no compré Bitcoin. De todas las cosas relacionadas a cripto, vende 50% para tener más cash, esperas la bajada brutal de noviembre y diciembre y si ocurre, promedias a la baja. Chingón. Si no, te llevaste una buena lana, ¿no? No total, pero pues esto seguiría subiendo o se estaría yendo de lado. Dos, puedes vender 100% de todo lo que compraste en esa fecha, cuando justamente también van a pasar Claria. ¡Qué locura! Y ahí pues estarías básicamente firmando que en noviembre y diciembre va a haber la caída del ciclo de 4 años. Puede que te estrese el verlo irse de lado, porque recuerda que en el 2018 Bitcoin simplemente se fue para abajo, del lado para abajo, pero poco a poco sin marcar nuevos mínimos hasta literalmente noviembre. 3, puedes aguantar todas tus posiciones. Todavía no has estado, me imagino que no estás completamente invertido, no a menos de que te haya ganado el FOMO por alguna razón pésima. Y pues puedes agregar a todas tus mamadas en la bajada de noviembre y diciembre si se llega a dar. Si no, me imagino que estás bien posicionado ya, ¿no? Aquí la decisión obviamente es de ustedes, pero no, por si no baja o si llega a bajar, tienes que estar listo. A mí me encanta este juego, pinche cosa mental. Simplemente de corazón, hagan lo que menos estrés les vaya a dar. Y esta es la tabla que compartí. Esta sería la idea del 2018 que vimos en ese entonces. Déjenme ver si se ve en la pantalla. Sí. Donde podríamos ver esto. Pueden ver que recuperamos la línea rosita de abajo, que es el SMA 200 semanal. Y lleguemos a este nivel o este nivel. Una vez más, estoy simplemente pensando que va a pasar lo mismo por la razón de que ha estado pasando lo mismo al día, ¿no? Y sería, en mi opinión, algo imprudente ignorar eso. Y normalmente, una vez más, cuando las noticias me dan malas noticias, para mí eso, no, la gente en las noticias no se está encargando y está como haciéndome el paro de, de todos mis, de mi portafolio, ¿no? Normalmente no lo hacen, pero te invito a también estar completamente del otro lado, prepararte a escuchar las malas noticias, prepararte a saber que el movimiento de este fin de semana, que fue una confirmación, sea completamente innecesario y te vayas al otro lado, tío. Te invito también a decir, ¿sabes qué? Estás loco, güey. No voy a comprar el dip de la IA. Robert Kiyosaki, que sale a decir, ha predicho 928,000 de las últimas, una recesión que pasó en el 2008. Está diciendo que es el pop de la burbuja de la inteligencia artificial. Mi Paco favorito me lo está diciendo. Estoy viendo estas oportunidades en la IA y no lo quiero comprar, güey, porque yo solamente compro acciones de inteligencia artificial cuando están en altos históricos y hay velas verdes en el culo de todo el mundo. Ahí es cuando yo compro y tienes todo el derecho a hacer exactamente lo mismo. Y pues no ver esto como una oportunidad y verlo por lo que es, ¿no? Que es una tragedia. Que todas estas empresas y Estados Unidos efectivamente te estén diciendo que es el fin de la inteligencia artificial. Y el fin de Bitcoin también, ¿eh? Wow. Wow. Una empresa como Michael Saylor y Strategy comprando miles de millones que no suben el precio para nada y el día que venden 3, se acabó. Se acabó. Definitivamente no es para sacar a la gente que fue alcista y que se está metiendo en este momento y lo quieren espantar. Definitivamente ese no es el caso. Y ahorita les van a presentar ese caso, así que no se me preocupen, mis estimados, ¿ok? Y también, si quieren seguir más análisis, vamos a ver por acá. Aquí tienen al buen Alex, tienen al buen Farhan, compartiéndoles todos estos datos en nuestro Discord de Elite Trading Academy. Una vez más, es completamente gratis y está en la parte de aquí abajo, damas y caballeros. Y también, si quieren entender un poco más de cómo están abreviando todo lo que ponen, está aquí en Criptolingo, de acá abajo. Aquí van a poder ver todas las abreviaciones que usan estos cracks para que no se pierdan de nada. Ahora, si quieres aprender, una vez más, la idea también de hoy, en mi opinión, esta es mi opinión, puede estar completamente mal, es para sacar a toda la gente que se metió en long tarde, ¿no? Cuando vieron el cierre. ¿Por qué? Porque los traders esperan confirmaciones. No sé si sepan eso, porque hijo de puta, si eres un trader aquí en Elite Trading Academy, te dan una confirmación el domingo y hoy te dan un retroceso, dime entonces qué estabas esperando, ¿no?
Tienes que esperar confirmaciones. Tienen confirmaciones, te dan te dan una buena confirmación e instantáneamente te bajan el precio con malas noticias. ¿Qué crees que quiera decir eso? ¿No? Pero una vez más, esto funciona perfectamente para todo el mundo y también para la gente leyendo las tablas. El cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque hay gente que se metió. Vi un análisis. Sí, un güey que es bastante divertido en YouTube, ¿no? Tiene muy pocos seguidores relativos, porque no hace un análisis profundo, es muy como por encima de. Pero el güey ve el cierre semanal, ¿no? Con el S&P 200 y dice, güey, es hora de meterte en long. ¿Qué crees que le va a pasar a su posición cuando ya llegaste tarde, no? Lo que estás viendo hoy. Pero puede que esté completamente mal y nos vamos a $30,000 ahorita, ¿no? Una vez más, para mí yo estoy siguiendo solamente lo que ha funcionado perfectamente, que es el ciclo del 2018, pero todos ustedes están invitados a seguir esto como quieran. Y si no entienden de lo que les estoy hablando, caigan a nuestro sitio web. No quiero que se vuelvan traders, no me interesa, pero que aprendan a invertir y puedan ver estas cosas. Porque es divertido entender cómo manipulan todo este pedo. Aquí tenemos en productos, tío, se meten, voy a ponerle en español porque no sé por qué vergas, bueno, lo tengo en inglés porque así es mi browser, ¿no? Y acá tenemos un cursillo de $29 que se llama de Zero Trader. Con esto vas a aprender cómo ver una tabla y leer lo que te estoy diciendo. No tienes que volverte un monstruo del trading y dedícate a eso. Pero te va a ayudar a ver que cuando te están diciendo que las noticias son negativas de la inteligencia artificial y que hay oportunidades de compra, una vez más, es mi punto de vista, ¿no? Si no, probablemente, pues sí, Donald Trump y tu Paco favorito te están diciendo lo correcto. Es el fin de la inteligencia artificial en Estados Unidos y una desgracia que ya hemos gastado tanto dinero en eso, ¿no? Una puta belleza. Ahí tienen el gran cursillo y lo que yo recomiendo para que aprendan de la manera más económica, mis hermanos, es vete el curso un par de veces, porque no una vez y ya vas a quedar, dura 1 hora 40 minutos, ¿no? Velo un par de veces, date los conceptos y ven estos en vivos 3 veces a la semana, 3, 4 horas diarias en cada sesión. Y por cierto, este jueves tenemos una clase con ustedes ahorita, voy a platicar de ello. Y con eso deberías de estar listo. Y si tienes cualquier pregunta, tío, tenemos este paquetín de $39.99 al mes, güey, qué padre. Donde tenemos el curso, tenemos otros videos extras, tenemos más de 150 horas de nosotros en clases privadas contestando preguntas, las mismas 4 preguntas. Pero tienes 150 horas para poder ver esas mismas preguntas contestadas. Y aquí es donde también puedes preguntar aquí en el chat que si podemos analizar lo que quieras que veamos en tu tabla. Y tenemos clases privadas 2 veces al mes, cada 2 jueves, para que vengan y nos pregunten. Y ahí es donde dices, güey, pues ya, me aventé todo el curso, los he estado viendo, pero no entiendo esto. Y ahí lo puedes preguntar, ¿no? Y así con eso cierras tu gap de dudas y puedes irte a aprender a donde quieras, mi hermano, de Cristo, para que lo tengas bien en la mente. Sin más ni más, vamos a ver por qué Bitcoin es tan bajista el día de hoy. Les traigo a Alex Japan. Qué locura que Bitcoin esté subiendo ahorita un poco. Pero bueno, ahorita nos vamos a ver la oportunidad del otro lado. Vamos a empezar esto. Good morning, boys. How are you? Buenos días, cabrones. We are muy triste this mañana. Muy triste. Well, the problem is you don't have the experience with the 4-year cycle of Mexico in World Cups, my friend. We come up with a great phrase like ECC or si se puede, and then we absolutely get obliterated by a serious team in eights in the round of 16. It happens every 4 years. It's a wonderful cycle. So welcome to it. And then remember this, because I promise you next year, the catchphrase for it, the ECC for the next one is going to be as catchy and everyone's going to be as hopeful and everyone's going to feel as good. And I promise you the same thing's going to happen. I'm convinced they sold the game. Why they take out all the best players? Farhan, this happens every single time, every 4 years. They sold that shit. No, there's more money in Mexico being in the World Cup, my friend. This is the retardedness of Mexico. And also, by the way, it's like Japan. Japan is a phenomenal team, and they play amazing. But they're tiny little fucking dudes, dude. Like you put them against the British guys that are fucking tall and strong, and they run like a motherfucker. There's a limit to what you can do when you have a tiny little body. You know what I mean? Versus like those fucking monsters. Have you seen the fucking guys from the Netherlands
or Norway? even, yeah, I mean, come on, or Norway. Like, imagine Mexicans playing those guys. Like, there's no chance. Or Japan playing those guys. There's no fucking chance, dude. You got little Aztecos fighting against Vikings. We can't do that. And and I'm telling you, it happens every 4 years. And then every 4 years after the game, everyone becomes a professional soccer coach, right? And then they're like, dude, why'd you do this? It was so obvious that he was not. But it happens in the same way, just like Mexico never changes. It's the same fucking thing, dude. We get our hopes up and then we get fucked in the ass. So the first cycle of 4 years that I learned was the World Cup cycle from Mexico. And I called it here too. I said, you watch us, guys. We're going to make it to fucking the round of 16 and we're going to get eliminated like always. It's unfortunate. Yeah, you actually didn't call it exactly. It happens, like, dude, I'm telling you, there's nothing you can do. I'm 40 years old. It's happened every single divide, split 40 in 4. I've seen 10 World Cups, and the same thing has happened in each one of them. So there's nothing we can do. Alex, we got bad news on Bitcoin, and now it's pumping. What's going on? Yeah, I mean, you know, here we have another Sailor announcement that he has sold Bitcoin, I believe 55 million. And again, leads to the question, if he's selling in this region, he often sells buys the top. So is he going to start selling somewhat of a bottom? We won't know until we know. All we have to view now is the headlines, but that is really the basis of what occurred. If you do look at, let's say, the 15-minute candles, you do see that the Sailor announcement of him buying was early morning. It was literally here. But remember, it's not a headline, it's structure. We had lower highs, you had a lower low break, lower high, lower low, lower high, and you were also under a 15-minute EMA 100. I recommend you trading a 15-minute? No, but just there's always explanations on the chart before, let's say, a headline like that. Now, we did reach a pretty interesting spot on the daily, and we have been just rallying since July started. That's a big concern, honestly. This rally, the beginning of July, is a big concern because this is the ultimate lure for retail to be trapped. We opened July after a brutal June, green, very fast up. Now, this reminds me of like when we opened October up, very green, very fast. Let's see here, September, and then look at it. As soon as October opened up, let's see this real fast. October, boom, massive green dildo. Then we had 2, 3, 4, 5, 6 before we capitulated. Look at the candle that really took everyone out. How it was bulls on October 10th. Ask them. I'm sure they remember that day well. So let's see here. We've had 1, 2, 3, 4, 5. And you do see that you've rallied just straight up to your daily EMA 34. Now, you're absolutely right, though. You are bouncing here. And this has bounced, at least on the lower time frame, is not too bad so far. I mean, basically 1%. You've smacked down on the daily 9. And really, you actually got expansion towards the 34 once you reclaim the 21. And this was the setup we talked about. For me, I was wanting really 65 to get hit fully, you know, the full length of this range. But this is a good example on why maybe EMAs, right? SMAs, EMAs are a little more important than, let's say, meme lines. Because you've had a pretty easy range here just per the moving averages. If you just see here, the 9 took you to the 21, the 21 took you to the 34. Now you're rejecting, you're taking out both the 9 and the 21 potentially. Now there's no confirmation of this yet. And bulls are potentially, and I will say this again, potentially trying to grind out bullish structure here. We know that a higher low will be formed, even if there's no confirmation of that. Is that what bulls are trying to grind out today while retesting the daily EMA 9? Now, there are going to be things in the chart that are going to tell us if this is fucked or not, just being completely frank. And there's many things, actually. We have many things to be watching for going forward, especially on today's daily candle closure. Now, the first point will be, okay, the 62,200 hold. Remember, before we drew these meme lines here, you can always draw a meme line based on lower time frame. We always had 62.2 being our extremity low. We then had that
65,000 being our mid-range, and then we had the extremity high being at 69,200, the 2021 market cycle high. That's the spot that once you break will constitute a big move. Let's all not forget about this here. I know many people watching stream right now were all here when we were doing this chop. 62.2, 65, slingshot up to 69, come back down to 65, and then you broke out of the range. So far, this is still respecting this range that was formed in the beginning of this year, February, March, April. So are we breaking down fully? Not yet. We did make a lower low upon the range breakdown, but since then, Bitcoin has moved up slightly past 62.2. This is where it's a big question. Is this about to turn into a deviation play? Or is this really a spot we should be longing Bitcoin? Technically, this is the spot you need to see bulls show up today. And why today? Because if you start getting under the daily EMA 21, that's at 62,400. You will just note to the left here, each major really leg down occurred off of the daily 21. In this at least range here, this move down, we've seen the daily 21 actually reject quite nice upon deviations. So let's show that exactly here. Look at this. You even got the expansion up off the 21. You then deviated the 21, and look at the rejection here. This took you straight down. Now you rallied up to the daily 21, but did it get reclaimed? Well, no, it did not. And you will notice here that the daily 21 did reject at least 3 times, first tap, second, third, before Bitcoin started its major leg down. You also notice on that lower low break, we rallied right up to the daily 21 before Bitcoin put in a nice move down for the next 3 days. Let's see that. Off of the daily 21 rejection, you do notice Bitcoin ended up going down 7% in 3 days. And then the most recent one, which was in my opinion, one of the more easier shorts, gave you about 11% off a daily 21 and even a lower low break. So that's 2 lower low breaks once you lose the daily 21 here. And that makes sense. Now you are still in daily silver cross posturing to the downside, which is why you really as a bull needed to see Bitcoin move up towards 65. That would have been the big first spot that, perhaps, the macro shifting here. Perhaps 65 is going to reclaim. Macro shifting, let's go to the weekly and kind of see that, right? You've seen now consistently, you have weekly lower highs here. Lower high, lower low, lower high. Where is that at? Right into 65K here, lower high. Actually, specifically, the highs at 65.5, lower low. Is this just the next lower high? And you do notice here you have sneaky price divergence. You have consecutive lower highs in this region. Now I will address the elephant in the room. The weekly SMA 200 got reclaimed. But understand you need 2 to 3 closures. One candle does not change much. Just like one candle down didn't change much. We still had to move up. We now need to get confirmation. This gives you confluence that 62.2 region's a big spot for Bitcoin moving forward. You are going to need to see this week hold the weekly SMA 200, because if this ends up holding this week, that'll be, like I mentioned, our first big sign that perhaps Bitcoin is grinding a bottom here. You have the hammerhead. Here, I'll draw it a little more straighter. Essentially a hammerhead, almost a hammerhead. You have the very bullish candle, essentially here. So now what we should see is this low holding, this weekly SMA 200 not getting lost. And this is going to be playing into why the daily and the 4-hour today are going to be your friend as a trader.
The fact that the weekly SMA 200 at 62,800 makes it a pretty easy zone to gauge as long as you have patience. But I will say this again, one candle doesn't change anything. You need to see 2 to 3. Because look at, you've rejected your weekly 5. And I can just say the same thing that I just said about the daily 21. The weekly 5 has been rejecting and rejecting and rejecting. That's not a bullish sign when you reject a weekly 5. And this is where the trap can literally come into play. But the weekly SMA 200 is reclaimed until it's not. And you just lower low break here. This was the liquidity grab to get everyone longing before the next leg down. We've seen this before, but it's just been more drawn out. Here was is it bottomed? Should we be going up? Down. Is it bottom? Should we be going up? Down. So this will be the first time bearish consolidation has really come in the form of really grinding down. This is playing into the idea that we are very close now to a low, a bottom, in my opinion. That posturing is still valid to be looking for. Now, I was looking for last week to put in that low, in all honesty. Now, this week, I am looking for that just to be done. And this was just, the lower high. We're gearing up for the breakdown still. Now, I have my criteria to flip-flop bull, and that's if this week closes above SMA 200 again at 62,800, that will be my criteria on, this is probably going to start busting up towards the weekly 9 and even the 21. But how perfect would it be if on this deviation, you have every long having their stop at this 57.7, and now Bitcoin's weekly's just grinded out the next major lower high at the same exact spot we've been grinding out lower highs on the weekly, just the 5. Would make for a perfect trap scenario. No confirmation of that quite yet, but with this weekly now, you can see or make even an argument on that, despite the weekly SMA 200 getting reclaimed here. I need to see at least 2 closures here. Not just 1. Need to see 2. And this is a good sign. Like, I'm not going to disregard that. This is a good sign. But then why would Bitcoin reject the 5 here? That's just not what we want to see going into the early beginnings of this week. That's just not a good sign at all. Because you do notice here, bi-weekly also is just giving you indecision. Move up, move down. It's all kind of more clear on the bi-weekly, is it not? Like, maybe the weekly's bullish. Maybe we are going up. But no, the biweekly says, no. This is not bullish yet. And you've actually gotten your biweekly confirmation of the silver cross down now. So even if Bitcoin at this current point rallies all the way up to 69K, that is now, per biweekly, the opportunity zone, if we get that at all. But again, like I keep saying, the 4-hour and the daily is going to be your friend today. You're really going to gauge and understand if you're actually going to get a breakdown here at 62.2. Because remember, that is the meme line ranges. 62.2 is essentially, I'll do that. 62.2 is the breakdown zone. Let me clean this up just a little bit. Right, look at this low here. Are we flipping February's low into resistance? We don't know that yet. And even the bi-weekly has defended it pretty good so far. Even on the most epic moves down, the bi-weekly does not want to close under this 62.2. So again, this is why then the daily and 4-hour is going to be your friend on gauging a breakdown. Now, every single time except for, I believe, if my memory is not wrong, 2018, every single time the biweekly has gotten a silver cross to the downside, we have ended up giving 20% moves down from that point, but then that move has marked a bottom. So what do I mean by that? Well, silver cross, firstly, biweekly 9 crossing under 21, 21 crosses under 55, essentially grinding all the fast moving averages under the slow one. That's not good because that means that rejection's more likely. So then when you get that bi-weekly silver cross, you will notice here the bi-weekly silver cross did occur. You did not reject the 9. You started this move down on the 5 rejection, and on that 5 rejection, and I'll measure it properly. So 5 rejection here, you went down
let's see, 15%. And then upon the silver cross retest, let's see, you went down, like 27%. So downtrend, lows, lows. See that? These lows here for the last month we're holding. We were even at the bi-weekly 100. So is it a bottom? Is it a bottom? Was the big thing in 2022. And then here you got the capitulating candle, consolidating, silver cross. So yeah, solid downtrend, silver cross. And then upon that silver cross, let's measure the time that Bitcoin took to bottom. Upon the silver cross, it took 98 days to form a bottom on Bitcoin. 369, 3 months. The equivalent of perhaps maybe just into, the next quarter. Into this quarter, we find a bottom. Now, again, I'm going to do this on each one. 90 days would put us around, let's see. And I could have just done that in my head, but, why would I do that? Like in September. So, okay, that's good. So that was 2022. Now, we'll go here, 2018. This was a little different because 2018 was the only one, actually, just so I'll put that out there, the only one where you did not make a new low after a bi-weekly silver cross, but the bottom was already in. So the bi-weekly silver cross occurred. You then you got near the lows. Like if you just viewed this zone as like the lows, you got near it. I mean, Bitcoin was going down to the 3,600, 3,500, but the proper low was around that $3,000 mark, but it tested near the lows. This then was a failed silver cross. You then rallied up, and that was it. See, on this silver cross, you didn't move down more. You didn't make a new lower low, but the bottom was again in, which is good to know. That's good to know because at least there's some correlation where, okay, bi-weekly silver cross is down. It's either close to a bottom or the bottom's in. So that's kind of what we're getting on those 2 points of data. And then you noticed that you did test at least near the lows on that silver cross. So, okay, 2018, again, like I mentioned, was kind of the outlier. Let me close this. Maybe it'll make my computer faster because boy, is my computer slow. Which is funny, actually, when you think about this being like a 2025 computer running slow. It just doesn't really make too much sense to me, but whatever. And then here you have a bi-weekly silver cross in the midst of a downtrend. So trend down, lower low. Again, we're near actually that bi-weekly 100. So very actually similar to the 2021, 2015, near the 100. You do notice here the bi-weekly silver cross did occur. Let's measure out the temporality of that one. Cross to bottom. Okay, a little longer at 126 days. Interesting. But here you did make a new low. So then you do notice here that we were staying under the 5. Upon the cross, rejecting the 5 did give Bitcoin, okay, 11%. So over 10% moves occur on this bi-weekly silver cross at the 5. And then here we rejected the 21. This was the first time we went to the 21 on the silver cross. But this did result, which is the key point that we all need to understand. This resulted into a over 40% move, 2 new lows, which then that low was the bottom. So now we've seen 2 new lows off of the bi-weekly silver cross, giving us a bottoming move. Regardless, every bi-weekly silver cross has at least given us retests near the lows. Here was one wick, and then you had weeks of just testing near the lows after the bottom was in. Okay, let's go here now. So again, still correlating minus 2018. If we just take 2018 out, every bi-weekly has marked new lows on Bitcoin and also has given us over 20% moves. And also the low after the bi-weekly silver cross has been an opportunity.
So those are all good points of data, specifically when the biweekly it did confirm it. And nothing here. Not enough data on the 55. I will note the 9 and the 21 crossed in 2011. Caused the low down. And there's no correlation to a silver cross on that. That's just what gives the silver cross, the 9 and the 21 crossing. But you can see the 55 populated after the low is in, making that not a valid perspective. So really, biweeklies have kind of been telling us, except for 2018, but right with the weekly SMA 200 now lost and reclaimed, we're kind of in an interesting part of the market, because if we were holding the weekly SMA 200, I would feel like that would be a good sign, good correlation to 2018, something you did in 2018. You're not holding above the weekly SMA 200 quite yet. You got to reclaim now. You're in a deviation play. So, right, we understand now the biweekly silver cross has happened. Bitcoin now is either put in the bottom or the low is coming, so up or down basically. But I would bet more on every the other times rather than one outlier. A 20% correction minimum comes, and then on that next last leg down after the silver crosses in, meaning if you do end up coming down over 20% after the silver cross, so the silver cross has occurred. How much have we come down now? Let's see. Only 3%, lousy. If this goes down like 17 more percent, that's when we can actually start saying, yeah, maybe Bitcoin's found a bottom. And we're just using our bi-weekly perspective to help guide us there. So then that means that we are brewing still a breakdown. To my target is a little higher, around 18.69 for the culture percent. Now, if we know that a breakdown is more likely here, and we are brewing it, and we have confirmation of the biweekly silver cross already, and we got a weekly SMA 200 deviation, we are now in the kind of zone where, yeah, we now need to see really bulls pick up, because either a bottom is in bull's case, like if you're bullish now, you're, betting a bottom is in on Bitcoin, which is perfectly okay. You now need to see this really good expansion this week. Because if you end up falling under 62.2, and again, I'll say it again, lower timeframes will help you trade this week, then you are going to break down. And so now we can go to the lower timeframes again, the daily, and you can say, okay, we've rejected our 34, so we're not in a daily buy trigger. We are still under our 65K zone, and we're now deviating 62.2. So far, the daily is gearing up for a bad daily candle is what we can gather. 9 hours left to go is an eternity for Bitcoin. So instead of running daily shorts, what's probably something we could run if we're trying to get some aggressive short? Well, probably the 4 hour, right? It's not like volatility changes anything. Sailors selling now changes the system. No, if we're going to break down from here, you're going to lose the 4 hour EMA 100. That's just been the easy spot to really look for rejections since October, really. I mean, if you view the 4 hour EMA 100, and you really just start viewing it like very clearly, like above is bullish, under is bearish, it has been pretty on point. Here's the shorts in January all the way through under it. Then even getting back above the 4 hour EMA 100 did give you nice moves if the reclaim held. So you notice here, no reclaim because you weren't holding the throwback. No throwback. It's only until here you held the throwback where then we started to move up. So it's very simple now. If we are actually going to break out, the daily candle closure is going to close above 62.2 and not get us a deviation play, and the weekly is going to hold the SMA 200, then technically speaking, you should really start seeing this 4 hour EMA 100 hold. Which granted, still 1 hour, 45 minutes, and there's kind of a bull and bear tug of war here. It's, bulls are getting the bounce, and they are trying to get expansion here. This is where things could flip for bulls, get back above 62.2 on a volatility setup firing off on the 4 hour, and you will start breaking out. Remember, that's just brought to you by the 4 hour EMA 100 holding. Come on, MacBook. Something that's been resistance
all throughout mid-June, and all the way through until mid-June. From mid-June is the proper way to say it, from mid-June. So this would be the shift, the bazooka move up. Here's the aggressive throwback. Are we going to hold it today? And that's exactly what I'm watching for my trades. I'm ready to scale big shorts here, but I want confirmation. I don't want to turn into whale food, and I don't want to be just short squeezed out. If we are truly going to break down, it's going to start on this 4-hour. You're going to see two things. The 4-hour EMA 100 not hold, and then you're going to see a rally back up to 62.2. This will take out all aggressive shorts, and that's where I want to start positioning with ETA on a short in anticipation that the daily 21 is not going to hold. Because remember, it's all by the 4-hour EMA 100, luckily for us. So if this daily 21 doesn't hold, we're literally back in the market, which really has been giving you major rejections down off of the daily 21. At that point, all you do now is short 62.2, 62.4 into tonight, and you're still trading the accurate trade from the 4-hour. You still can add to that 4-hour, which is why I said bears have options today. If they get the SFP, you can trade a 4-hour, which will bleed into a daily. Daily closures under the 21 will mark the next leg down. That means by tonight, Bitcoin could start putting in the next leg down from this point. So is right now probably going to spark the next leg down? Probably not. Probably will need at least a red dildo. We'll need a quick short squeeze, a retest, and then maybe into tomorrow you could get the leg down. So if you are being a really aggressive short, you need the setups to line up, and you're only halfway there. You now need to get the deviation and even the 4-hour EMA 100 SFP'd. You haven't gotten any of that yet. And so if you start seeing these zones hold, it's just the flip end for bulls. You just now hold the 4-hour EMA 100. You hold 62.2. And this will then end up being a very bullish weekly candle closure above the SMA 200. In that case, Bitcoin has probably found a bottom, and we can then start running confident longs based on the 69,000 reclaim using the biweekly silver cross. And I know I mentioned it a lot to the downside, but just look at the reactions every time the biweekly has gotten a bottom. Like, it's not a boring market once that has occurred. So let's see really fast. And it's, again, once the biweekly does form a bottom, you always get your biweekly silver cross up every single time. And there's your confirmation of a bazooka move up. So here you got your low, the bottom was in, and on that bottom, look, Bitcoin basically went up only. It really just started to go up. And on these moves down, we're just higher lows, higher lows, higher lows, and then up only. Okay, so there, that was 2023, 2022. Here's another one. So here was our failed setup to the downside, but that didn't mean it failed to the upside. If it failed to the down, it went up. And so this biweekly ended up crossing up. You then held it. You didn't take the low out here, just so you're fully aware. Tested near the lows, so the lows held. And then at that point, look at how quickly Bitcoin went up. Very fast. Consolidated near the lows, of course, but you basically went up, got a trend shift, formed some kind of higher low, most likely on a monthly, and then went up. This was pretty simple. And the low was in, though. That's the point we're trying to bring is if you were a bull, you're betting the low was in, you got a pretty easy move to the upside. Can keep going. I think we have one more, I believe, but maybe not. Let's see. You know, even if Mexico lost, we're in Mexico. We don't need reasons to celebrate, boys. So it was a depressed celebration last night. But, you know, brain's a little slow. So, yes, we did have one in 2015 as well. And look at this. The low was put in. And then if you were a bull betting that the low was in at that point, look how fast it went up for Bitcoin. So, like, these are all good news. Even if you're hearing my analysis and you're hearing most likely a new low is coming and 20% down, it does mean we're towards the end of all of this terribleness. It's not like we're here now. No, we're like now towards the end and before the major upside occurs on Bitcoin every single time. So that's actually very good for us to know that we already know this, though, based on tether dominance, which I'll get into now.
that most likely, once that higher high break on the yearly on tether dominance is in, most likely is a low on Bitcoin. So I am seeing a lot of things saying probably most likely a low is coming on Bitcoin unless you hold this week above the SMA 200. So then that means actually I was wrong. It's not last week, it's this week actually. Just change the time frame, boys, until it matches your bias. But no, actually, technically, I will be totally wrong if the weekly holds this week above the SMA 200, and I will then have to be calling for an S&P bottom play here. But that's not the case, and so that means in 6 days, you better see bears reject massively, form a lower low, and our lower high will just be another weekly SMA 200 retest, which I guarantee many won't short that because it didn't work last week. That's all last week did to shorts, is it made them not confident on the weekly SMA 200. All that tells me is many were shorting here, and many got squeezed. So now we're in a free market again, which is nice. Free market meaning both sides got fucked. Better yet, or better shown on a bi-weekly like I mentioned. So hopefully that makes sense. We're now watching to the daily here. 62.2 is your big spot. Lower time frame shorts are only allowed to scale in on a 4-hour close, because what could happen is you do end up holding support. Everything I just talked about in terms of for the bears doesn't hold. This 4-hour does hold above its EMA 100, and the daily does close above 62.2, causing that weekly to end up closing above its SMA 200 for a second closure. So again, this is a really big spot of interest this week. I'm not really thinking we're going to be, doing the Tallahassee dance up and down, chop, chop, chop. It really does seem like this is either then about to spring up and break out, or this is about to break down hard. And all of what we've just seen from the beginning of July is about to sell off. And this is just the candle setting it up for us. So hopefully that makes sense on Bitcoin. I hope I did give some perspective, though, on why I do believe we are very close to a bottom. And so, for me, I really do have criterias, and we're very close to both. Honestly, it's either bottoms in or bottoms not in, and we're very close to forming the bottom in the next 2 months. But that is how I just see Bitcoin. And remember, if you go to Bitcoin's yearly chart and you throw everything off and you just solely look at just candles, we are in a yearly uptrend. So if this yearly goes down just a little bit more, we're going to find support on January 22nd's yearly wick high. Like, this is going to give us support. You have to look at this as like a rejection. If you just take my cursor and look to the right, this was resistance. You broke out, and it took 2 years. 2 years, you went up. All this is going to be is a throwback. It's actually exactly what happened in 2023. 2022, 2023. Look at this. Ready? You had a massive rejection here on a wick basis. If you just look at 2017, 2018, and you look at my cursor, we look at the red candle's wick high, that's what rejected. So then imagine there's a line there at 17,500. We then broke out, bull market, and then all it took was a massive retest. This did hold the previous breakout, firstly the breakout spot, but the previous wick high rejection, leading to a massive breakout. Now again, what am I even talking about? Go to your yearly red candle, go to the wick high. This looks like the definition of bullish, honestly, on the yearly uptrend, and you're even SRing your typical wick high rejections into support. Now, many were probably using January 2021, and that makes sense, right? Your 2021 market cycle high, but that's lost. So now you're going to go down and you're going to look at your 49K. And it's just interesting, the correlation here versus here. And this was bullish. Of course it's bullish. This was the beginnings of the uptrend. Higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So still, even on Bitcoin's yearly, it does say that you probably do have a little bit lower. But if you are like being very stingy here, this is kind of the pocket you're in now from this point. So, it's like, it's not like you're investing here anymore or here. And many did. Where was Grant Cardone buying? What was it, like here?
No, even even higher than this yearly's wick high rejection. I think in the 100 over here he was buying. So at least you're not there. You're down here now, and you're in this little pocket. A little more ways to go, but Bitcoin is very close to a bottom now. Oh, look at that. You're just going to hit your yearly 9. And the bottoms have been formed off your yearly 9 every time. Not your yearly 5, your yearly 9. Of course. Right? The 5 dumps through. You go to your 9. The 5 dumps through. You go to your 9. Is the 5 about to just dump through when we go to our 9? I don't know. It's done that the last 3 cycles. And that's at 62,400, by the way. Confluence, you're 62 too short. Watch your 4-hour EM at 100 and your daily close today. So that's my analysis on Bitcoin. We can now go to tether dominance because it plays right into the yearly as well. And when looking at this chart, it does seem like it wants to form some kind of higher high. Now, in all honesty, you won't want that to occur, really. You really do just want tether dominance to roll over here. This is the start of a downtrend, which would mean, and again, this is more or less likely than this being an uptrend because you're more closer statistically to a higher high than this taking out this low, churning this down. Because remember, this is your higher low you're betting on as a bull, tether dominance bull. So this is more likely to take out the previous high. But remember, once that does occur, you are in now the gray zone of a chart, which is in higher high posturing. And we know now the aggressive traders are, well, short on Bitcoin. Longs on tether dominance. So if you form your higher high, go up about 11% more. I do believe that will squeeze us because remember, many are using that weekly hammerhead as a bottom. Do believe once you take that out, you're going to capitulate. But that most likely is what gives us that top here, and most likely does spark a major rally on Bitcoin. And it could just look like this: a little higher, you take the high out, and then you aggressively roll over. And this goes back down to 5% and starts the next bull market. I am really on the camp that this is going to be how things will play out for the cycles moving forward. And I guess just like that could then correlate to alts absolutely get decimated. Bitcoin's the only thing that starts forming highs, and maybe like 2 other alts, maybe Binance, ETH, and Sol. Maybe 3 alts will give it. Because like, why would this then be massively bullish, but then Bitcoin's still in a yearly uptrend? I have to then, my brain has to correlate that to, well, probably then alts just end up dying, like extinction for alts, for most of alts. But that's all tinfoil hat analysis. For now, is this going to form a higher high? Are we going to break and get a higher high break here? And that will confirm a yearly uptrend on tether dominance. We won't know until we know, but just know you're very close to it. Now going to your daily, let's kind of see where we're at. Because who knows, maybe we're massively bearish here. Okay, so you are getting an SFP play. You've moved down. You've lost your 34. You didn't dump down to the 100, which was the accurate move, actually. And now if you reclaim 8.58%, and remember, we've talked a lot about the 8.567%, this is now in a daily deviation play. And then now what you're looking for is daily 34 to hold, and you start repairing this chart. The only way to repair this chart is getting back above the daily 9. So, of course, probably first retest, you're not going to reclaim the daily 9. And that's why Bitcoin has moved up. And this is going to actually play right into what I mentioned on the short triggers on Bitcoin on the 4-hour and daily. Right now, bulls have the better advantage on Bitcoin to move up. But if the daily today ends up losing 62.2 and tether dominance ends up reclaiming 8.567%, that means that into tonight, tomorrow is probably when Bitcoin's going to start dumping. You're going to set up for bullish price structure. You're going to get the reclaim. This will break out. Now, you will use today's high as kind of a gauge on that for tomorrow. And so if today you reject and you come down, but 62.2 doesn't reclaim, and you also don't reclaim your daily 34, again, that's all going to just be signals to me that tonight could be gearing up for a nice move, confirmed once daily EMA 9 is reclaimed here. Daily EMA 9 has been an easy spot for me, and the fact that the 21 is touching tips with it really is nice. Accurately, the 9's touching tips with the 21. You've seen moves down to the 34, and then you've seen once the 21 gets an SFP, it's bottomed tether dominance out. Keep going. Moves to the 34.
once it reclaims the 21 here is when you move up. So that's very nice that it's right touching tips with the 20, the 9 touching tips with the 9. Because now we don't need to guess. It's like, yeah, this is a big spot. If this does get back above the 21, that's what we're looking for. So the daily is literally gearing up for a short setup tonight. That's the point I'm saying, really. We see that on Bitcoin too. Not today. You can position on the lower time frames, like I mentioned, but you're all in anticipation for tonight. A daily bearish retest on Bitcoin on the 21 before dumping, just like this retest the 34. Unless again the 34 doesn't reclaim, the Bitcoin does hold above 62.2, and the weekly SMA 200 does hold, because we just got a massive deviation, just like how Bitcoin reclaimed its weekly SMA 200. Here you actually have a massive deviation here. I'm trying to actually get it accurate here. Drawings, indicators. There we go. And this is a big spot. You're now potentially in this environment, which could aggressively take you down to 8.2%. This is why you need to see, as a Bitcoin bull, Bitcoin start moving up, because this will be the retest of the weekly. This will be the weekly SMA 200 retest on Bitcoin. And here you have your dump. But we've seen this before. Look at the deviation and look what occurred. You did move down to the lows. And actually remember this. I remember now, 8.199% is majorly important here. Because when you view that on a monthly, remember we were talking about, this is a big case of like our shift, and maybe things are going to be very bullish. We've never really gotten 8.2 to hold on a monthly candle closure. Now you've gotten here the reclaim. It got expansion, but it couldn't hold, and you dumped through it. You got the reclaim, top candle, dumped through it. So 8.2 is a big spot, and it comes off of that 9.49% rejection. But the monthly is still saying, yeah, this easily could still move up from here and be a monthly higher low. And again, that'll correlate to Bitcoin producing a monthly lower high into July. So, there's really nothing looking like anything's changed too much on Bitcoin. The weekly is giving bulls hope currently this week. Let's see if that just plays into a trap. By the way, we've always trapped bulls since October. And something to note about the biweekly as well on tether dominance is, let me see here. Yeah, you are now getting that volatility set up. So the volatility has contracted. You're now getting a setup. And keep in mind, the last volatility setup we had was in October, and that did fire off to the upside. What I will quickly mention in past markets is every single time macro trend is up, and we have a biweekly volatility setup, that fires off to the upside. Every single time macro trend is down, and we have a volatility setup on the biweekly, that does end up firing to the downside. So is this massive biweekly top candle just going to be fuel for bulls to squeeze this breakout? Who knows? You were in a biweekly deviation. We've already talked about that 8.56% being a big spot today. Today looks like it's on the verge of deviating it. That's why is tonight just about to be a massive short opportunity on Bitcoin. Because trend is still down. Monthly is holding where it needs to. And don't forget, last month you put in a 20% green candle. So of course you're going to have some kind of red here. But then again, that's just going to play right into your weekly and bi-weekly bearish price structure on Bitcoin. Bullish price structure on tether dominance. I should be making that correlation more better. And even here, if you do see really fast a bottom, you would actually want to get some kind of inverse head and shoulders pattern here. And that would mean you need your right shoulder to form, go very near June's low.
on a weekly. If you got like an inverse head and shoulders, that would be nice. No, at the end of a downtrend, typical TA stuff, right at the lows, wick down to like the 59s, 58s, not taking out these lows. I don't know. That's tinfoil hat analysis, but some idea, right? You can kind of see like there if we're going to form some kind of bottom. Probably looks better on the 5-day. Yeah. So I'm pretty bearish on Bitcoin still. And the only way to change my whole idea on this, and maybe the bottom's in based on that biweekly silver cross, and also all the things Alejandro's mentioned about 2018. So I'm fully aware that 2018 was the outlier and that didn't get a low, but was confirming the bottom. I'm really ready to flip-flop here. But It did get the low, but later in the year. It tested near the lows. No, it did go and created a brand new low at the end of the year in 2018. Like right now, it's following 1-to-1 exactly every single move. Oh, I see. This was the end of the year. Yeah. So you're right now, you should get a pump into August, which is exactly what's happening, into the first week of August, which also coincides with the Clarity Act thing. And then it should go down a little bit, not make a new low until November, December, and aggressively dump right there. And then the silver cross here. That was after. Mm-hmm. But you got the literal, I mean, it's making the same move day by day. Like there's, yeah, you know, the temporality aspect of it definitely is on point. Yeah. Some things on the chart are a little different, but the temporality, I mean, I can't even argue with this. Look at this. You had a green dildo here on July 16th. And it was relative to the same, yeah, to the last pump. So if the same thing happens, which has been happening, we should go to like 72, 74. Maybe that's 69 even. And so then like, dump. Yeah, for me, I'm really watching 62 too. Daily 21's been the easy spot. Daily silver cross down. That's going to be the big spot. Watch really on tether dominance here. 8.567%. That's your big zone. Daily 34. You are getting bullish setups on tether dominance confirmed tonight, and bearish setups on Bitcoin confirmed tonight. And then on Bitcoin dominance here, we can just very fast go to the weekly. That's what my time frame that I like is, which is on the weekly. You can see you've closed now under your weekly 100 for 2 weeks. You're on the third now. This is confirmed to me down, and we're now brewing a capitulation down to 57.4%. This to me plays into Bitcoin moving down or not making lows, testing near its lows. 57.4% should hold on Bitcoin dominance, and if it doesn't, well, GG bulls. This will probably then fill out all of this move that we saw slowly grind up for the last months in 2023, 2024, probably move all the way down to 54.7% and possibly lower down to 50%. It would be just like what occurred here in 2021, where we massively dumped. Let's see, 2018 too. So Bitcoin dominance is doing a little different in 2018. On the weekly, it was moving up versus a dump, but you did dump in March on Bitcoin dominance, just formed a higher low. Let's go back here and kind of see. So you would then, in theory, I mean, it did dump in March too, technically, so a little different, but you would then, in theory, need to hold June's low. This was some kind of higher low, a trap, and a big move up's about to occur on Bitcoin dominance. And that's what bulls would want to see. They need to see Bitcoin D start moving up and get back above 59.69% for the culture. I was saying that number so many times for weeks. And look at the chop around 59.69%. So now you're getting the expansion away, you're breaking down, and you have this weekly volatility setup, not giving you a setup. I shouldn't call it a setup, but just firing off, just showing kind of volatility is perking up again. Let's see the biweekly though, because I do believe the biweekly was giving you something. Yeah, the biweekly is actually in contraction despite this move down. You are getting a target down to 57.11% at this point.
So, yeah, watch Bitcoin dominance. It's not looking good. And with 3 now, potential 3, 2 confirmed closures under the EMA 100, this is literally in my breakdown zone now. That is what I needed. We were watching for the retest of the 100. You didn't fully get that, but you are under the 100. So you either now need to see a bottom here or it is going to capitulate down. And I have to look at that as lining up perfectly with Bitcoin potentially capitulating down. And this is just going to be a 6% drop. And if that drops 6%, maybe Bitcoin won't break its lows. Maybe it will form some kind of inverse head and shoulders, test near the lows, but not break its low. Who knows? But I can say that this weekly is not a good perspective for bulls here on BTCD. And you do see that you're losing to 61.8, next zone to 78.6. That's a pretty big drop down. I mean, going down almost 2% on dominance here. So Bitcoin dominance is looking very weak to me. And then now if we go to total here, let's kind of see what occurred. Because we've been also looking at this chart. More bottoming, it looks like, but still rejecting its weekly SMA 200 here, which is interesting because Bitcoin got even a little past it, didn't fully reject it, retesting now. But total did reject it. And even totals in a biweekly breakdown. That's very interesting to see because last time you were in a biweekly breakdown was October. Down. Interesting. And you're even getting a biweekly volatility setup. Last time you had that was in October. And that is literally what started firing off total to the downside. Like, again, ask bulls how October 10th was. That was just the start of the biweekly breaking down and the biweekly volatility firing off. Here it started to expand. And then into January, when you got the leg down, you got the next leg down on Bitcoin. Now, are you seeing how bad that is for bulls? Because you're getting both at the same time. You're getting a contraction, and I believe this is potentially, okay, it's not the lowest volatility read, but it's definitely lower than what we saw in October and the expansion in January for sure. You're pressing more like the 2024 kind of move here, which I'll quickly measure up. That gave you a 74% move up. So it was bigger than what we saw in, well, I guess, January when it really got confirmation. January, let's see what that did. That gave you a 37% move, and the setup we have now is bigger. The difference is you are now breaking down freshly. Versus, so it's like here versus here. This was the retest. This was the breakdown. You're just breaking down now. It plays right into the biweekly silver cross as well that we talked about. Next target for me is the 1.55 trillion. And there's just a lower high in here on the biweekly. Not the best perspective. But again, you aren't breaking down yet, and I will say that. Like, you are getting bought up. And I think the biweekly on Bitcoin total and tether dominance really shows you fucked longs or shorts and you fucked longs. Or yeah, I flipped it. You fucked longs here and you fucked shorts. So now I think we're good to finally get some, hopefully we can get some determination in this market. Either a bottoming Glock 3000 busting action move or finally the leg down. I really don't want it to be this type of market. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, low. That's just not going to be fun. Give us just that last and then a big wick to the upside. And then we can get that bottoming wick on Bitcoin. That would be perfect in my opinion. And still though, regardless, biweekly is still saying it's setting up for a big move down here. And the only way to really not get that is get back up 2.36 trillion and most likely confirms a bottom here. You can just see when the biweekly EMA 100 gets reclaimed and holds, it is the bottom. But not before. And you're getting lots of closures under it.
So that's all I have on total. You're now watching the big spot, even on the daily here. You're going to maybe fall back under the 21. This looks exactly like Bitcoin. So you're now watching basically yesterday's low. Close under yesterday's low will confirm a breakdown on total. The breakdown target for me is 2.07 trillion. If you lose that, you're going to go down to 1.77. Probably fast. And so then on Bitcoin, 62.2 is the spot. You're already seeing lower time frames slightly reject. But that's okay. It's all about, is the 4-hour EMA 100 going to reclaim today? And if it does, is this 4-hour volatility setup about to fire off to the upside? And if it does, then okay, then maybe the daily is trying to grind some kind of bottom here, hold the 21 still, and maybe break out off of the 34 and grind a higher low. But you're still way too close to be calling that. And you have 1 hour, 14 minutes. If you're not positioned long or short, you might as well just wait for this 4-hour to close. Because as you can see, you're not breaking down and you're not breaking out. You're just playing in between that right now. So that's a big spot for today. Bitcoin dominance under weekly EMA 100 for now 2 weeks means we are in a danger zone. No matter how you look at it, like, we are in a danger zone. That's why I need to see really bulls this week expand from the SMA 200. If you can do that and even get back above your weekly 9, yeah, wow, we're probably going to go up to 69K. And that still means at current market price, Bitcoin has potential to move up 11% from here, but just not confirmed. And so this weekly will hold the weekly SMA 200. It's going to start on the daily. So watch 62.2 very carefully. And if it doesn't, we'll understand that, yes, you got above that, but you're rejecting the 5. You're still in lower high posturing. And let's see where the median is, because I'm actually curious to see. No, okay. No median. Did it shift up or down? It's still going down at 82,000. Why do I look at the median? The median's been kind of the big rejection spot since October here. Bitcoin's median. But now we've really, since the start of May, seen the median shift up way too high. It's very high now up. You do see the 61.8% is rejecting, and the next target down is the 78.6, and that does put Bitcoin at new lows, just per the per the weekly chart. So down. And 5 days bring a breakdown again. Look at the last 5-day breakdown. So somehow this chart's just reset it again, and we're right back to getting a whole breakdown set up. So that's all I have on Bitcoin. 62.2 is the spot. Watch the daily, and the 4-hour EMA 100 will be your friend today. So watch that very carefully. Alrighty, let's share my screen. Get a little subski. Let's Coke Zero. There we go. Moving to the Bitcoins. All right, so daily is now starting to flip down right at the edge of the bullish control zone, with volatility going into contraction, and we have the daily jewel still on a buy signal with this bullish cross of the pink over the yellow. If you notice, daily is taking out these previous highs on momentum at this zone here, while price is still making a lower high, giving you possibility of hidden bearish divergence here, which will confirm with any close below $62,400. And if you do confirm that hidden bearish divergence, gives you a move down to somewhere between the median and the 38.2%. which puts you between around $60,000 and $59,000, somewhere right in between that zone. And from here, we are going to get to the momentum pivot, but right now the daily pivot is currently $59,000. So if we do bounce from this zone, then that would keep daily momentum to the upside, and then you would get another retest of this $63,000 area. If you lose this area though on $59,000, this is likely going to make its way down to somewhere around $54,000 at that point, which would be your next target of the hidden bearish divergence. Let's go lower. 12 hours currently flipped down. Also has hidden bearish divergence. Did that confirm? Let's see, it's low 62.5. This did confirm, and it just played out the easy move to the 21. Next level is going to be around $60,000.
The bad news shit always works. I opened up a long right at the Michael Saylor shit, and then I closed it at 62,000. Always bounces on that type of Michael Saylor sold. Well, it's fucking retard game, right? Because they open Monday after you have like the most bullish cross. Everyone is getting long, and then they open on Monday with, look, he sold. Strategy doesn't move down. It's at 98 fucking dollars. And they're telling you it's the end of Bitcoin, it's the end of AI stocks, it's the end of fucking all of that. Like it's a playbook shakeout. It's a playbook shakeout. The bubble is always bursting. This is the but today 700 bubble especially, burst. you know, and also what you look at a RSI bullish divergence and even the MACD, it's fucking looking good. Like that dump in February was really deep in the MACD and the RSI, and the opposite on USDT. It's fucking crazy. But I mean, it's textbook shit before the market opens, and then everything is mega green. Mega green. Jack in the Box is crazy because it's like a shit coin. It goes up like 20% one day, dumps 10% another day. Jeez, extreme volatility. Let me take a look at that. Wow, go straight up to the extreme ranges. Fucking around. This is an 8-hour chart. 60%, good fucking lord. Yeah, dude. Jack in the Box is crazy. Wow. Forget about Bitcoin. We should just do Jack in the Box analysis. Yeah, really. Buying calls on Jack in the Box. All right. So now 8 hours also forming some possibility for hidden bullish divergence because we have taken out these previous lows on momentum where price is still making a higher low. But as of now, this is going to be a little bit difficult to confirm. You will have to close over about $63,873. But as you go on and you don't take out this low, this will then be easier to confirm. And as of now, you are still bouncing from this 38.2%, which is around 61.7. Four hours also getting right around that 38.2% with momentum on the 4 hour flip down. You're putting in possibility of hidden bullish divergence on the 4 hour as well, with volatility currently expanding. I am watching this 38.2%. If you do get a closure below that level at $62,000, you are likely going to come down to $60,000. If you do maintain closures in that area, then you're going to likely retest somewhere around 62.7 to 63 again before any further downside. And at that point, it makes it possible to sweep these highs. 2 hours currently still flip down. You're making new lows on momentum, so there's no possibility of bullish divergence, and you're getting currently a rejection from the 5. Hourly is very close to a local bottom, though. Momentum still flipped down. This will confirm a local bottom with any close over $62,000. Yeah, $62,000. But currently, you are basically like a ball sack hair away from getting a silver cross to the downside, and this is a perfect rejection from the 9. So once you do get that cross, probably we'll see a little bit of a move to the downside, at least as a reaction to it, and maybe at that point you'll take out these lows and come down to $60,000. The 2-day. 2-day did get a perfect rejection from the median with momentum currently flipped up on the 2-day with bullish divergence. Right now we are watching the 9 EMA, which is currently around $62,200. You lose that area on a closing basis, this can come down to $60,000 at least, and then more likely somewhere into the 59s at least. Interesting, kind of forming a little bit of a inverse herp and derp here, maybe at 60,000, 59,000. And 5-day is just rejecting the 5. And you have now just swept the previous high and you're flipping red, and momentum is kind of still flipped up on the 5-day. You're putting in that bullish divergence on the 5-day, which is confirmed now on this previous candle. Not unusual to see a pullback after you've confirmed a bullish divergence. Actually, the 5-day did slightly boss like here close over that 5. So not very crazy to see a little rejection and a move down from a major EMA after you've confirmed your bullish divergence, come down to $60,000, $59,000, and then play out the divergence to 64, 65. And the 5-day jewel has lost the sell signal and within the bearish control zone. So let's mark this off.
These are going to be significant dates. March 2026, December of 25. This is much higher, so it's going to be less effective. Let's call it with this one. September of 23. We know what happened then. Probably not going to be this, to be honest. You got a little bit of a move down, not much, and then about 7%, 13%, and so on. We're not going to bother with all of those. 7%, 13% we were focused on. This is the one that was higher up, so it's not as effective. And this was still a move up of around 5.6%. Yeah, then you got to move down closer to the 7% number. No, I think this is the one that was. No, this one is actually around the same level. About 6%, closer to 7%. Okie dokie. Close that and check this one. This one was about 15%. Initially about 9 and then 15. Now let's check this one. We've currently from the open to the high went up about 2%. So if we were to do about 5 to 7%, which would have been the minimum move, 5% brings us to about $66,000, slightly above 65. 7% brings us to about $67,000. Just for funsies, I'm going to do the 15% number, although I don't think it's going to play out. Just for funsies, 15% actually. 72,000 would still just be a macro lower high. That's interesting. It is very interesting. Not very crazy. Actually, I'm not gonna rule that out. Weekly got a closure over on this last weekly close back over the 200 SMA. Nice reclaim of the 200 SMA SFP, if you will. And as of now, we are still below it. We're kind of projecting it, but we do got 6 days and 10 hours left to go, which is an eternity cryptocurrency line. And momentum on the weekly has now flipped back up, and it's gotten back over the moving average, and you got bullish divergence here. But you have not confirmed the bullish divergence. To confirm it now, you would need to get another close back over about 63,960, and that will confirm your bullish divergence. And from there, you're going to be targeting this 38.2% in this 21 EMA around $71,000, $72,000, like 71.8. Lining up with that 73,000 move, actually interesting. 2 week is also making a kind of a little bottoming candle here with momentum still flipped down, making possibility for bullish divergence here. This will confirm bullish divergence with any close over 65,565. You currently do have a silver cross to the downside, so if you do get that bullish divergence confirmation, that will give you a target of somewhere around the 9, which is currently around $69,000. And once you get a reclaim of this 38.2%, if you can't get any closures back into there, then you're likely going to test the cross itself, which is going to move down with every close. Right now it's at 77, so it'll be interesting to see this if it drops to 73. I do think even if you were to come up to this $70,000 area, nice little bounce, but then later I do think that is going to fail, and you're just going to set another major lower high from this lower high here, and then come down eventually to wherever, somewhere around this $49,000-$50,000 zone, which is a 78.6%. That would give us a nice little Santa rally, or not Santa rally, summer rally, birthday rally, if you will. Okie dokie. What is the monthly? Monthly got that closure below the 55, and now we are coming back up to retest it. Monthly is still flipped up. You're about to retest the edge of the bearish control zone here with volatility going into contraction. You are kind of rejecting the 55 as of now, which is at 63.6. Want to see how this closes? We got 25 days left to go, so a long time. And quarterly has yet to test the 78.6, which is currently around 65,000. Quarterly is still flipped down also. And now quarterly is putting in possibility of, is it? No, not yet. Because it's taking out this low, but you're also taking out the low momentum.
Okay, let's look at Tether. Tether is coming back up to retest that 38.2% now, which is a rejection as of now, that bottom 38.2%. You're very close to getting your 9 to cross below the 21. They're like touching tips now, and as long as you're closing below 8.7%, they are going to cross down, and then you are going to get your move to the 55, which currently is sitting around 8.386%. And your 78.6 would be your target from rejecting this 38.2, and that's currently around 8.2%. And daily is now flipping back up, also getting back over the moving average. What is this close? This is 8.299%, and this one is 8.46%. So this is a higher low. You did take out this previous low momentum, so you are putting in possibility for hidden bullish divergence now on Tether. This will confirm with any close over 8.618%, and then that gives you a move back up to somewhere around like 9%. 12 hours also flipped up with volatility going into, well, basically at 0%. And you have 12-hour jewel now flashing a buy signal within the bearish control zone. This is the last time it happened, and we got a pretty nice rally after that. Right now, we are basically looking at the median as the what would be the word? The indicator, the warning sign, whatever you want to say, that if it does close over the median, this is likely going to bust back up. Or if this rejects the median, this is going to close as a shooting star dildo, and then you're going to get a move down. 8 hours also looking like some busting action, although you're kind of rejecting this over cross at the moment. Do want to see what happens with this 38.2%. If you do close like this, likely going to come back down, test the median. As long as you're closing above the median, though, this is still likely to go up. And 4 hours now flipped up. 4 hours putting in possibility of multiple tries of hidden bearish divergence, although you will need a close below about 8.431% as of now, but this will be easier to confirm as you go on, as long as you're closing below this previous last major lower high at 8.957%. Okey-dokey. 2-day. 2-day is now bouncing at the 21. Momentum is currently flipped down, higher low, so there's no divergence present here, and you're getting a move, would be getting a move towards the median from here, which is currently around 8.76. You're kind of front running it a little bit with the rejection of the 9. And 5 days kind of slightly rejecting the 9 as the median as of now, which is at 8.76% with momentum currently flipped down. There is possibility of bullish divergence here. Hidden bullish divergence. However, you will need to close over 9.267% to confirm it, though. And as of now, if you do close below the median, that will give you a target of this bottom 38.2%, around 8%. That would be one final pump ski on Bitcoin. And weekly is now getting a move towards the top 38.2%, around 8.91%. If you do reject that area, you're going to come down a little bit. This is the breakout zone, though. So if you do close over this zone, you're going to bust into some new all-time highs on Tether. And 2 week is also right at that median zone, which has been our previous rejection spot. This is the area where if you can start closing over that median, you get your busting action on Tether. With momentum currently flipped up on Tether, you got hidden bullish divergence on Tether. All you need is a close over this median at 8.67%, and you're going to get busting action to the 10s. And monthly is very close now to coming down, giving you a nice retest of the median and the 5 EMA. They are currently around 8.3 to 8.2%, and this would just be a perfectly healthy retest before higher. Ready? Let's check out Bitcoin. The RSI. Tether first. All right, Tether's forming some bullish divergence here. This will confirm with any close over 8.618%, and then that gives you a move into the simple moving average and the bullish control zone, which is sitting right around 9%. All right.
12-hour also it's putting in hidden bullish divergence. This will confirm with any close over 8.593%, and then this gives you a move into around 9%. Eight hours got a local bottom, gives you a target of around 9%. 4 hours bullish divergence gives you a move into 8.73. Hourly has a local top, though. It gives you a move down to this bullish control zone around 8.56%. And you got a bullish, you got a silver cross here on the, or very close to kind of touching tips currently. Two-day currently has, or about to put in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over 8.62%. And then this gives us a move into around 9.6%. 3 days got bearish divergence. You're about to hit the easy target. I think you might have hit it, which is you almost did, which is the edge of the bullish control zone. That currently sits around 8.45%. And you are currently taking out the previous low, giving you possibility of bullish divergence now on the 3-day. And volatility is now back to extreme lows, almost 0% from where you got this busting action move. And 5 days got bearish divergence. Let me zoom in here. You have almost hit the easy target, which is the bullish control zone that currently sits around 8.46%. And actually, the low of this candle is 8.41%, so you have technically hit it. 6 days also got that bearish divergence. You've also hit that target. The next target is around 8.3%. Now let's go into Bitcoin. I'll give you another indicator. Normally when people are fearful, they show up to watch these live streams more. We have 3 times the amount of people that we normally have. Oh, interesting. That is a very good metric. Daily is about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence on Bitcoin. This will confirm with any close below $62,400, and this will give you a move down to around $60,000 on confirmation. 12 hours confirm the hidden bearish divergence. You've hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. That level puts you around bullish control around $62,000, $62,300, basically where you're at as of now. And you're kind of now starting to take out the previous lows on momentum. If you can start to put in a bottom here, you would target somewhere around $65,000 afterwards from here, somewhere around this 100 EMA. Eight hours got hidden bearish divergence. You've hit the easy target, which is the simple moving average. The bullish control zone is currently sitting around 61.5. You also hit that. This neutral zone is right around 60K. And volatility is nicely contracting from extremes now. 4 hours got bearish divergence. You've hit two of the targets from there now, the bullish control zone and the neutral zone. Next level is the bearish control zone at 61.2. Your current wick low, actually your current wick low is 61.2, so you have hit that actually too. Let's bounce. This is 62,000, 62.15, 62. Yeah, so you did confirm a local bottom here on the hourly, and now this gives you a move into the bullish, the bearish control zone, which sits around 62.7. Local bottom here, you've hit the neutral zone. Bullish control zone sitting at 65.9, so about 66,000. 3 days got a local bottom as well. Bearish control zone sitting at 67. 5 days bullish divergence. The bearish control zone sits at 66.2. Six days got bullish divergence. The bearish control zone sits at 65.7. Weekly is putting in possibility of bullish divergence, but this will need a close over
$63,960. If you can confirm it, then that gives you a move into somewhere around $69,000 on confirmation. 2-week currently has active bearish divergence. Let me zoom in. Come on. The next target would be the simple moving average, and that currently sits at around $56,100. This double did go up a lot. It was previously sitting around 47,000, I believe. That would just be another ever so slightly higher low from the 57,000 higher low. See, You mean lower low? Or lower low. Yeah, whatever. That's what I meant. I'm slightly autistic and dyslexic. And where the bearish control zone is currently sitting at $70,000. And volatility is back to extremes. Monthly's got bearish divergence on Bitcoin, still active with that local top we put in on this last candle. Bearish control zone is currently sitting a little high at 76,000. Probably not going to retest that area. And critical zone is a little too low, so this is likely going to update several times. Critical zone is currently sitting at around 26,000. Mr. Andrew Tate would be right if this happens, but probably not. Quarterly's got bearish divergence as long as you're closing under $114,000, and your next level is going to be on the quarterly going to be wherever the 55 is at that time. Slightly probably going to front run it a bit too, because we've never tested this, and I don't think we're going to test it as of this moment. Probably going to test somewhere around on the next target, probably around this meme line, around $49,000 to $50,000. And 6 month has now confirmed that 3 drives of bearish divergence, and this is going to target where your first target is going to be around 57,300, and then your next one is going to be the 21, which is going to continue to rise with every single close. Right now it's around 44,000. Eventually it's going to be lining up with 47 to 49,000. And right now your monthly 5 is right around $69,000. Or not monthly, 6 month 5. Okie dokie. Let's look at momentum. Daily is currently flipped up as long as you're closing over $59,100, and daily does have bullish divergence here. 12 hours now flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 63,450. Well, you're about to flip this 12-hour green. 8 hours also flipped down with hidden bearish divergence, and it's going to remain down as long as you're closing below 63.8. 4 hours also flipped down with the derp of death and volatility about to start expanding from 15%, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below about 63,000. 2 hours also flipped down, but it is close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over 62,550. And have you taken out this previous low? Yeah, you also took out on price. So no, nothing there. And hourly is flipped back up, and it's going to remain up as long as you're closing over 61,550. 2 days flipped up with bullish divergence, and it's going to remain up as long as you're closing over 58,850. 5 days currently also flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 63,300, which you are currently below. You got 3 days left to go. The last time the 5 day did flip up from this region here was right around this zone. You got a pretty significant rally. The other time that you flipped up was off of a lower high, although it still was a very nice rally. Let's see how much they went up from each one in terms of percentage. From the flip up here, went up around 13%. Let's check this one. This flipped up here around 13 to 15%. I'm not going to take this one because you got to move down afterwards. And let's take this one. Flipped up here. Okay. Right there. And then we'll take this around 13%, brings you to right around $71,000. 15% brings you to 73. Interesting. And this is only actionable if this remains up. This does flip back down. This is invalidated.
Weekly is flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $65,300. If weekly does flip back up here, though, it will put in bullish divergence. It hasn't flipped up yet, though. 2 week is still flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 71,550. And we have now seen volatility come back down into contraction below 15%. So it wouldn't be too surprising to see volatility go into contraction near 0% as you see price come back up to test somewhere around 66,000. Maybe at that point your 9 will come down as well, and then you get it removed down to wherever the 200 is at that time. I don't think you've ever tested the 200, the week 200. So maybe you front run it a little bit. And monthly is still down, and it's going to remain down as long as you're closing below $64,350 with monthly volatility expanding above 15%. So that's give you that volatility set up to the downside. And right now you would target your monthly 100 EMA, especially with that monthly bearish divergence, which is currently sitting around $48,500. And this will rise with every single close. And quarterly is flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $113,200. This pivot was previously around $101,000, and it did go up by a lot. So wouldn't really be anything like super bullish at all long term if you were to come back up and test this quarterly 5 at around $70,000. Wouldn't do anything at all. This would just come back up, take out all the shorts from this zone, and then once you get that rejection, take out all the longs from this zone, and then you dump it to like 54, 56. Okie dokie. We're back to daily for a second. All right. So on the low time frames, I am watching to see a possible reversal as of this point. Just want to see put in some bullish hidden bullish divergence on the 4-hour, and that would require a local bottom. And as of now, I would also want to see maintain closures over the 200 SMA. As of this candle, you likely won't confirm the hidden bullish divergence, but as you close this next candle, as you close this one, the next candle below will need to close over this one's high, which is 62,545, somewhere around that zone. And then once you confirm it, then I'll be comfortable that this is going to be our next higher low, and then we're going to be looking at somewhere around $65,000 to $66,000 next to see what happens at that zone. But if you do reject this 200 SMA, you keep momentum to the downside, you don't put any bullish divergence, I do think you're going to test somewhere around 60,000 to 59,000 from here, and then we have to see what the reaction is at that zone, because that would be testing coming down to the bottom 38.2% and testing the daily pivot. So there's a possibility that you could come down to 59,000, 60,000, and then put in your higher low there, then try for 65,000 from there. The only thing that would really make me say that we're gonna just straight up dump is if you lose $59,000. If you don't get any type of bounce at $59,000, even on a 15-minute, if you no type of like bottoming candle, then I think you're probably just going to go to 56,000, which is your next target from the bearish divergence, and that would be another slightly lower low before probably a bounce, and then as you continue the slightly lower lows. But right now, watching to see if you can put in the local bottom here on the 4-hour, and then from there I would target 66. If you can't, then would short this and put the stop at 62,550, and with like $100 away, and be targeting $60,000 from there. Thank you. All right, we got 4 times the amount of people that we normally have, so definitely they got fear. I like it. Well, the market's just mega green. Not bad, except crypto, obviously. Wow, tenemos 4 veces la cantidad de gente que normalmente está aquí. Eso normalmente me dice que tienen miedo, están asustados, están buscando respuestas. Bueno, el miedo ya se los dieron en la mañana, ¿no? Con ese mega dump. ¿Por qué fue? ¿Por qué les tiran todo ese miedo, no? En la mañana, vamos a ponerlo bastante sencillo. Quitar líneas, no necesitamos tener tantas cosas por acá. Vamos a quitar esto. Vale, aquí tienen bitcoins.
en la semanal y pueden ver cómo perfectamente este mínimo nos mantuvo un cierre por debajo y ahora estamos por arriba, igual que del S&P 200. Yo había dicho, y yo sí me quedo con esta, que si Bitcoin no caía de aquí al lunes, yo ya me flipeaba y nos vamos al mismo escenario del 2018. Esto no quiere decir que yo sea alcista y que Bitcoin se va a altos históricos. Esto quiere decir que vamos a aquí, como lo viste acá, tener un pump. Es todo, ¿no? Pero te voy a decir lo que Alex y Farhan están viendo primero, ¿no? Que ellos son los que saben. Recuerda, yo nada más soy un pinche loco de mierda viejito. Alex dice que cambia su fecha de cuándo va a caer esto. Él esperaba que esta semana, pero él ahora cree que debe ser esta semana. ¿Por qué? Porque tuviste un cierre aquí abajo del S&P 200, ahora has tenido uno arriba, pero si este otro te da el desempate, ¿no? Estás 1-1 y el desempate te lo da con un cierre bajo el S&P 200 semanal, pues tío, de aquí vas a caer a esos $49,000 donde va a comprar el fondo en esta zona, ¿no? Entonces, eso es lo que él está buscando. ¿Qué lo invalidaría? Una vez más, un cierre semanal por arriba del S&P 200 esta semana, es lo que él dice. Farhan también lo ve un poco similar, si en la de un poco más cercano, en la de 4 horas, no cierras este no es tu fondo, entonces lo que harías es caer, retestear esta zona en el EMA 100 y aquí hacer un corto con un stop aquí en esta misma vela. Entonces sería bajista, pero si cierras por encima podrías venir a los 64, 65 y ahí ver qué pasa, ¿no? Eso es lo que dice entonces el buen Farhan. Para que lo tengan ustedes en mente. Para mí es muy fácil. Güey, les abren el mercado con miedo, strategy va a caer y va a colapsar. Porque acuérdense, para mí la estupidez es lo que la gente cree. Y eso es lo que me dice a mí la verdad, ¿no? En strategy estoy viendo el precio llegó hasta aquí a los 80, ¿no? Y ahora estamos en los $100. O sea, ha subido, espérenme, me quito mi MACD. Ha subido hasta un 26% y ahorita estás arriba 22% en strategy, ¿no? Bitcoin, habías tenido tu cierre semanal, pero del fondo de Bitcoin, y esto lo hemos platicado ya, ahorita el tope local que hemos hecho, ha subido Bitcoin un 10%, ¿no? Solana, con todo este gran miedo, este gran movimiento para abajo, desde el fondo hasta el tope que ha hecho, es un casi 40%. Ethereum, y ahorita les voy a poner una que está loquísima. Ethereum desde acá abajo hasta acá arriba un 20%. Prepárense. Cardano. Desde aquí abajo hasta acá arriba, Cardano ha subido un 45%. Así es. Cardano es el ganador de todo, señores. Pero tienen que entender esto. El miedo total viene de lo que está haciendo Michael Saylor en la narrativa, en lo que les justificaron por qué tiraron la bolsa, el mercado cripto antes de abrir este hermoso día. Les han dicho que van a matar a todas las empresas de inteligencia artificial, se van a ir a cero, que no es lo que esperaban las empresas, que una empresa tan vanguardista como Ford se deshizo de sus membresías de ChatGPT, ¿no? Para contratar a 300 imbéciles, personas. Y pues con eso debería todo estar subiendo como loco, ¿no? Es lo que debería estar bajando como loco. Pero la realidad fue un shakeout de principio de día, de principio de semana. ¿Por qué? Porque es un shakeout. Se los pongo de una forma bonita y sencilla. ¿Por qué? Todos, si no tienes memoria de TikTok, la semana pasada dijimos, si no tengo un cierre por debajo del S&P 200, voy a empezar a voltear a ver para arriba. Y solamente con esto que acabas de ver es suficiente para cambiar a todo el mundo de opinión.
No, sí va a caer, brother. No acabas de ver que Strategy vendió sus Bitcoin antes de la apertura de la bolsa y ahora se está recuperando todo, pero no, es bastante fácil. Somos muy débiles porque no pensamos por nosotros mismos y eso es lo que usan en contra nuestra, ¿no? Ya estaba, yo sí me quedo en la mía, de que si esto iba a quedarse así, voy a esperar lo mismo que pasó en el 2018. Ahora, ahorita les voy a enseñar el ciclo del 2018 y lo vamos a comparar con esto en la semanal, pero quiero que entiendan una cosa. Antes de que analicemos paso a paso ese ciclo, quiero llevarlos aquí y que vean más o menos esto. ¿Qué fechas comienza el dump? 12 de noviembre, fuerte el dump, 19 de noviembre. La mitad de noviembre para llegar el 10 de diciembre, la mitad de diciembre al fondo de Bitcoin, ¿no? Acá. Los voy a llevar. Ustedes saben de qué se trata el Clarity Act, ¿no? En realidad mucha gente no tiene ni puta idea, pero el Clarity Act no facilita que tu moneda favorita de cripto suba al cielo porque lo van a comprar y los va a beneficiar de alguna forma u otra. En realidad, lo que el Clarity Act hace, mis hermanos de Cristo, es simplemente, facilitar la compra de deuda a corto plazo para el gobierno de Estados Unidos, sea la de 2 años o pongamos la de 1 año o deuda más pequeña. ¿Ok? Pueden ver aquí que tienes un tope grande en el cupón de 1 año de deuda de Estados Unidos, ¿no? Recuerden que cuando bajan esto, bajan los intereses. Eso quiere decir que el valor de este cupón sube cabrón de precio, ¿ok? Es un poco al revés de lo que están viendo. ¿Dónde está este tope en el 2018? Aquí, el 5 de noviembre. ¿Qué pasó en Bitcoin el 5 de noviembre? En octubre se fue a la mierda, tío. Acompañó al yield, ¿ok? A lo que te paga el bono a 1 año. ¿Esto qué sugiere? Este sugiere que hubo una demanda gigantesca, artificial o no artificial, me da igual, tío, como lo justifiques, si vas a contarte historias, vas a perder completamente lo que está enfrente de ti. Aquí, este tipo de movimiento sugiere que hay una gran demanda por esto. Cuando en Bitcoin lo ves bajar, eso sugiere que no hay una demanda por Bitcoin, ¿ok? Aquí, esto es una gran demanda por este bono, por este instrumento. No es un bono, es un T-bill a 1 año en Estados Unidos. El de 2 años, mismo movimiento, el 5 de noviembre del 2018, ¿ok? Y eso creó una gran demanda de ello hasta acá, ¿ok? Y encontró fondo más o menos en COVID, para que tengan esa idea, ¿ok? O más bien, encontró fondo el retorno del bono, pero esto sería el tope del valor del bono, del T-bill. Vamos a llamarlo bono, me da igual, ¿no? Estás aprendiendo de un pinche ignorante, así que es tu culpa. Ok, voy a regresar a Bitcoin. ¿Y vieron dónde estaba la fecha? Noviembre, ¿ok? Del 2018. Y encontró fondo en marzo del 2020. O sea, de ahí empezó a subir. Eso quiere decir que el bono empezó a bajar de precio. Bien. Aquí está el 5 de noviembre en Bitcoin. Cuando el bono estaba aquí arriba, que empezó a caer, es esto. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque literalmente, enero 2027, ¿ok? Y ahora, como pueden ver, esta tabla ha seguido exactamente los mismos putos movimientos que Bitcoin. En este momento, ¿dónde estamos parados?
Yo diría que aquí, justamente acabas de ver, ¿no? Lo que esta vela parecía ser un fondo después de haber hecho el fondo de febrero, que aquí también es en febrero, el pompazo a los 82, acá, con una caída, subida, acá, aquí fue a los 65, no, 67, ¿no? Y después tienes tu caída, que es justamente la del 18 de junio, final de junio. Aquí es donde estamos, ¿no? Aquí. Bien. Y puedes ver que básicamente estas dos velas llegaron casi al mismo lugar del fondo, acá, que fue un fondo más fondeado que este, no es un bajo más bajo que este, pero por nada, tíos. Estamos hablando aquí arriba, fueron 5,900, que por cierto, multiplícalo por 10, $59,000. Esto es el ciclo del 2010, el 2018. No quiero que se confunda con el de ahorita porque los números son idénticos. 2018 caes en esta zona de 5,915. Es más, febrero del 2018 caes en esta zona de 60,000. Si lo hubieras multiplicado por 10 en el 2018, estos 59,100 te fallaron por $90. ¿Ok? De ahí caes otra vez, subes, vuelves a caer y haces nuevos mínimos. Quiero que vean una cosa en el 2018. Este no soy yo diciendo ya vimos fondo, este soy yo diciendo estás aquí, todavía te falta esto. ¿Por qué va a faltar esto? Porque aquí es cuando el Clarity Act entra y genera una demanda brutal por bonos en la última parte del año. Se van a repetir las fechas tal cual, bla, bla, bla. No sé si van a repetir exactamente igual, si va a ser un mes antes, un mes después, pero hasta ahorita todo se ha repetido completamente, puta madre, igual. Entonces, sería tonto de mi parte no esperar exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi confirmación de eso? Lo que estás viendo ahorita. Este movimiento de acá, tienes un cierre, ahorita lo voy a poner en el gráfico de hoy, pero tú tienes un cierre, imagínate que haya sido hasta la semana pasada, donde todo estabas viniendo para abajo, ¿no? De los 67 venías hasta acá. Todo el mundo dijo, güey, un cierre por debajo del promedio del 100 y me vuelvo bajista. Cierras básicamente una vela muy similar a la pasada. Y aquí todo el mundo dice, ¿sabes qué, güey? No, yo no me voy a volver alcista ahorita, voy a esperar a la próxima semana a que cierre aquí abajo. ¿Qué hizo la siguiente vela? Esta va a ser la semana que sigue. Ya mucho más arriba, ¿no? ¿Cuál es mi confirmación el día de hoy que esto es lo que estamos viendo? Que te hayan abierto la bolsa y cripto en la mañana con malas noticias que debieron en teoría, de acuerdo a toda la estupidez y expectativas de todo el mundo, ¿ok? Las expectativas de todo el mundo, de acuerdo a que Michael Saylor está vendiendo, fundamentalmente cambia la operación de strategy, etcétera, esto debería estar cayendo más. Pero me abres la bolsa y todo está en giga verde. Giga verde, ¿no? Todo. Es más, hasta mi apuesta de strategy está muy positivo, ¿no? De comprar en los bajos 80s, a donde estamos. Coinbase está pompeando, Circle está pompeando. Nada mal. Porque esas son nuestras apuestas, ¿no? Aquí no compramos Bitcoin porque sube muy poquito comparado con lo demás. Lo acabamos de medir. Este es cómo estamos midiendo lo que está pasando, ¿ok? Estamos aquí, básicamente, para ir a la próxima semana que va a cerrar con una vela más arriba, ¿ok? Nuestra vela más arriba, ahorita, esa cerró por encima del promedio del 5, en la que sigue. Y de ahí tuviste este zampompazo. Este zampompazo es relativamente el mismo tamaño que este de este. Por eso, ahorita les voy a enseñar cómo lo medí. Una vez más, ya les di el análisis de la gente que sabe de TA. Este es solamente mi sospecha, ¿ok? Voy a ponerme el imancito para que sea igual, exacto.
Este fue un pump en ese entonces de 54%. Bien. Este fue un pump de 47%. De 54 a 47% la diferencia es mínima. ¿Entienden? Es más bajo este que este, pero por nada. ¿Entendido? Ok. Y de ahí caímos, pero vean la belleza de esto. Tienes una caída y una subida. Esta caída no hace nuevos mínimos. Los mínimos de acá no los tocas otra vez hasta noviembre. Que una vez más, en el 2027, que noviembre fue cuando el bono de un año, 2 años, corta temporalidad, comenzó a desplomarse porque la gente lo tuvo que comprar como loco. O quien lo haya comprado, la Reserva Federal o tus huevos, quien quieras, güey, me da igual. Eso, por ley, todas las empresas más grandes de Estados Unidos en enero van a llenarse los bolsillos de esta tesorería a corto plazo para poder sacar su propia monedita pendeja, ¿no? Es lo que necesitan tener para hacerlo. Ahora, estoy seguro que han escuchado esto. El mercado no sube el día que tú esperas que todo el mundo compre. El mercado lo pone antes en precio. Por ende, no me sorprendería para nada ver esto. ¿Qué tanto vamos a caer en ese entonces? Aquí, mámense esto, caímos a 3,100. Nuestras caídas han estado idénticas multiplicadas por 10. Esto quiere decir $30,000 en Bitcoin. ¿Ok? ¿Lo creo posible? No lo voy a descartar. No me voy a adelantar a eso. Si lo que veo en noviembre, diciembre es esto, octubre. No, porque acuérdate, todo el mundo va a comprar el fondo. Ah, esto sería la jugada de cracks. En octubre del 2020. Esto sería una mamada. Todo el mundo es un crack. Ha visto todo este movimiento divino en esto. Y vienen acá en octubre, porque, güey, ya aprendieron el ciclo de 4 años. Todo el mundo viene y compra aquí, ¿no? Porque pues ya aprendieron. Todo el mundo está viendo el ciclo del 2022. Una vez más, el ciclo del 2022 no tiene nada en común con este. Nada. El ciclo que es idéntico es este. Pero, güey, a la fecha, ¿no? Les di la bajada del 12, el tope el 6 de mayo, la continuación a la baja el 11 de mayo. Todo eso lo he sacado de este gráfico. No es que yo sea un puto adivino, ¿no? Ustedes saben que lo más lejos de eso. Simplemente he estado siguiendo los patrones de este ciclo. Todo el mundo viene y compra el fondo, ¿no? Acá en octubre, finales de octubre, etcétera. Y mediados de noviembre a todo el mundo le da la sorpresa que todo lo que compraron cae otro 50%. Mámense esto. De esta vela al fondo de acá, 50%. ¿No? Ok. ¿Qué me va a confirmar que esto es lo que sigue? Fácil. Esto. Esto de acá. Que es relativamente similar al fondo de marzo hasta mayo, que se repitió idéntico. Entonces, voy a ir a mi tabla en este momento de acá, ¿no? Y voy a medir de mi pompazo, porque este fue el primero, acá, siguiente, de aquí. Puedes medirlo de aquí a acá, ¿no? 27%. Eso me lleva a $74,000. 74, lo que quieras, ¿no? Y ahí probablemente esté tu promedio del 34, etcétera. ¿Qué más puedo sacar yo como confluencia de ello? Y yo sé, esta es una línea meme, no vale nada, ¿no? Pero cada quien haga lo que quiera. Es más, aquí ya la tengo hecha. Que estoy juntando, ¿no?
Esto, rechazo, SFP, pum, rechazo, para abajo, rechazo. Este llevaría más o menos acá, 75, 74. Y eso repetiría el mismo patrón. ¿Qué es lo chingón de esto? Yo no tengo riesgo alguno aquí, ¿no? ¿Saben cómo estoy colocado, cómo estoy posicionado? Si veo que esta chingadera viene aquí, lo que voy a hacer es vender todo aquí. O vender 50%, o quedármelo y agregar a la mitad, lo que sea tu plan, ¿no? Cada quien. Pero si esto es idéntico al 2018 y hace exactamente lo mismo, sería un poco estúpido pensar que algo va a cambiar cuando sabes que la demanda de todos estos instrumentos financieros, que una vez más, hicieron tope en noviembre del 2018 para después, y una vez, esta vez, esto es al revés para este tipo de cosas. Esto para abajo es un incremento en valor, un incremento en demanda. Y el incremento en demanda de tesorería americana es lo que destruyó el precio de Bitcoin como lo vieron. Y es idéntico el movimiento en realidad a lo que vieron en el 2018. Idéntico. Y lo más cabrón es, cuando llegas al fondo de esto, aquí abajo, puedes decir esto. Acá, eso es literalmente el segundo mechazo a la baja que dio Bitcoin en COVID, que no fue un nuevo fondo, pero ese fue otro mechazo a la baja. Y ya de ahí que hizo Bitcoin, lo mismo que esto. Pero esto tiene una función en reversa. Cuando esto sube, baja de precio. En lo que Bitcoin literalmente cuando sube, sube de precio. ¿Pueden ver cómo es idéntico? La pancita acá. Y esto fue el 2020. El COVID, marzo. Es idéntico. Entonces, puedo hacerte todo el análisis. Para empezar, análisis fundamental, ¿no? ¿Cuál es el precio ahorita de Bitcoin, tío? 62,620 cuando todo el mundo les dijo que iba a ir para abajo, ¿no? Está pompeando. Está pompeando sabroso, ¿sí o no? Ok. ¿Qué me hace pensar que ese puede ser el caso? Ahora, este ciclo sí tiene una diferencia comparada con ese del 2018, donde en el 2018 no tuviste esta divergencia alcista semanal, donde ves el RSI hacer bajos más altos y acá hiciste bajos más bajos. Si no lo tuviste. Puede que este pompazo sea más fuerte, tal vez. Puede que se haya acabado el ciclo y esté mal y no va a bajar más, puede ser, pero ahora viendo simplemente los bonos en relación, a mí sí se me hace que va a tener otra pata para abajo agresiva. Va a llegar a los 30, no sé, güey, no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que simplemente por fechas voy a seguir lo que las fechas estén haciendo. Ahora, el precio relativo es literalmente relativo para mí comparado con las fechas. Las fechas es lo que ha estado haciendo esto a la puta madre. Y también lo raro y lo pinche creepy de esto es que lo ha hecho por 10, que estamos 10 veces el precio comparado con ese entonces, ¿no? En las caídas. No, una vez más, no va a predecir eso. Lo que también me llama la atención es que todo el mundo está comparando este ciclo del 2022, ¿no? Cuando literalmente el 2022 fue el mercado, fue desde la crisis del 2008, no habíamos tenido un mercado tan bajista en toda la bolsa. Vean a Bitcoin 62,700. No habíamos tenido un mercado tan bajista en la bolsa en general. Déjame ver el mercado bajista que tenemos en la bolsa en un segundo, porque este fue el 2022, el 2022. Pueden ver la mierda de mercado que fue. Déjenme ver la mierda de mercado en el que estamos.
No, pero tal vez el Nasdaq. Bueno, tal vez el Dow Jones. Ok. Bueno, tal vez las 7 Magnific. ¿Me entienden? Es, en mi opinión, es completamente ilógico. No tiene congruencia alguna comparar el ciclo del 2022 cuando te está dando los movimientos uno a uno. En el 2018 te está diciendo que en el 2018 algo pasó en noviembre que hizo que hubiera una explosión. Y ahora, eso para mí, por cierto, es lo que te dice la mamada, ¿no? De COVID, que es una absoluta mamada. ¿Cómo vergas sabían? Porque recuerda, tienes que entender esto. Y esto también pasó acá, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que esto vaya a ser lo mismo. Pero ¿cómo vergas ves esto? Esto es julio del 2007. Si alguien sabe lo que pasó en la bolsa en julio del 2007, es básicamente esto, al 2008, ¿ok? Pero no me voy a ir tan atrás. Quiero estar solamente aquí. El 2018. ¿Cómo vergas? Un año antes de COVID, alguien por alguna razón creó una demanda o se creó una demanda gigantesca o la gente dijo, güey, tengo que comprar un chingo de deuda americana. ¿Cómo? Que alguien me explique. ¿No? Es una gatada, es una mamada. Entonces, recuerden, esto, mientras más abajo, menos bueno es para la bolsa. Mientras más arriba esté esto, mejor para la bolsa. Cuando tiene movimientos agresivos a la baja, la bolsa le sigue, o mínimo Bitcoin, ¿no? Que es lo que estamos comparando. No tienes un mercado, no tienes, ¿qué pasó con los bonos a largo plazo en ese entonces? Lo mismo, noviembre del 2018, este es el de 30 años, les voy a poner el de 10, que es para mí la excelencia en prestar, ¿no? O sea, ¿cómo sabían en noviembre del 2018 la gente que debería estar comprando bonos como loca? ¿Cómo? Si COVID fue literalmente hasta acá, tío. El fin. ¿Pueden entender esa gatada o no? ¿Cómo sabía el mercado de bonos un año antes que iba a haber una gran demanda y que los intereses iban a bajar? Alguien explíqueme. Por favor, se lo ruego, de verdad. Por favor, explíquenme. Y bueno, ¿qué les digo en las mega divergencias bajistas en lo que el precio acá, ¿no? Pum, pum, haciendo un nuevo alto acá con un claro alto más bajo y pum, para abajo. Simplemente estoy viendo a Bitcoin así, 62,800. Una vez más, tíos, esto es del libro. Es impresionante para mí que todo el mundo siga cayendo. Todos, todos. No hay excepción. Que veamos en la mañana, no, es que Michael Saylor, se va a acabar el mundo de Bitcoin. Te quiten tu lana, no te vayas long, tío. No. O sea, no estés en long en este momento, es una locura. Y veas lo que acaba de pasar. Cuando, una vez más, Strategy está en $100, güey. Cuando les dije, y una vez más, no se trata tanto de las noticias, no se trata tanto de las noticias, se trata de lo que hacen sentir a la gente y cómo la gente actúa. Es todo. No se trata de las noticias, se trata de cómo la gente actúa ante tales noticias. 25 de junio, estoy comprando agresivamente Strategy, no es recomendación. El precio en ese entonces de esta mamá era $85, $83. Y lo sé porque eso es a lo que me cargué todos los bolsillos de. Solamente por eso. No por nada más, tíos. Porque nadie dejaba de hablar de lo pendejo que Michael Saylor era, cuando los pendejos son ellos. Porque no se habían dado cuenta que Michael Saylor es un pendejo hace años. Pero ahora todo el mundo se da cuenta, ¿no? No mames, no. Cuando un pendejo le dice pendejo a otro, es cuando sabes que hay algo raro.
¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Solana, tíos. O sea, vean este movimiento de Solana y en dónde está Solana ahorita. Si ya habías venido a tocar la puerta aquí al promedio del 100, te rechazó y estás viniendo de vuelta, vas a gigapompear en esta chingadera. Y una vez más, solamente para que quedemos todos en la misma página, no les estoy prometiendo nuevo alto histórico de absolutamente nada. Lo que les estoy diciendo es sencillo. Vamos, vamos, América. No, no es cierto. Antes de que se me emputen todos. Lo que yo digo es sencillo. De aquí a agosto tenemos esto y de ahí tenemos esto. De ahí viene octubre, donde todo el mundo compra. Y de ahí viene noviembre y nos vamos a la verga. ¿No? Porque ya todo el mundo es un experto. Esto tiene más sentido para mí. Y ahora, ¿cómo sabría entonces yo? Un segundo. Si le estoy poniendo acá, agosto, ¿no? Agosto. Finales de junio, agosto. Voy a llevar al 2024, una vez más, al 2018, perdón. Esta es la última que los traigo aquí, se los juro por mi vida. Esto es julio, esto es el fin de julio, aquí arriba. Vamos unos días atrás, ¿ok? ¿Cómo sé entonces que por ahí de junio, finales de junio, agosto puede ser que nos lleven ahí? Clarity Act, 7 de agosto. ¿Ok? Verga, Bitcoin está en $63,000. No, es que, güey, no puede ser, ¿no? Imagínate que te saquen con malas noticias. ¿Qué tenía en común el 2018 en nuestra semanal? Con esto fue la primera vez que retomó el promedio del 5 y eso le dio el pompazo. Cuando retomas el promedio del 5, te da grandes pompazos. Retomó el promedio del 5 en el cierre, no nada más el SMA 200 semanal. Pompazo. Un pompazo posiblemente a los 75, porque todo el mundo está esperando 69, 66, haz el corto. Nel, güey. Dale de comer a todos. Llévalos a la verga. No hagas un nuevo mínimo. Haz que todos compren como los genios que son porque aprendieron, ¿no? Del ciclo de 4 años, ya que se tragaron toda la subida. Hazlos comprar aquí para después cargártelos a la verga en noviembre, diciembre. Perdón, no estaba enseñando mi pantalla. Qué puto crack. Una vez más, retomamos el promedio del 5 en la semana pasada. Estamos en $63,200. Quien lo fuera a pensar, con malas noticias para abrir el mercado. Si ya no has aprendido eso ahorita, tío, viendo esto, nunca vas a aprenderlo. Quiero que lo sepas. Es completamente ridículo. No falla. No falla. Y quiero que sepan esto. Por alguna razón le cuesta mucho trabajo a todos ustedes pensar que eso es cierto. No sé por qué. Tal vez es porque suene conspiranoico y no te deje la sociedad pensar por ti mismo. No entiendo ni puta madres por qué, vergas. No es más claro que el agua. Pero engaña a todos. A absolutamente todos. En la mañana cuando está esto y te dicen, Michael Saylor vendió, güey. Cerraste tu semana pasada por encima del promedio del 5, la última, que es la línea verde. La última vez que cerraste tu semana por arriba del promedio del 5 fue acá y te llevó ¿a dónde? Aquí arriba. La de antes fue esta, que fue un SFP para hacer esto. A fin de cuentas no hiciste un nuevo mínimo. Tienes acá el cierre por encima del promedio del 5, encima del 200. Tienes solamente un cierre por debajo del 200, que es un claro SFP. Tienes las mismas dos velas acá que tuviste en el 2018. Ahora, a mí me gusta más esta vela para poder ir para arriba. ¿Por qué? Porque, güey, me haces un mínimo acá en febrero. Me haces un mínimo acá en mayo. Me haces un mínimo acá en junio. Y me haces uno más bajito acá. ¿Qué quiere decir? Eso está sacando a toda la gente.
a toda la gente. Y ahora, ¿por qué tenía que moverse para abajo y aterrar a todo el mundo el día de hoy para que lo entiendan psicológicamente? Porque había mucha gente haciendo un análisis básico de esto. No tienes que ser un puto genio. Básico. Que dijo, güey, cerré por encima del S&P 200, esto va para arriba. Y toda esa gente que hizo ese análisis básico o que está copiando un análisis básico, le dijeron, no, güey, estás equivocado. Michael Saylor vendió más Bitcoin, se debe ir para abajo. ¿Cómo va la situación en 63,500? Ahorita voy a checar mi long. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A huevo. A huevo. Entonces, yo lo veo así. Soy yo. Ya les dije cómo lo ven acá Alex y Farn. Que de nuevo, entiendo perfectamente todos los puntos y puede que yo esté mal, ¿no? Yo simplemente estoy ya como pinche lobo. ¿Cuántos años tengo, cabrón? Tengo que aprender estas cosas. Yo ya estoy viejo. Y para mí es, después de que tienes algo así y la gente que está analizando Bitcoin en la forma más sencilla, simplemente dijo, güey, si esto cierra arriba, es alcista, ¿cómo no te van a tirar todo el miedo del mundo acá? Solamente para que lo vean una vez más, esto de acá, que tiene un fondo más fondeado, ¿no? Más bajo. Está aquí. Son estas dos velitas. Estas dos. Pero acá te tiró el fondo antes. Allá fue, en el 2018 tenía más piedad esta chingadera. Ahorita ya no. Ahorita ya vas en camino para arriba y probablemente te vuelva a tirar agresivamente acá a los 60 antes de dar el putazo para arriba. Pero una vez que cerraste por encima del promedio del 5 en la semanal, en ese entonces, te dio el pompazo. Cerraste otro por debajo a la siguiente, pero después te dio el pompazo. Ahí estamos. Estoy esperando lo mismo. Una vez más, no me voy a meter ni siquiera a hacer análisis técnico. Voy a esperar exactamente lo mismo. A la verga. No tengo más. No tengo más que contarles. Lo siento si los decepciono. Alrighty, boys. Let's get Rivian in for a trade and also circle for a trade. Okay, perfect. Which means investment, really. But I'm scared. Let me see here. Let's look at some Rivian. Because I just saw it stopped out the Academy long and is now actually breaking out. Now, we are entering into just on the weekly near the extremes at the 88.3%. And so for a trade here on Rivian, it's very simple. Even on these major moves up, we've seen pretty harsh rejections down. And if it doesn't hold the weekly SMA 200, you start chopping and heading down. Now here you see you got a very nice candle and a very nice reclaim too in that weekly green dildo. Now I'm watching for just a weekly EMA9 retest with a possible wick low on the weekly SMA 200. I do believe that'll be a pretty easy trade, and you should be looking for that as you really go into the extremes here. Some kind of pullback is absolutely allowed, and this will just put in bullish price structure essentially. You do notice weekly volatility is firing off, and this is a pretty big setup. Keep in mind, the only other time you had really this big of a weekly volatility setup was back in November, and this is when Rivian went from $13.50 all the way up to $22, and it did end up getting that weekly pullback, did not hold it, and then ended up losing the weekly SMA 200 and going down. But even in the midst of this move, you did see volatility actually reach closer to 80. Let me see, 80%. It was in the 76. And you did see price almost reach the 97.5%, basically topped out at the 95%. It's like the equivalent of Rivian going from here up to 23 and then getting its pullback down to 16. And if it ends up holding its weekly SMA 200, that's when you can easily see $27 on Rivian. So for, like a trade here, I would be focused really on that weekly setup. I do believe that's a pretty easy trade.
Now, if you're looking for more lower time frames, you can easily just start longing the daily 9. You can play just the higher lows here. The daily isn't higher high break, so even the daily saying absolutely can afford a pullback here as long as you do stay above July 1st wick low. This is going to still be in higher low posturing on the daily, and potentially just put in a lower time frame SR. Let me see what kind of meme line I have here. So I guess I'll extend it. And then now you can just see here that really you've only had one breakout and it couldn't hold this zone. So yeah, I would be watching for some kind of higher low to be put in near the daily 9. And understand this is going to move up pretty dramatically today, especially if Rivian continues to move up, just breaking these highs. So, I mean, even bulls here can just play the daily uptrend, looking for longs around that 1770 to maybe even 1730. Just have your hard stop loss at $17 flat. And that just plays overall the uptrend on the daily. Could look just like this, and you're just overall in an uptrend. But I do think that the weekly will be an easier trade. Either comes this week or next week. Most likely you will retest closer to 1630 though. And if that ends up holding, that'll be a major shift you've never really seen on Rivian, and that'll be massive strength. Again, that you've never really seen before off the back of a major volatility setup. Remember, this weekly volatility setup took you up, broke you above 20, just couldn't hold the weekly SMA 200. So if it ends up doing that this time, that's a major shift. And that's exactly what bulls are really looking for. Even the most bullish bulls understand a move to 1630, but holding would put Rivian in the most bullish posturing it's ever been. Yeah, beautiful week, monthly breakout here. Entering into a buy trigger, but yeah, I mean, still, you've seen pretty harsh rejections off of this monthly 34. And the little data we have off of it, every time you have wicked past it. So you're wicking past it now. You know, again, bulls are just waiting for either a close of that weekly to then dictate the monthly. I'll go back to that real fast. Weekly SMA 200 continuing to hold and bring price back above 19 will mean that the monthly is going to enter into a buy trigger here, or at just minimum hold the monthly 9. So even if you reject here but hold the monthly 9 into August, you absolutely could get another retest of 19. So I'm more looking like a range here on the monthly until you actually get this close, and at least that plays into the higher low idea that we talked about on the weekly. So for a trade on Rivian, it is looking bullish. I think you should just play the daily uptrend if you're looking for like an aggressive trade. You should be just longing simply the daily 9. Have your stop under that $17. Any move down to here's an opportunity. If you end up holding this zone, that'll be a lower time frame shift. Something in this really chop zone you haven't seen occur. This is also what sparked a major leg down. Like I'll just measure that. Upon this rejection, we went down 18%. You can also see on the flip side that really you can actually move up if you hold this zone. You can see here exactly this. You had a higher high break, came in for a higher low, and upon that higher low, Rivian on the daily went up 29%. So I wouldn't like scoff at this daily trade. It's just slightly aggressive because your stop loss is very tight. Conservative trade, though, would just be the weekly SMA 200 long. Have your stop loss at last week's low at 1560 and just scale longs at 1630. And that way, then, you know, you're playing the more conservative, longer term trade, though. And that outcome will take you to 27. The daily trade, you're just simply looking for a retest of the highs around 21 to 22. So Rivian, though, impressive. I actually thought it was going to break down. So this is where, you know, this is actually breaking out. And it's actually, you know, looking good. I'm not going to say it's extremely bullish or anything, because I would like to see this momentum hold into the new quarterly, for example, if we just see that. Because then the new quarterly is in a, you know, weekly EMA 9 reclaim. And that's something you haven't really seen before. And once the quarterly and even the quarterly 5 is holding, really, what's the thesis here? Well, you're just going to fill all this out. And that's like the big hopium for bulls, is that you do one day eventually end up trading back around 30, 40, 50. I mean, this thing was one time at 170. So it's been just going down only.
This is a nice shift, but again, Rivian's one of those charts that you don't want to get too excited before confirmation. That's why I just gave a daily and a weekly trade, and I am making the point that the monthly can easily wick past the 34. This thing is very predatory. That's one thing I've seen with Rivian. So just be fully aware this isn't going to be bullish unless it holds in this exact spot going into August. In that case, yeah, this is a shift. You'll be looking for $27. But until then, it's just more, okay, are bulls going to actually hold the weekly SMA throwback? And can they hold bullish price structure on the daily and long enough for maybe to get the monthly close? So pretty impressive stuff, though. And the weekly is saying this rally is just beginning. So if this is truly going to be a breakout, you will want to position at this weekly SMA 200 because that will be an opportunity zone. This eventually will populate, but that just might mean it's populating while Rivian's trading higher in the 30s potentially. And so that means that right now what we're seeing is just the beginnings of potentially a bullish spark. Just got to get the confirmation. No trigger, no trade. Watch your daily uptrend or even that weekly retest. It's a pretty easy perspective. Thank you. Farhana's doing Circle for a trade and then Coinbase for a trade, por favor. Correct. Thank you. Rivian. Rivian es bastante fácil. Déjenme quitar esta chingadera. Momentum apuntando para arriba en la semanal. Pueden ver que su volatilidad, ¿no? Lo hemos puesto cuántas veces acá. Rivian es una de las cosas más fáciles de tradear con volatilidad. Una vez que tuviste esto, Rivian te dio este madrazo para arriba, tío. Y ahora vienes aquí a los 19 cacho. Es como a lo que tiene cara este mercado es que vamos a tener un mercado súper alcista, ¿no? En acciones. De aquí a fin de año o cuando la temporalidad de cada sector llegue a sus máximos normales. Porque recuerden que todo esto normalmente rima con el pasado, ¿no? Julio del 2026, vamos a ver. Bueno, esto es julio del 2024 para que tengan eso. El año pasado, en julio, solamente te dio este pump, pum, para después caer. Pero normalmente septiembre continúas, ¿no? Con esos pumps hasta diciembre también, que son bastante significantes. Rivian ahorita ya se va a ir a los 30 mil millones de dólares. No lo creo, personalmente no lo creo. Creo que les va a costar bastante trabajo todavía a todas estas empresas, pero se ve bien. De aquí mínimo puedes llevarte a los 22, tal vez. Y lo que me gusta de aquí, que estoy viendo, es, uno, algo que tienes que estar bastante atento a es en la diaria, todavía no te llevas el máximo de acá en el RSI. Lo que te puede decir que este pump sea posiblemente el exit pump, ¿ok? Eso es algo que yo diría. Pero en la semanal se ve bastante alcista, donde el RSI todavía corresponde a todo lo que está haciendo. Tienes un setup de volatilidad acá y esto te podría llevar. A mí lo que me gustaría ver es que Rivian venga a esta zona de los 24 dólares. Sé que tengo un chingo de líneas, perdón, pero lo voy a simplificar un poco más. A la zona de los 24 dólares. ¿Por qué me gustaría ver eso? Porque con esto te llevas, ¿no? Algo que no habías hecho desde el 2023 acá. Te llevas este máximo, todo el mundo se vuelve súper alcista y de ahí te lleva a la verga. Yo creo que todavía no está listo. Rivian está proyectando el mismo tipo de ventas que tuvo en el 2023. Que se me hace una locura que tenga la evaluación que tiene con este mismo tipo de ventas. Pero bueno, es lo que es. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Yo no entraría acá en los 18. Como dice Alex, lo mejor que puedes hacer es simplemente seguir la tendencia. Y para seguir la tendencia, lo mejor que puedes hacer es espérate a que vuelvas a llegar a donde está el promedio del 9, justamente acá, en estos 17, si es que se da. Porque ya, esto es a lo que voy, ¿no? Hoy van a ver correr todas estas acciones después de que les prometieron el fin del mundo el día de hoy. Recuerden que también hoy fue lo de las Trump accounts, que eso es QE, de cierta forma. Y todo el mundo quiere comprar algo que ya está corriendo.
te vas a tener que esperar a que venga a corregir, tío. Entonces, esa corrección, espera a los 17 y posiblemente una salida. Puedes usar esta muy apretada en los 17.06 por debajo de esta vela roja en la diaria, o para mí lo que más sentido tendría es salirte si ves que cae más de esto. Lo que yo creo vas a ver de aquí a fin de año es primero el pump de julio, agosto, un ajuste para después ir en diciembre y ya de ahí el ajuste correcto. Eso es lo que tiene más cara de. Entonces vas a tener tiempo, no te quieras meter a lo loco ahorita, simplemente espérate a que haya esa oportunidad de reentrada en tu promedio el 9 diario, ¿ok? Y ahí estás cerca de esta vela, salte con ella. ¿Quieres salirte aquí abajo? Salte en los 16.40. Pero no te quedes si es que llega a bajar de acá. Si llegas a perder los 16.40 y este línea de soporte, vas a venir más abajo otra vez para después volver a subir. Entonces vas a poder posicionar mejor. Y ahí lo tienes, ahí está Rivian. Vamos a ver Circle para un trade. Circle, señor. Circle. I also just posted a little long on Circle. All right, let's go into the idea real quick. So it's based off of this 4 hour. I'm waiting to see a 4 hour closure over the 9 with momentum now currently flipped up, very close to exiting the bearish control zone. The volatility is contracting and the daily jewel is losing the sell signal, flipping into neutral. So once we do get a closure over that 9, I want to see a retest of that 9, which is around $67. That is the current entry, right around $67. And from there, the TP is going to be a retest of this 21 EMA, which has been where you've been topping all this way through. And that puts you at around $71-ish. The stop loss is this previous 4 hour low because after you bullishly engulfed it, the idea is this shouldn't be taken before you get a retest of this zone here. And then the next TP is around the 55, right around the 50%, right around $80. And then the final one is closer to the 200 SMA around $95. I do think that on the extreme end, if we do come up to retest this area, it'll likely be because this is our first retest of the 200 SMA for a long time after since we've lost it. So I do think this area is going to be a first tap rejection, even if we are going to bust on through. So this is where the final TP is at. But as of now, as long as if you don't get that retest of the 9 EMA, I would just sit out and let this run, because then you're just chasing that move. Even this is, to be honest, kind of chasing the move, but it's not that far off from the stop loss. That's why I'm more comfortable with it. And see if there's any other divergences here. There's also some bullish divergence in between these 2 points, which is going to confirm with any close over $65.47. And that bullish divergence is going to target somewhere around $71 to $75. 2 days currently also flipped up. 2 day is getting a little high, a little extreme, but not topping zone just yet. It's getting to the 78.6%, which is the target after closing over the 38.2. And as of now, you haven't rejected, and that's at a beautiful number of $69.16. If we do close over this area, that's what gives you that move into the 70s, somewhere around 72 to like $74. Alrighty. Daily is now over the median, about to tap the 9. The median is currently sitting around $68, very close to that $67 entry. And if you do get a close over the median, probably will get a nice retest of that median around that $67 zone. And from there, you would have a target of the top 38.2%, which is right now sitting at $75. And this would still just be a lower high in a series of lower highs. And daily is now giving you a fresh buy signal on the jewel. And 2 days bottoming from bouncing from the bottom 38.2%. Momentum is flipping up on the 2 day, putting in bullish divergence. And from here, you would be targeting somewhere around 73 to $75. And then next target is going to be somewhere around 80s. And the 2 days also giving you a fresh buy signal. Now let's go into RSI.
Today's got bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $75.96. Although it does kind of look like this is going to get taken out, but you would have a target from here of, and now you're also forming bullish divergence on the other side because you do have a higher low on momentum with a lower low on price. And this will confirm with any close over $76.15. But from here, you would have a target of the simple moving average, and that level is sitting just below that area. We're actually sitting right around that area at $75.89. And this high is at 76, so it's just below there, just a couple of cents below. Daily is putting in another drive of bullish divergence now. This will confirm with any close over $66.25. We're a lot over that. And this is going to give us a minimum target of the neutral zone at about $78. And then the next level is the bullish control zone at 96, lining up with our TP3. 12 hours also putting in bullish divergence. This is going to give you a target of about $78 and then 96. Same targets. 8 hours also putting in bullish divergence. This is going to target same numbers, literally exactly $78 and 96. 4 hour already confirmed 3 drives of bullish divergence. You're now about to hit the easy target, which is $70, neutral zone. The bullish control zone's at 82. This would be our TP2. And 2 hours got bullish divergence, and this is going to target around $75. All right, let's go and look at momentum now, and we can call it there. Oops. There we go. 2 day is now flipping back up from the extremes, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $64.24. And if you know, we did take out this previous low on momentum, where price is making a higher low from this point, giving you hidden bullish divergence. And daily is also flipped up. Daily is going to remain up as long as you're closing over 67.26. I like to see that 67 area because that is our entry. Pivots do usually like to get tapped. And see what else. There's some bullish divergence here on the daily also. 12 hours also got bullish divergence, also going to be flipped up as long as you're closing over 67.33, and you're also about to reclaim the 9, which has been your resistance all the way through. 8 hours also putting in bullish divergence, flipped up as long as you're closing over 67.33. And 4 hour is it? Let me zoom in real quick. 4 hours also putting in bullish divergence, and it's going to be flipped up as long as you're closing over. Come on. $61.83. So basically the idea right now is watching this 9 EMA, getting a retest of that 9 somewhere around $67. That would be your entry on that long. Your stop would be that previous 4 hour wick low. And from here, you're targeting somewhere around $71 to $75 for your TP1. And then the next level is going to be right around $80 to $83. And then the final level is going to be the 200 SMA on the 4 hour, right around $95 to $96, which are all targets of bullish divergences that you're forming and have confirmed on multiple different time frames. It's almost as if crypto is still pumping after Michael Saylor sold all that Bitcoin. Crazy. Greatest long ever. I'll take a few G's. Thank you very much, Mr. Saylor. I long like I think $70 from the bottom because I hit immediately the market long when I saw the Michael Saylor shit. I didn't buy in the best entry, but I did make $6,000 this morning, so I'm happy with that. Thank you. Thank you. I'll take it. Get the fuck out of here. Pesos. That's all. And if you turn it into Colombian pesos, that's $1 billion in $1 billion Colombian pesos. I love when they do shit like that. It makes it so much easier to understand. So, and I sold it already. Just actually at 63,500. I'm not even gonna lie. It went up a little bit more so far. So good for it. Good for us. Good for us. Okay. And I look at strategy going up, all my accounts going up. Listen, feeling good this morning. Feeling good. Circle 7% up. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Buen día. Buen día. ¿Cómo que no? Ya me llevé mi lanita de mi Bitcoin. No, ya saben, me gusta salirme cuando veo todos mis números en verde, una buena lana en el banco, como de chingados de que no. Y ahora eso, ¿qué paga? Un boleto del mundial. Solo uno. Hijos de su puta madre. Buena actorada. Ok, estamos viendo Circle. Pueden ver en el RSI, simplemente para la gente que está
intentando aprender divergencias. Divergencias son como diferencias, ¿no? La mejor manera de verlo es, estás viendo en tu precio cómo vas para abajo y estás viendo en el RSI cómo vas para arriba, que es básicamente lo contrario de una a la otra. Eso es una divergencia. Esta divergencia obviamente ya te llevaste todos los mínimos de acá, confirmando el fondo. Eso quiere decir que vas para arriba y estas divergencias están confirmadas. Y me parece que en la diaria también lo tienes, ¿o no? Nel, en la diaria, Nel. ¿O sí? La diaria sería por un pelo de rana calva, pero en la mínima la de 4 horas, 8 horas, etcétera, ahí las tienes, ya bien pintadas, dibujadas, puestas y listas. Vámonos para arriba entonces. En lo que estamos para acá, güey, me quiero meter ya en el FOMO, tarde en el trade, perfecto, no te preocupes. Tienes que esperarte, porque no quieres perseguir esta vela verde donde está ahorita. Yo imaginaría un retroceso, y es justamente lo que dice Farhan. ¿Ves tu promedio del 9 que está por acá en la zona de los 67.20? Sería tu entrada. ¿Dónde sería tu eliminación en ese long? Justamente con el fondo de esta vela roja, que es la vela que acabas de envolver alcistamente con esta, y eso está en los 63.98. ¿Cuáles serían tus objetivos con este trade? Tu primer objetivo sería tu promedio del... Ah, no, en realidad sería tu promedio del 34, justamente acá en la zona de los 75. Segundo, el 81.60. Y el tercero, el SMA 200 en la de 4 horas. Para poder llevar tu lana, puede ser agresivo, puede ser menos agresivo con el 55, o puede ser un completo bull hopper al SMA 200. Yo lo que creo es que vamos a ver estos targets. No sé qué tanto para un trade, pero definitivamente con todo lo que, si ustedes invirtieron en cripto, ¿por qué? Porque, pues, güey, estás viendo lo que está subiendo Bitcoin, ¿no? Está en casi $64,000 otra vez. Y eso nos pone en una excelente posición en todos los derivados de esto, ¿no? O sea, en Coinbase estamos bastante arriba en 170. En Circle estamos nada mal, solamente hoy 7% arriba, 7,5% arriba. Strategy estamos 2% arriba después de estar 20, ¿cuánto por ciento arriba? ¿No? 26% arriba, 24, un pedo así. 26% arriba hasta el tope. Y esto va a continuar, porque si Bitcoin continúa pompeando, etcétera. Y una vez más, señores, si vemos este pompazo, no se me emocionen y se me vuelvan avaros, ¿ok? Piensen en que está siguiendo completamente el patrón del 2018. Puede que dejes una lana si vendes, por supuesto, que llegue a subir más, pero güey, nos vale madres, porque lo que vamos a poder hacer es con más dinero comprar más cuando baje, ¿ok? Entonces, Circle la tienes sencilla. Estás viendo tu gráfico de 4 horas, estás viendo tu promedio del 9 en la de 4 horas, 67.20. ¿Dónde lo vas te sales por si llega a salirte mal este pedo y ahora te garantiza que venga al 9? No, pero güey, no te metas en la parte de arriba de una vela. Esto es lo que vas a usar como tu eliminación. La parte de abajo de esta vela que está en los 63, déjame le pico a la vela para que me diga. 63.95. Llegas ahí abajo y te vas a querer salir de este trade porque probablemente vayas para abajo simplemente por teoría de vela. Y ahí lo tienes. Así de fácil, así de sencillo. Es como se ve Circle. Vamos a ver cómo va Coinbase también para un buen trade en Coinbase. Nice. Perfecto. Let's check out Coin of the Base. See here, nice, perfect. Yeah, nice little green dildo to start the month, just like Bitcoin. Now we're in a big spot on Coinbase. If you do see the daily for a trade, it is actually activating a daily buy trigger by tonight. So long as you hold above this daily 34, which, mind you, has been rejecting us each and every time, actually, it's been hit since the loss in May. Right here, boom. Rejected it there in May, late May, boom, rejected it in middle of June. And now what you see is even, I guess last week it rejected it. Now today it possibly is going to get the reclaim. That's why if you're looking for a trade on Coinbase, definitely watch out for the daily EMA 34 holding here. You want to see this hold today, tomorrow, the next day. That'll actually give Coinbase a move all the way up to the daily EMA 100. That's at 187. From the lows, that would mean that Coinbase is going to move up potentially about 34% from that bottom that was formed on July 8th.
But remember, it's going to need to actually get back above this daily EMA 34, which hasn't even happened yet. You did put in an evening star on Thursday. You are still putting in lower highs in a series of lower highs. And you did actually fulfill the target. Daily 21 holding took you to the 34. So, this is the spot now. If bulls can hold, that'll be good. But also, if they lose the script here and reject, you end up closing back under 156. You're going to actually get a 118 target again for Coinbase. Now, if you go to the weekly, you are just, again, still making lower highs, and you're at the weekly 9. This plays into the idea that really you will really want to see the daily 34 reclaimed if you take that trade that I just gave, which is tonight. You'll long the daily 34, I guess tomorrow. Your stop loss will simply be right at 156. And you're just betting on the breakout move towards 187, 188, and possibly even a little higher. Now remember, this will play into the weekly 9 reclaiming, getting a move up to the 21. Where's the 21? That's at 184. And you do see that the weekly SMA 200 is coming in at 180. So that 180 zone's a big spot right near the daily EMA 100. If you do end up getting back above this zone, that's going to be your bottom confirmation. That was the last big bottom confirmation in March 2025. When Coinbase got back above its weekly SMA 200, it really started to move up. And really, I mean, you could argue the move started once the weekly 9 was reclaimed. But the bottom was really confirmed on the SFP of the weekly SMA 200. You can see that on that move. Let's just measure weekly SMA 200 up. That went up about 178% in 84 days, by the way. So, age 16, that's over 1.2% a day. Coinbase went up essentially for 84 days. So pretty epic stuff. That's why you'll want to be watching the 180s. And if you're looking for a trade today on Coinbase, pay attention to two things: daily 34, and you're really watching 167. So long as you do hold above 167, you're going to get retests of this 34, just like you had it to the downside. This rejected it a lot down. So if it continues to hold, there's a trade setup up to 180s. But like I just mentioned, this daily EMA 100 is going to be a big, big spot for bulls to actually get a reclaim. Because, that'll mean that the monthly is getting back above potentially the 5, which has been rejecting for literally all this year up until November. And you haven't even hit the 5, by the way. That's at 176. But most importantly, the weekly SMA 200 will get the reclaim. And like I just mentioned, reclaims of that has marked a bottom, and it did spark a new all-time high on Coinbase. So for me, it's like pretty easy perspective. If we're not going to go to 118, Coinbase has no issues going to the 180s to 185s. Get back above the daily EMA 100 will mean that the weekly is going to close amazing. Once the weekly confirms that S&P, really you have a bottom move, and potentially Coinbase is going up to 200, maybe even all the way up to 225. Which are pretty big ranges from the 21 here. I mean, that's a minimum an 8%, maximum about a 20% move just off the weekly 21. So watch the daily close, watch 167, stop loss right at 150, basically 156. And really any longs holding the daily 34 will result into a higher low play. You will be looking for an expansion up to 186, 187, which, I mean, at this current time, still about a 12% move, with your risk being you just longed exactly on the 34. I guess it's not the best, 6%, but the whole idea is this long starts really determining a bottom for Coinbase, which could mean that you're going to go a lot higher. So hopefully that makes sense. It's kind of a wide stop loss. I'm fully aware of that. Let me see if maybe the 2-day tells me something else. No, you just see the 21s here, and reclaim that will take you up to 178. So it really does seem like Coinbase wants to go up to 180s. Okay, and then your 3 days telling you to position off the 9 here. Confluence of the stop loss at 156, just in case you go in for the 3-day EMA 5 retest.
Yeah, nothing here. And you can really just see this is why bulls need to kind of get expansion out of here. Or you are just going to be really rejecting the biweekly 5. And this is just a bear flag. Like this. And you're just consolidating slightly up before you break down to new lows. Kind of like what happened here in March, April, May. So really this week, like I mentioned, the next 2 weeks really, but this week you should start seeing really bulls pick it up. You're even noticing coin has a bi-weekly volatility setup. And actually this is the lowest volatility setup ever recorded. So bulls are looking at that as this is what's going to take us to a new all-time high on Coinbase. And remember what I mentioned, you literally have the bi-weekly volatility setup supporting it. If you're looking for a new all-time high, you got to get back above this SMA 200 at 180. So watch the daily trigger, watch your weekly 9, and really watch this SMA 200. I'm a simple trader, and this really did give you a lower low break, but this reclaimed the SMA 200, and on that, you went up about 1.3% every day for like 80 days before a new all-time high. So that's a pretty easy trigger in confluence with like the lowest volatility. Bulls just absolutely don't want this to break down. Coinbase under 156. Close 156 at all, even on like 2 days. And yeah, this is cooked. You're shorting this. Stop at like 176 if it rejects here, targeting 118. Be fully aware if you reject here, you're going to be very concerned because this is an evening star in the midst of like a lower time frame move up. Closing 156 though will diminish any longs for me. So remember, the whole basis is Coinbase isn't really going to pull back too much. It's just going to break out towards 186, 187. And maybe that means Bitcoin's going to move up to like the 65s, possibly. So hopefully that makes sense on the Coinbase trade. I do think we're close to something big. Just need to see more confirmation, but I think it'll start on the daily if it gets above the 34. Thank you, senor. And for Mr. Farjano, SMCI for a trade, please. And then SPCE for investment. SPEC. Perfect. SPCE. Oh, cool. Oh my God, Virgin Galactic? Hang on. This person might think that this is SpaceX. Oh my God. But this, yeah. I mean, good luck. Is this Richard Branson's company? Huh? Is this Richard Branson's company? Yeah. Not good. No bueno, I would say. Making new lows, even this year. Yeah. Ok. Coinbase. Preguntas, Norma. ¿Dónde te metes si te quedaste dormida en Coinbase? No. Personalmente, yo creo que se te fue el tren ahorita. Recuerden que estamos ante un rebote. Antes de que, y vean lo rápido que cambia la emoción, ¿no? De la mañana de que todo se va a ir a la verga y es el fin del mundo, a ahorita a querer perseguir velas verdes. Nel, tu guía para entrar, una vez más, es Bitcoin. No estés viendo esto para tus entradas. Voltea a ver Bitcoin y cuando veas malas noticias de Coinbase, cuando esté cayendo Bitcoin, es cuando entras en Coinbase. No ahorita, estás persiguiendo algo que ya pasó. Puesto bastante sencillo, y es lo que dice Alex, y tiene toda la razón. Quiero que vean esto, ¿ok? Vamos a comparar esto con Bitcoin y lo voy a poner en la semanal para que lo tengan puesto. Bitcoin hizo fondo en febrero, ¿se acuerdan? Aquí. Y literalmente es casi el mismo fondo de Coinbase. Coinbase no ha estado tan bajista como Bitcoin, pero no se ha movido tanto que digamos, ¿no? De acá, de este fondo al tope que había hecho, fue una movida de casi 60%. Nada mal para hacerlo tan rápido. Puedes ver que estás debajo del S&P 200. Esta línea de color rosita que estás aquí justamente coincide con mi línea meme en los 180. Ese va a ser un nivel crítico para Coinbase, ¿ok? En la semanal. Una vez que rompas de acá para arriba, a mi gusto lo que vamos a volver a ver va a ser esta zona de los 211. Y ahora esto depende de que
literalmente pasa exactamente lo que te estoy diciendo. Si no pasa lo que estamos viendo con el ciclo del 2018 igualito, entonces puede que no, ni siquiera veamos eso. Puede que el 34 sea donde lleguemos y nos rechace, porque puedes ver que el 34 no lo hemos tocado desde que lo perdimos acá en noviembre del 2025, que fue el tope del mercado de cripto, y esto tal vez lo tocó, tal vez no. Déjame, me acerco más. Sí, y la última vez que lo viniste a retestear, el 34, fue acá en mayo, en el pompazo de Bitcoin a los $82,000, ¿no? Si no me equivoco. Y fue justamente la parte más alta. Ahora, eso está en $200 ahorita. Si vamos a tener un movimiento relativo en cripto más, o sea, casi igual a lo que habíamos visto antes, pero no tan alto, porque venimos de más abajo, deberíamos más o menos de quedarnos aquí en los 200. ¿Ok? En la semanal. Y a los que entraron bien, pues es una buena cantidad de dinero. Si no, estarías de donde ya estás acá, simplemente con un 18%. No creo que valga la pena, ¿no? De acá abajo. Es un casi 40%, nada mal. Pero tiene que pasar varias cosas. Uno, en la diaria, lo que te va a guiar va a ser tu 34. El 34 es la línea blanca que está acá, que te ha rechazado, 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 y ahora estás a punto de cerrarla por encima de. Pero lo que quieres hacer es, tienes una vela topera justamente acá, que fue la última que pusiste. Y acuérdate que esta vela se confirma con cualquier cierre por debajo de los 163, la parte de abajo, y se niega acá, con un cierre por encima de ella en los 170. ¿Qué es lo que esperarías? Espérate a ver cómo cierras esta vela hoy por encima del 34. Una vez más, no todo el tiempo hay un trade en todo. Y esto es un error que muchos traders cometen. Se quieren meter en todo, ven una vela verde, quieren perseguir Nelway. Si no te metí, es por eso que tienen que aprender. Cuando hay miedo y que todo el mundo no tiene los huevos de meter dinero, es cuando vas a meter dinero. Y cuando todo el mundo te dice que no, eres un pendejo que va a llegar a 180 o 180,000, es cuando te sales. Cuando suena completamente estúpido que este es el tope, es cuando te sales. Y cuando suena que es completamente ilógico que este es el fondo, es cuando compras, ¿no? Hoy mismo nos dieron esa excelente noticia, esa excelente lección, ¿ok? Nuestro promedio del 34, la línea blanca que viene acá, es lo que vamos a usar como referencia. ¿Y dónde te vas a salir? Tristemente no tienes una invalidación cabrona hasta por acá, más o menos, en los 160, que es el fondo de esta vela. Entonces, el retesteo del promedio 34, vamos a ver en la de 4 horas si tenemos algo más por ahí. El promedio del 34, ¿dónde está? Puede usar el 55 en eso, que son los 164, que fue justo lo que te ha aguantado acá. Pero, sí, 164, 167 es donde vas a querer entrar y salirte si llegas a romper esto a la baja. Puedes ver que en la tabla de 4 horas tuviste esta vela súper topera acá. No has tenido un solo cierre por debajo de. Vas a cerrar esta vela de 4 horas aquí arriba, si no es que por encima de. En la de 8 horas que tenemos, lo mismo. O sea, no, literalmente la diaria es la que te va a guiar con el promedio del 34, tal cual como dice Alex, regresando acá e invalidarlo con la parte baja de esta vela es lo único que vas a poder hacer, que tiene sentido técnico. Te puede salir si ves que hay una temporalidad más corta, cierras por debajo del 21 diario y eso lo vas a tener que estar viendo uno a uno, ¿no? Ahorita está en 162, mañana tienes que ver a dónde está para irte para arriba. Y ahí donde le hago corto, no tienes un corto para nada ahorita todavía en ningún tipo de escenario con lo que estás viendo. Ninguno. Ninguno. No te metas del otro lado en esto. Y ahí tienen Coinbase. Prueba del miedo general que hay es que hay 15,000 personas viendo esto cuando normalmente hay 2,000. Literalmente 7 veces, casi 8 veces más personas por el miedo que hay en el mercado, para que entiendan lo fácil que es manipular todo este pedo y la conciencia de todos ustedes. Así que cuando vean este tipo de cosas, tíos, es cuando se deberían de emocionar más. Ves una confirmación alcista muy sencilla de entender, como la que vimos con el cierre de la semanal, y al día siguiente, que es lunes, abrir mercado después de un holiday,
te ponen que, güey, las peores noticias del mundo es cuando quieres comprar, ¿ok? Que les valga, porque estos son los trades más fáciles, de verdad, de corazón. No lo quiero repetir como pinche, pero si fuera maestro, les diría, esto es lo que tienen que estudiar, cabrones. Bien, vamos a ver SMCI para un trade. All right, Mr. Farjano, ready. Alrighty. I see a funny statement from El Presidente about people shorting. He says, those poor bastards. I never liked short guys because they're bidding against the country. I guess that must mean the rally's over. No, because what it is they've been scaring everyone out of AI. They've been scaring everyone out of memory. They've been scaring everyone out of crypto when clearly there's signs that we're going to pump on all of them. Not to all-time highs. It depends on which one it is. If it's AI things, yeah, all-time highs. If it's memory things, yes, all-time highs. If it's crypto, I do think we're going to get a nice little pump. Just like, again, it's following 2018's pattern like perfectly. Mm-hmm. But they're just trying to get everyone out of those so that you don't buy when it goes up. I mean, the fucking stupid ass news that Ford hired 300 senior engineers because, you know, AI was not giving them the results. Like, do you think those guys have a Claude account? And that's what they use, like the same Claude account that you have or ChatGPT? Like, they have access to my boy's fucking AI's membership that it's $250,000 a month. Like, get the fuck out of here. Yeah, all of these people posting about inconsistencies in ChatGPT, talking about, oh, it'll never replace my job like this. You think? Yeah, dude. The same ChatGPT. Do you want anything? Do you want any other confirmation that AI is about to blow the fuck up? There you go. See what they're fucking scaring people into getting. And then you get all the retards that have been talking about the AI bubble. And then when they feature Robert Kawasaki or Suzuki, whatever his fucking name is, the guy that predicts the billion recessions Robert every Kia, day. I think it is. Whatever his name is, that fucking Asian dude. Whenever you see that they're featuring him, that's when you want to buy things. Except what he says to buy. He famously came out and was very bearish on Bitcoin in 2023, right before the explosive setup. Yeah, I mean, he's like, I mean, this is just how it works. And again, they don't know what they're doing. They're just featured. Does that make sense? They're put in front of you, like Sailor, like all of those guys. Again, same thing. They're telling you Sailor is a fucking idiot now. He was always an idiot. It's not like people got smart and recognized it. They were told that that's the case, so that they sell. So today was very simple. The dude Robert got famous for a book which is just common sense. Like, oh, invest your money instead of wasting it. Who would have thunk of this? I know. It's like, but then again, Britney Spears was really famous back in the day and she could barely sing and she can't dance. You know what I mean? But back then there was only like 2 people that were hot and could dance. So now there's a lot more talent and a lot more people and all that stuff. Like if Britney Spears came up today, she wouldn't even be a good TikToker. Although I have to say, if you guys don't follow Britney Spears is the only one making original content in 2026. I haven't seen any other people on meth juggling knives in their underwear. Like no one else. She's the only one doing that. While everyone else is doing the same fucking stupid trends. So I'll give her that. She's a visionary in that sense. It's the same as if Hunter Biden had a social media account back on his good old days. Exactly. That's what I'm saying. I mean, visionaries. I'm sorry. Go on, sir. SMCI. You're forming a little cock and balls pattern right here. And you're getting a perfect rejection from the silver cross to the downside that you're freshly forming. You got a retest of the 38.2%, and you are rejecting from here. Although you are very close to their 78.6 targets, I wouldn't want to short this. You'd be chasing the move. The short was over here, and that's already played out now. And the 2-day is still flipped up, but it is getting a rejection from the bearish control zone now. Daily is also flipped down. Daily is putting in some ever so slight bullish divergence possibility, but you need to close over about $29.22 to confirm it, which is a little unlikely. I mean, if you do confirm it, it gives you a move up to about $30. 12-hour also to kind of extremes to the downside, also putting in possible bullish divergence, although I don't think this is going to confirm anytime soon.
4 hours about to put in a local bottom here. This will confirm as a local bottom with any close over $27.28. But as of now, you're getting a sharp rejection from 38.2%. So if you do confirm a local bottom here, maybe you'll get another retest of somewhere around like $27 to $27.50, but that would just be a short opportunity, and you'd put this wick high as your stop, and that gives you a very razor tight stop loss, and from there you'd be targeting somewhere around $25 for the next level. But aside from that, it wouldn't that's not really the best trade either. I wouldn't really want to. Would probably just sit out. Let's measure out the results from this. From 27.50, that's the stop of less than 1%. 7% in your favor, pretty good. Never mind. Erase that. 2 hours also still flipped up, also putting in bullish divergence. This will confirmed over here. Your next target off that divergence is going to be the 9, which is around $27. As you get another opportunity to short here. Okie dokie. Let's look at the RSI now. Isn't this the company that was caught selling NVIDIA chips to China? I'm not entirely sure, but now after what I said and looking at this, I'm sure this is a good time to buy this bullshit. Yeah, I think their CEO got indicted or charged with like some type of crimes for selling NVIDIA, like their highest end. Oh, it says right there on the news. Look on the bottom right. Micron's chip comments on smuggling inquiry. Oh, I see. Stock. Yeah. Very interesting. So they throw one of their guys under and make it look like they're doing something. That's how all companies work, sir. And the government. While the 7 trillion other companies or shell companies are selling the NVIDIA chips to Chinese. Yep. Well, dude, I don't understand how that's a secret to any fucking retard. They brought Xi Jinping to California to meet like all of those guys, and then they all went together and made it public with Trump to China. Like, why is this a secret? It's just like I don't know. It's every day I see how stupid people are and how easy it is to fucking fool them, and I'm like, God, I wish I was listen, I'm a piece of shit, but I wish I was a bigger piece of shit because God, it's so easy. It's insanely easy. You just have no morals, or not no morals. If you're willing to get caught. Basically. Yeah, like, well, it doesn't matter if you get caught. You just tell them, like, so what? What are they gonna do? Nothing. Yeah, that's true. If you don't give a fuck. That's what I'm saying. You know, I just don't have the patience. I mean, people sent money to random crypto influencers who promised to put money on the Las Vegas sphere, and then nothing ever happens. It's incredible. It's straight up incredible. Dog with hat holder sent like almost $700,000 for a promise of a sphere ad, and this was years ago. Unbelievable. I'm telling you. I'm in the wrong business. So easy to scam people in crypto. In everything. So, clearly. Yeah, basically. You get a lot of retards. All right. So 2 days now making a local top here. You basically hit the easy target, which is the bearish control zone. That level is sitting at about $23. So basically right around 24, 25 would have been your target from the short. So it kind of lines up. Daily is now exiting the bearish control zone. Neutral zone is at $30. Well, this is going to update in 3 hours. And you got a silver cross to the downside here. 4 hours about to put in a fresh drive of bullish divergence. This will confirm with any close over about $27.28. And then this gives you a move into the simple moving average, which is currently around $29. And it's going to update in 41 minutes. This is 29.22. Okay. This one is 29.91. Two hours also confirmed bullish divergence. This is going to give you a target of around $28.
28, somewhere between 28 and 30. Let's go in a little lower into the gambling time frames. Nothing. That's a good momentum. I guess their CEO going to jail could be the equivalent of Tesla's CFO walking out when the stock crashed. And then It's just boom. yeah, like that's the bottom, right? Like what could be worse? And not much worse than your CEO going to jail. There you go. 2 days flip down, and it's going to remain flipped down as long as it's closing below $29. Let me zoom in. Lower lows. And there's some bullish divergence forming between these 2 points because you are making a lower low on price with a higher low momentum. But this is a little difficult to confirm as of now. Daily is freshly flipped down, rejecting the edge of the critical zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 28.60 with volatility now freshly expanding. Come on. All right, and 4 hours flip down, and it's going to remain down as long as you're closing below $28. Kind of close to flipping back up here, and you're close to putting in that bullish divergence. So the idea right now is that the higher time frames are still looking more, or the higher as high as you can go on a short-term trade. Daily 2-day are still leaning bearish, but I do think you'll see a little bit of a move up to tag somewhere around that $29, possibly $30 zone. As close to $29, $30 as you could short, that'd be great. And then you put your stop loss not at this one, because probably a lot of people have their stop losses here, but at this one here at $29.92. And then from there, you're targeting $23, which is going to be the target if you're your bearish divergences. And then the next level is going to be right around $20 for the psychological number. That puts you at a risk of, let's see. Let's be generous and do it from $29.50. Puts you at a risk of 1.25 against you and $23. You could even front run it and put it at 25, and that would still be 15%. But 23 is around like 20-ish% in your favor. Pretty awesome. So I'm sorry, where would you enter? You're shorting anywhere around $29 to $29.50. And then the stop is at $29.92. Oh, wow. Okay. Ok, thank you. SMCI, güey, que aquí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Para un trade tiene sentido, pero no sé. Veniste y tocaste el SMI 200 en la de 2 semanas acá, que literalmente no lo tocabas desde no sé cuándo, vergas. Eso está loquísimo. Tienes un cruce plateado a la baja. Ese cruce plateado a la baja te dice que el promedio del 9 sería una excelente oportunidad de corto. Tienes una clara tendencia bajista, pero no tienes un nuevo bajo. El bajo de acá no es más bajo que el bajo de los... este de noviembre, no me acuerdo si esto... No, porque fue en verano. Esto tiene como su propio patrón de tabla. No sé. Pero si esto es microchips y todo eso, para mí, si te están diciendo que no compres, pues ya sabes. Pero no soy tampoco experto, por eso no me meto en estos mercados, ¿no? Honestamente, solamente hago lo que entiendo. Esta es una clara tendencia bajista, simplemente haciendo bajos más bajos. Y acá tienes de este alto, nuevo bajo, alto más bajo, un alto más alto, pero tienes un nuevo bajo, lo que en general te pone una tendencia bajista y por ende le tienes que dar mucha más preferencia a ir con la tendencia que hacer cualquier otra cosa. Por acá, en la diaria, tienes tu promedio del 9 en los 25, en los 29.25 y en tu tabla de 4 horas tienes esta vela de por acá en los 29.90 y cacho que te lo cancela. Tu entrada sería más o menos entre el promedio del 9 en la de 4 horas, el tope de esta vela y justamente salirte si llegas a verlo por encima de esta vela. En los 29.77. ¿Ok es? No. No, 29.90, un segundo. $29.91, te sales en 29.91 y puedes entrar ya sea el promedio del 9 acá o
el tope de esta vela en 29.31. Cualquiera de las dos, porque acabas de marcar este fondillo, tiene cara de que va a rebotar. Te gustaría ver entonces esto para después continuar a la baja y poder tener tu take profit aquí abajo o en los $20. Cualquiera de estas dos zonas en SMCI. Vamos a ver la de Virgin Galactic, tíos, que es la Space no sé qué, ¿no? Esta madre. Esto es para invertir, o sea, esto es a riesgo de cada uno, esto es un no inversión, pero para entretenerlos vamos a decirles que sí. Así que venga. All right, Alex. Space E or whatever the fuck that is. What a chart. Like really, just every year goes down. Insane. Was hard to chart because it's just so down. And even looking at the monthly, I mean, I can see why someone would look at this. You did have a monthly trend shift technically, because just you took out every lower high here. But now again, you're just like right back to the area of crime. This area is just like a chop zone, kind of drawing it out here. Support at $2.20, the only logical support right into that lower low. And then you have resistance at $5.27. So instantly, SBCE is just massively in a big range. And that's just shown here. You have just an easy monthly range where you can play between this. Technically now losing the monthly 5 and 9, you're really betting on a move back down to 220. And at that point, why wouldn't we make a new low? Remember, when you get these like trend shift liquidity grab moves, let's see if we've had one before. Okay. Yeah, no. We haven't had one, I guess, here. I'm trying to see. Maybe I can show it on a weekly. No, it doesn't make sense. I guess here's a good example. Well, I guess you took out the previous wick high. Not a trend shift, though. No, wow, that's just crazy. And it really just shows how sold off this was. Because it's just, yes, it got a trend shift because each lower high was just so dramatically shallow. I mean, this was 517. Next one was 450. But still producing lower lows. So actually, really, I mean, with this trend shift, you'll need really the lows to hold here. If it goes back down to 220, you'll run a risk of a lower low break. And my point was, whenever you get something like this, where it just was instantly in a very strong downtrend, producing new lows, to then instantly in an uptrend without any confirmation of any higher low, not even holding a monthly 5, you have to be worried about this just producing a new low. That's the only place for bears now to put this back into a downtrend, if that makes sense. Make a new high, you got to make a new low now, and you're back on the downtrend train. So for investing, I mean, this is a dead chart. For trading, you're just looking at rejections of the monthly 9. The issue is the stop loss placement here. So then you'll just be kind of gauging the daily SMA 200. Any really rally up to this zone, it's going to be a short until you get back above. Your stop loss can be at $3.71. You're simply just playing the SMA 200 down. I mean, look at each time we've lost it and stayed below it. I mean, this from the loss tried to rally back up to it, couldn't fully retest it, and that ended up putting in very fast at 30%, all the way down. That was a 36% move. Then you even rallied up pretty nicely again from 220, where again the daily SMA 200 rejected 30% again. So, I mean, so far upon losing that, you've gone down 23%. Current market price, you're down 15%. You really can just see why, even on like the daily, this isn't too strong. Yes, you have some kind of like price divergence here, but you are just losing that daily 5 and even rejecting it. So I'd be very cautious of trading this, even longing this in this zone, unless you're getting 220. 220 again has to hold. You're kind of betting that new lows are not going to be put in. And really the low is going to hold that was formed at 213. So that's like the low you need to hold. Anywhere around 220 can be an opportunity zone, I guess. And you're, if you at all get any kind of move up, you're selling that around $3.40. If you at all get above the monthly 9, you'll have a EMA 21 target. But again, that this is moving down, so that could mean you might retest the highs if you get back above this in August.
But instantly being under the monthly 9 instantly means that this is very weak. So be fully aware of that. I'll be looking for like a daily SMA 200 short setup here. Stop loss at 370s, TP around 220, maybe even all the way down to like 212. Testing this low here. Don't forget, it just made new lows. So, I mean, of course, it's going to make a mean reversion rally. Pretty impressive, I will say. I mean, from that lower low, you did go up about 300%. But now it's basically sold off the entire rally and meant nothing. So just be fully aware. These moves up are mainly predatory. They make it harder for bulls to hit the objective, which is now, if this starts moving up, you have to break June's wick high to get this in higher high again. So it just makes the objectives harder. You can just see here, it's a lot easier for bears just to honestly dump this again. Okay, so here's the opium. Median holds, low doesn't hold, a break at 212. And you do start breaking out. But yeah, I mean, this even hit the 100% almost. So pretty difficult chart to read. That's why I would just be focused on shorts. I'm not going to put a lot of weight on that monthly trend shift unless you actually start really looking like it is confirming some kind of higher low. I understand why someone would be looking at this though with the trend shift. But even here, the weekly is very close. I mean, you almost took out the low, 241. This was at 247, so by cents. But you are in a weekly sell trigger. So as soon as you hit 220, all bullish bets are off basically for this. I do see the somewhat hopium on it, but the objective is so hard for bulls to break out of this. It's just easier for bears to take it under 220 at this point. So everything's pointing to 220 unless you're like a fundamentals guy on this chart. And so I would just be shorting daily SMA 200. Yeah. I'm reading the news about it, like Virgin Galactic stock gains pre-market because Virgin Galactic gives astronauts a preview of its commercial space flight in the future. Oh boy. By the way, it's just a plane that goes higher. I don't know how to I don't know how to break the news to everyone that's going to get on this bullshit. Yeah, like I just like don't think this is about to break out from here, and you might have already saw it, and it's already now back down to where it opened in April. So that means that everything that happened in May, June means nothing. Actually, it was just nothing. No, it's ridiculous. Thank you. Para que quede claro, ¿no? Toda la gente que está viendo, este gráfico es la pregunta es para inversión. Esto es algo en lo que nunca tienes que invertir. Yo sé que me ven buscando y encontrando fondos en cosas que comprendo que funciona, pero es una apuesta a quemar todo tu dinero. Siempre lo he dicho por adelantado y no lo hago con empresas que yo no conozco perfectamente. Ahora, si te sientes cómodo invirtiendo en algo así, que salió a la bolsa en el 2017, ¿en cuánto? En $200 y ahorita está $100, un 100x menos en $2.70, vale. Ha llegado a un máximo de $1,200 y ahorita estás cotizando en $2. Esto no es una gran oportunidad, esto es algo que se va a ir a cero. La bancarrota. Podemos entender el por qué o qué es lo que te emociona al ver esta tabla. Voy a ponerlo en la de 2 semanas para quitar un poco de ruido también, porque está muy mamón la... Pueden ver, ¿no? Que ni siquiera se ven las velas para abajo. O sea, vean esto. Y acá la idea es, mámate esto. Puedes comprar aquí en 270. Ahora, el problema de esto es que no se ve como que estuviera muy lejos, pero 270 a tu invalidación, que es el mínimo que acabas de hacer acá, es una caída de 21%. Entonces, la idea de esto es compra ahorita, pero si llegas a llevarte este mínimo, vende y puedes perder 20% de tu apuesta. Es literalmente lo único que te puedo decir. Esto es una mierda. Está haciendo bajos más bajos, está cerrando mucho más fuerte aquí abajo. El último cierre que habías tenido, porque para mí lo que importa son los cierres. Todas las tablas tienen este tipo de movimientos. No creas que esto fue bendecido de la nada y la gente la sigue comprando y después continúan bajando y bajando y bajando y bajando. ¿Ok?
no te quedaste por encima de ningún promedio en donde importa. Los cierres de antes, el más bajo había sido en 2.58. Acá llegaste a cerrar hasta los 2.26. O sea, están haciendo cierres, velas más bajas todavía. Y aquí estás a punto de, esta vela la cerraste casi al mínimo, al primer mínimo del 2025. Y esto quiere decir que vas a continuar para abajo. Entonces, literalmente, y lo único que podemos decir en este punto bajo, ¿qué sigue después de un alto más bajo? Un bajo más bajo. Tienes un cruce plateado a la baja, ahora fresquecito, después de haber tenido esto. Entonces, cualquier oportunidad de corto es en la diaria, en el 9, pero no lo estás preguntando para eso, es para inversión. Entonces, puedes comprar donde se te hinchen las bolas. Aquí tienes un 20% de probabilidad de que vaya para abajo de esto, y ahí es donde te saldrías 21% en realidad. 22, de lo que pongas vas a perder. Entonces, ahí es lo que tú quieras. Esta es una tabla muerta, no hay nada que ver, no hay una posibilidad, no estás haciendo esto. Entiendo el hopium que te vende la idea, ¿no? De esto, pero si lo pones así, puedes ver que estás peleándote con el rechazo para continuar más para abajo. Así que no hay nada ahí. Ok, vamos a ver Jack for a trade. People are wondering about Jack in the Box since he's fucking pumping like a motherfucker and then dumping like a motherfucker. What's next on Jack? And then afterwards, Solana for a trade. Alrighty, Jack. Me off. What? Claro, never mind. What did I just lock it? No, there we go. Jack. Very volatile, this Jack. Look here, Jack. That was our old president, Senior Dementia. So the daily is now very, very close to putting in a local top here. This is going to confirm a local top, but then he closed below $15.91. And then you are going to get a pretty heavy move to the downside here, targeting at least a 78.6%, which right now is sitting at around $14.66. Although I do think you are probably going to come a little bit lower than tag the 21 EMA and the 100, which is right now sitting right around $14 flat. And this is for a trade, right? Yes. Alrighty, and the 2 days also not quite putting in a bearish engulfing yet, but once you take out this wick low at 14.65, this will be bearish engulfing, and then this is likely going to come down to somewhere around like $13 at that point. Anything else? No, not really. 12 hours also very extreme here, also very close to a local top. Any close below 15.92 and you will have a local top, and then you're likely going to see it move down to $14. You're probably going to get a retest of the 200 SMA too, because to be up too high, because this isn't a crypto, so you won't get that fuckery at around like $16. The issue is, where would you put your stop? 4 hours also flipped to the downside, getting quite extreme off of this one move. The volatility is contracting, and the 4 hours giving you a fresh sell signal on the jewel. But you are losing your 38.2%. You're losing the 9 EMA. This is likely going to end up coming as a breakdown with a little retest of your 38.2%, around $16. But your stop loss is going to be, if you were to take this at $16 at this 38.2%, 16.38, you'd have to put, if you want to be like aggressive, you could use it here. But I would, to be safe, you'd want to put it here. It's kind of wide. And if you're looking at 14.30 to the other side, it's not the best risk to reward. So I feel like you'd be chasing this if you were to short this. By the way, saying no trade is a trade. Oh, indeed. And this also kind of lines up with the bearish retest with the 21 holding here, likely somewhere around that $16.30 area, and then probably going to come down. Although I wouldn't want to take this short. Okie dokie, let's look at Jack. I saw this one movie with Mike Myers called The Love Guru, where I got that quote from. If your Uncle Jack helped you off a horse,
Would you help your Uncle Jack off a horse? Such a fucking old movie. Most people haven't seen it, so whenever know. I see someone that has seen it, I haven't seen most movies. Yeah, I know. Clearly. Can't believe you haven't seen Independence Day. Like the documentary about the independence of the United States. Crazy. I haven't seen that one. I've only seen the one with Mel Gibson. Oh, yeah, the old school one. And I just recently saw it. Jesus. I had nothing else to do on a flight, so I watched it. So on the two-day currently, we got multiple drives of hidden bullish divergence. You have hit blew past the easy target, which is a bullish control zone. So now if you were to come back and retest the bullish control zone, that puts you at around $15. Our current low is 15.26. Let me go back for a second. Anything else here? Lower high. You got some bearish divergence in between these 2 points because you do have a higher high on price, lower high on momentum. This will confirm with any close below 1465. You also got bearish divergence in between these points on the daily. This will confirm with any close below 1591. Okie dokie, 4 hour, anything here, high, but very close to making a local top here on the 4 hour. Let's get momentum. Jack. All right, 2 days flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 1534. Daily is flipped up, but it's about to freshly flip down in about 2.5 hours, 3 hours, if you close below 1684, which you are below. And 4 hours already flipped down, and it's going to remain down as long as you are closing below $16.56. So there's not the smartest thing to do here would be no trade, I think. But if you were forced to take a trade, like you absolutely have to do something, then I guess you could short $16.30 to $16.40 with as high as your stop, and then from there you're targeting $14. Pretty shit risk to reward there, so probably better to not do that because you're risking basically just as much as you would be making. Yeah, it makes no sense. Thank you, señor. Jack in the Box viene una tendencia bajista. Alguien aquí había preguntado, oye, ¿crees que Jack in the Box llegue a $17 para vender? Y la respuesta fue sí, llegó a $17 y espero que hayas vendido. Espero que no seas la misma persona preguntando ahora del trade. La cosa de Jack in the Box acá, vienes haciendo bajos, altos más bajos, bajos más bajos, altos más bajos, bajos más altos, alto más alto, y parece todo el tiempo que Jack in the Box va ya a romper y reventar a la alza. Puede. Pero para un trade acá, si estás invirtiendo en esta mamada, pues tal vez. Pero el pedo es, vienes una tendencia diaria bajista, este es tu SMA 200, que lo continúas así, así, así. Estás, y siempre les digo, para invalidar un trade, esto es antes de preguntar, quiero entrar en un trade, ¿no? Ve tu tabla diaria, olvídate de más corta temporalidad, porque si no te va a sacar. En la diaria, voltea a ver tu tabla y di, para invalidar un short está aquí arriba, para invalidar un long está aquí abajo. Ok. ¿Qué tan lejos estoy de cualquier escenario? 11% para arriba, 8% o 9% para abajo. Aquí no hay un trade. Si siento decepcionarte muchísimo, aquí no hay un trade. ¿Por qué? Porque pues sí, en lo que estás perdiendo el SMA 200, que lo está, por cierto, esto es un chopeo de no mames, ¿no? Arriba, abajo, arriba, arriba, ahora abajo. Si cierras por debajo del SMA 200, sería un corto en el retesteo del SMA 200, pero tu invalidación está aquí arriba, 11% arriba. Pero güey, ¿qué tal si vuelvo a ganar el SMA 200? Bien, tu invalidación está aquí abajo. Puedes usar esta vela que sería menos, pero depende en dónde cierres. Y ya cuando cerraste va a tener más ventaja, o sea, va a tener más campo para arriba que para abajo. Entonces no te lo va a dar. Claro, aquí no hay un trade. Y hay muchas veces que creo que sí deberían de ustedes mismos, antes de preguntar, obviamente si están aprendiendo está bien, pero si saben ya
ya vieron el puto curso de mierda, lo primero que te tienes que preguntar es ¿cuál es mi invalidación, güey? Y solamente piensa en las velas de alrededor. ¿Cuál es el más alto y cuál es el más bajo? ¿No? ¿Y dónde estoy? Estoy aquí en medio, tío. Es un 11% para arriba y un 9% para abajo. Ahí no hay un trade. No lo hay. No te metas en medio de estas cosas que vas a perder toda tu lana. Y pues para invertir no hay. Vean lo puteado que está esto. Para mí es una vez que rompas esto a la alza. Porque simplemente no puedes ni treparte al promedio del 5 trimestral, güey. No puedes, o sea, no puedes. Estás más abajo que en el 2008. 2008 tuviste todos tus cierres arriba de esto, para que tengas una idea. De los 20. Estás ya hablando crisis del .com y no sé qué tanto tenga que ver Jack in the Box con el .com, güey. Ok, salamis for a trade, por favor. Nice. Yeah, it's very straightforward, actually. I mean, it's always nice on Sol when you're at the daily EMA 100 because this just gives you a nice setup. And for the last few times, you've been rejecting it, but now it does seem like you are going to possibly get a reclaim into tonight. So we want to be watching that carefully because that instantly puts Solana in a trade. You do end up holding the daily EMA 100 into tonight. You're actually looking for a retest. Just remember, you lost it on Sunday. Today, you're going to reclaim it. So that would put that in retest posturing. We'd be actually looking for that to hold, taking Solana all the way up to the $85 to $89 region, possibly a move up to 90s. Now, I would be looking at the retest, and you're just simply going to have your stop loss at today's low. As long as you do hold today's low, this is going to end up closing above the EMA 100. And if that does end up holding, that's just going to start moving SOL up. You do notice on the lower time frames, you have a volatility set up. You're in a 4-hour uptrend. You just broke it with a higher high break. You've reclaimed all of your moving averages. So if Solana even goes maybe to $81 to $80.90, that's going to be a buy. You have confluence of today's low being the stop loss based on this 4-hour hammerhead. Very strong 4-hour here. So if you end up taking this low out, yeah, I'd expect Solana to go all the way back to the 76 and possibly lower, but it's hard for me to look for shorts here on SOL as long as you are, back above daily EM at 100 here. If you do end up getting expansion, the next short zone for SOL will be its SMA 200 because that's really what's going to dictate if this is going to be in a bull or bear market. So I'd be really patient if, potentially Bitcoin is going to get a move up to 69s to maybe then look for a long up to the 80s here. Like I mentioned, though, entry will be around 80 to $80.70. You can obviously start scaling on the daily EMI 100, but like the 4-hour shows, it's in an uptrend, it's in higher high posturing, and it's just reclaimed the 4-hour 9. So if it ends up doing that, I would be looking for a long trigger in expectation of this 4-hour BBWP to fire off, really taking SOL into the $90 region. From current market price, that is about from $90 for my next target, that's about 9%. At minimum from here, that's about 4%. And still the risk to reward, even on that 4-hour EMA 21 tap, is still pretty good. Risking 2% to make at minimum 4, okay, but potentially all the way up to $89 would actually fulfill the daily target here. Technically $93, but I'm assuming this is going to keep moving down. So watch daily EM at 100. I can just show you too. This has been really giving Solana bears big trades. I mean, look at the expansion, no holding it down. And even on that dump, this gave you, let's see, 12%. Okay, you got the reclaim, no daily buy trigger. Tried to hold it, lost it, and that's when we really got the major leg down here for SOL. And then even that rally up from the 120s all the way up to 149s, rejected at the daily EM at 100. And you just most recently saw new lows because of the daily EM at 100 SFP. So, it's looking like this was a little bit of a trap for bears. If, you were a bear and you scaled shorts here, you definitely got out based on today's high getting taken.
yesterday's high. Let me see. Yeah, basically taking out this high, or even just hitting it would have taken out shorts here. And that's why now I have to be actually looking for a long. So that's kind of my trade setup for Sol. There's many things here based on that. But I think the easy perspective is just daily EMA 100 reclaim takes you to SMA 200, where that most likely does reject. If you go to your monthly real fast, you will see you have been rejecting the monthly 5 for quite a while. I mean, since the start of this bear market. So how perfect would it be if Solana actually got a nice move up, hit maybe near its monthly 9, and then rejected? Remember, its last monthly 9 rejection came in January. And that actually gave you about a 34% rejection upon hitting the monthly 9. So you either reject here in the 80s at the monthly 5 or the 9. But still, that does mean that Solana still has a little bit higher. And that's why I'm looking actually at this daily EMA 100 reclaim as potentially an easy setup, at least to the 85s. And like I mentioned, that's at least 4%. So definitely watch Solana here tonight. And if as long as Bitcoin holds this momentum, potentially, you know, we are going to get back above 62.2 and continue to hold that and even get maybe back above the 34, signaling a move to 69,000 on Bitcoin. So if really Bitcoin can hold that, Solana should keep moving up ideally. So Yeah. And also this is what I hate about what they do, which is this, right? To justify this move so your invalidation is really fucking far, they give you that. Another thing that I like, normally these SFPs are pretty easy to spot because you mega just jump the 100 right away. And in this one, it's playing like, oh no, it's going to reject, and it's just staying right here, which means there's going to be lots of continuation. Like a top candle too right there. That's pretty easy. Yeah. And you never got a confirmation because you never closed below it, like below 81. Yeah. So it's such a fucking asshole. Yeah, exactly. It's right. It was right on the verge of closing below it, but it didn't. It even SFP'd the EMA 100, got the low out, and now we're back up. Good candle. And that's why for me, I do have to look for a long as the easier trade, especially with all the rejections on the EMA 100. Yeah. It makes it kind of more confident to long that if we're about to reclaim it. Even on your chart, you're about to like break out per that mean line range. So it's pretty close. And even the daily 34 is about to get reclaimed. Yeah, I'm looking for Solana as long as crypto holds this, you know, rally up and actually holds it. We could maybe see 69,000 on Bitcoin. But I think on Bitcoin, it's an easier trigger. Just get back above the 34 and you will get that EMA 100 target at 69.4. Yeah. Yep. Holy fuck. Good for everyone. Good for this. Thank you, senor. Alrighty. So we did salamis. Dell for a trade. And then fucking the Colombian peso, USD COP for a trade, apparently. No one's trading that shit, but okay. Let's do it. Dell for a trade, and then the Colombian peso for a trade, and that'll be it. Solana, otra vez. A mí lo que me encanta de este mercado es la psicología de estas mamadas. Me fascinan, se los he dicho 1000 veces y no puedo parar de decirlo. Vienes, la línea roja que están viendo acá es el promedio del 100. En el pompazo, en enero, cuando lo habías perdido, no lo pudiste superar. Y aquí atrás hiciste un SFP bonito en la caída de octubre, ¿no? Del 2025. Desde entonces no lo habías tocado. Veniste para acá justamente en el pompazo donde Bitcoin llegó a $86,000, ¿no? Después del fondo acá, que todo el mundo dijo, ya fue el fondo, ni vergas. Pero ven el SFP que estás creando acá.
lo rápido que esta vela instantáneamente fue aquí arriba y retesteó. Güey, cuando ves eso, es cuando sabes que es mamada, ¿ok? ¿Por qué? Porque te pone tan fuerte el movimiento, ¿no? Después de que no lo habías tocado en meses, te lo pone como si ya fuera el fin del mercado bajista. Y una vez más, tienen que hacerte sentir que es un mercado alcista para después tirarte todo en la jeta, ¿no? Y es justamente lo que hicieron. Esto nos llevó al nuevo mínimo. Y esto lo dijimos todo el camino para arriba, porque todo el mundo empieza a voltearse del otro lado y se empiezan a frustrar, ¿no? De que le sigues diciendo, no, güey, va a caer. No, güey, ¿cómo va a caer? Ve esto, es que ya van a pasar el Clarity Act y la mamada. Eso fue un corto puesto solamente en papel, ¿no? Desde el principio. Y otra vez va a repetirse la misma historia. Ahora, venimos acá y te lo dejaron claro. Tienes que ver lo mismo, y esto es lo que me gusta de lo que estamos haciendo acá. Vienes acá, y esto para mí, ¿se acuerdan que estaban diciendo, güey, debería de meterle más a mi posición en Solana? Y les dije, Nel, güey, espérate a ver cómo cierras, porque si cierras por encima del promedio del 100, te va a coger. Y estabas en esta vela. Acá cerraste por encima, otra por encima. Esta la cerraste por debajo, pero por nada, y ahora estás a punto de cerrar por encima. ¿A alguien se le hace esto obvio comparado con el pasado? No. Estás también ante mi línea de resistencia, de mi línea meme, que es potente, señores. Solana es como Tesla para mí, como Rivian, son cosas que entiendo. No sé por qué vergas. Y hoy te justifican este tipo de acciones, este tipo de velas tan ridículas, ¿no? Con las noticias malas que te dieron. Pero ¿cuál es la realidad? Nunca cerraste debajo de la vela topera. Nunca. No nada más eso. La vela de acá la cerraste, pero en el 100. ¿Qué es lo que me dice esto? Estás ganando esto una vez que puedas sobrepasar el nivel de los 82.20, vas a reventar posiblemente, y esto se los había dicho la semana pasada, a los 93 o hasta los 100. Es lo que sigue. El problema de este trade en Solana es dónde está tu invalidación. Ahora, ¿qué tan lejos estás, no? De acá al punto de esta vela aquí abajo. Un 3.42%. Aquí la cosa para tu entrada es dónde te va a dejar entrar, porque ya marcaste el mínimo acá. Lo único que tienes que hacer es llevarte este máximo de 82.35 para ir a buscar el de 84 y continuar para arriba, tío. Entonces, tu invalidación vas a tener que comértela si quieres entrar en long. No sé si te vaya a dar otra vez la oportunidad de visitar. Tienes 2 horas y 33 minutos, pero si nos metemos a temporalidades más bajas, vamos a ver 2 horas tampoco. 1 hora. A ver si te da una entrada acá en los 81, ¿no? No, la veo difícil, güey. Sería acá más o menos. Ya la entrada aquí te da igual, ¿no? Porque va a ser una mala entrada, no es una entrada prime. Lo que yo personalmente haría es, porque ve, aquí abajo, ¿qué es lo que tienes? Estás a punto de tener un cruce plateado a la alza. Yo lo que haría es, me esperaría a ver cuándo da el cruce plateado y retestear el promedio del 9 y ahí entrar en long e invalidarlo. Pero si quieres entrar ahorita en Solana, simplemente vas a usar el mínimo de esta vela para invalidar tu long y ya. Porque estás en una tendencia alcista en cortas temporalidades. Obviamente con lo que estás viendo, estás a nada de reventar aquí. Puedes ver que Bitcoin está a nada de reventar para los 64,000. Strategy que ya, no, o sea, Michael Saylor se iba a ir a la verga. 104, papi. 104. No, ¿cómo viste bien, güey? Soy ir a la mierda. 171. Circle. $69, señores. Los espantaron a todos en la mañana y fue lo que fue, ¿no? La entrada está aquí, tu invalidación está bastante abajo. Es lo único que está culero en Solana. Pero pues, ¿qué le vas a hacer? Si es lo que quieres hacer, ¿no? Ahí está tu trade. Y ya. Es lo que es Solana. No hay más. No hay más, tío. Vamos a hacer los otros dos y ahora platicamos. What's next? I don't remember. Great. Oh, Dell. For a trade. Alrighty. I'm climbing aboard the helicopter. Michael Dell lives here. The helicopter. And this is for trade? Yes.
Sorry, I had added myself. I removed myself from here, so there you have me. I'm gonna go take a quick piss. Go on, sir. Alrighty. Let's start with Dell. Okay. Real quick. Okay, so we got daily momentum now flipping, or but just about to flip down, coming back to the moving average after getting a nice SFP over the bullish control zone. You didn't make any bearish divergence because you failed to make a higher high, so there's no bearish divergence here. And if this does flip below the moving average here, then this is more likely that you're going to continue on this move down, sweep these lows, and come somewhere around this 21 EMA. It's 78.6%. Let's continue. And the jewel still going back into a sell signal, kind of also leaning more towards the bearish side. And volatility is now basically at 0%. Daily is also flipped down. Daily is putting in higher low momentum, higher low on price, no possibility of divergences here, and you have a perfect rejection of the 38.2% on the daily. So if the daily does close like this, I would look for a move back into the 9, somewhere around like $411, and that would be a nice short spot. But the issue is that your stop is going to be at this previous high, because there is a possibility this high could get swept. So that would put you around 6.75% against you, and then you'd be looking at somewhere around this 55 EMA to the downside. And you do currently have a nice little gap down here, so this would be around like 19% to 20% in your favor. Not bad. Let's continue downwards. Alrighty. 12 hours, same look as the daily. 4 hour currently flip down, but you are putting in possibility of bullish divergence, which will confirm. Actually, you just confirmed bullish divergence on this 4 hour close on this last one, because you did close back over this high, but put in the local bottom, and it gives you a target of this 21, which you did just hit. Your next level is going to be this 38.2%, although I don't think you're going to hit that. That's at around like $420. Nice level, 420. Actually, maybe you might, because you're looking at 411, so 420 is only $9 higher. And that puts you much closer to your stop. All right, let's look at RSI. It's funny how Bitcoin did a V reversal from Michael Saylor selling. Well, it was obvious as fuck. It's Monday, pre-market open, after a holiday. Bad news all around. Like it's like I still don't understand how people fall for it. It's crazy. They told you that Michael Saylor is selling so you can short. That's what I'm saying, dude. Like, get the fuck out of here. And Michael Saylor is over there on hyper liquid, longing while you short. Exactly. I mean, well, he's actually doing the same thing on the opposite end when he's posting on Twitter that he's bought. Yeah, that's how it works. That's why Michael Saylor can go broke and his company can go bust. First of all, it's by the same people that created the fucking stupid Bitcoin thing, and then you need it so that you can like make everyone buy in the worst times. Like a little TA, you buy our course for $29.99. You would be able to have a way better average price entry than Michael Saylor. So I don't think, again, I'm not smarter than someone that operates billions of dollars. The thing is, they're doing it on purpose, right? So that's why you never break strategy, so that you can have as many idiots fall for the same thing. And again, it's also nice to have them as a third party. Because it's nice to see when people think he's going to be the next trillionaire. And they told me that he was going to get to $1 trillion before Elon Musk and all that stuff. Then you sell your Bitcoin. Whenever they tell you that he's a moron, you buy it, period. It's really simple. It's crazy how fucking simple it is. Yeah, all I was seeing today on Twitter was people talking about how they should just drop the price enough to liquidate Michael and Saylor and be done with it. Yeah, I mean, that's a sign of low intelligence. I don't think they're going to be liquidating Michael anytime soon. No, none time. Because then how are you going to make Grant Cardone buy?
And then Unless- once Grant Cardone announces that he buys, they're going to let you know, and they promote Grant Cardone, who's one of the biggest morons in the world too. But he's out there in every single podcast, you know? So there you have it. That's how this works. It's all a fucking show. What does he do all day if he's got time to record a podcast every day? I actually don't understand why those like people that are super rich, according to them, and they are, like a lot of them are still like going on these podcasts and doing all these things. It's so stupid and desperate. But hey, all they have is money. It's a sad thing to say, but that's all they have. If I was 1/10 the net worth and somebody invited me to a podcast, I'd tell them to go fuck themselves. Yep, that's how it works. So today here on Dell is putting in a fresh drive of bearish divergence, and this will confirm with any close below $409. This is going to give you a move down towards the edge of the bullish control zone, and this sits around $380. And volatility is currently contracting almost back to extreme lows with that bearish divergence forming. Daily's already formed the bearish divergence. Let's zoom in. You've hit the easy target, which is the simple moving average, basically hit the neutral zone. Next level is going to be around $395 somewhere, and then the bearish control zones at 340. Yeah, 12 hours also got bearish divergence. 8 hours also got bearish divergence. 4 hours got a local bottom. You've hit the easy target though. 2 hours got a local top. Target's about $400 from there. Basically, you're already there. Hourly, simple moving average around $390. I guess the short would be around 420. Your stop would be at that previous high at that 438, and then you're targeting $380. Let's look at momentum. So it ain't feeling no gaps, huh? I feel like gaps might be kind of a trap. Yeah, that's what they seem. All right, 2 days currently flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $428 with volatility almost back to extreme lows. Daily is currently also flipped down. It's going to remain down as long as you're closing below $413. And 4 hour is down freshly, and it's going to remain down as long as you're closing below 431. And 2 hour is now about to flip back up, close to flipping back up with any close over about 398. See if hourly is already up. And hourly is already up, and it's going to remain up as long as you're closing over about 391, 392. So the short-term time for a trade I would see is shorting anywhere around like 410 to 420, and you'd have this high as your stop at 438, somewhere around like 439, 438, and from there you're targeting about $380, and that would be, let's see, let's take it from 415, would be generous. About 5.8% against you. $380 is not the best, to be honest, like 8%. So probably I wouldn't take that, to be honest. Yes, it's a no trade. Yeah. It's a no trade on Dell. Alex, you want to do the Colombian peso and we can fuck off? And also, Ramón, no hay trade acá, no va a ir a cerrar el gap. Simplemente está aquí antes de continuar a la alza, es lo que parece. Alrighty. Yeah, it's pretty simple. I mean, I see a comment, Laura Turo says chart equals gambling. Yeah, that's why we're all here, and this is a good example of it. Let's try to find a chart and bet on the Colombian peso, dollar versus Colombian peso. Absolutely crazy, terrible chart. And you literally see it's just been going down only. What I can provide here, though, is an area of interest. If you are someone who requested this, you should really be watching the bi-monthly EMA 100, $3,269 for the culture is the spot you do want to see the USD COP actually get a bounce. It does get a bounce. You know, it's ideally going to go to the 5 because this is extremely weak. The 5 is sitting at 3,563. So still a very impressive bounce for a currency. Almost 9%. But really, you would be looking for a move all the way back up to 3,800, where if you get the reclaim, the bottom's in. Each and every time we've hit the bi-monthly EMA 100, you've gotten a reaction.
So let's see. Wow, 57% down. That was 11% reaction. Reclaim. That was a 2.8%, so still a reaction. And then here was the better one. This was 15%. And then from that point, you just went straight up. That was 93%. And again, still went straight up. Last time you actually hit this EMA 100 on the bi-monthly was 2013. So this just shows, firstly, how much this has sold off, really, but how big of a spot this zone is at $3,269 for the culture. So that's all I can provide. Really watch that. You are at basically the 95%, almost approaching the 97.5. So you're in the bi-monthly extreme zones. And if you're looking to trade this, you're just basically looking to be buying at 3,260, and your stop loss can be right into 3,240. That to me makes sense. You're essentially using the low of 2020, essentially. Right here, just January 2020 on a bi-monthly. The low, that is at 3,238. So call it 3,240 for a stop loss. But it really should just be kind of like a nice reaction like I showed, kind of like a trade like this at minimum to the 5. So that's all I have. This would be more of like an investment outlook as well. You possibly could even invest if you're someone who wants to invest in this at this spot. Because, I mean, for a spot that's always held, that's a pretty easy, kind of criteria. And so far, we've sold off, let's see, like 34%. So really not too bad, honestly. I know nothing about this chart. I don't even know if it correlates with the dollar. I know they all do, but not exactly how, because this has just been literally down only for years. So very near at least some bounce zone. Watch 3,269. Stop loss can easily be right into, that 3,240 zone. And if you end up getting any bi-monthly close, which I know is bad, but this is closing in a month, 26 days under 3,269. That's a major shift. You're most likely going to dump, and you'd be watching for a move down to 3,000. So excellent. Yeah. Just so you know, what's the correlation to this? The more the dollar loses power here, because this is basically the dollar losing power, right? It's like the super peso in Mexico that everyone's like, oh, the peso is so strong, but that completely fucks up Mexicans, especially in Colombia, because everyone gets, like, a lot of people get paid in dollars. So that means their money is less that they're getting. So this is a nice way of fucking everyone up. And then you do the reversal. The dollar gains a lot of power and momentum against them. And it also fucks up their economy in a different way. So it's a little fucking of the people right now, and then it's a fucking of their big businesses after. I see. So we're right in that spot now. I mean, it exactly about to go up. Yeah. Yeah. Is there anything else you guys like to say before you go? Not for me. Yeah, nothing on my side. Just watch the trading alerts, and I'll see you boys on the Discord. Thank you. Perfecto. Muchas gracias, cabrones and cabrones. Now we will be triste together. Buenas tardes and hasta luego. Hasta luego. Thank you, boys. Wow, no quería hacer eso. Esto, para que sea más leve. El peso colombiano, tíos, ponlo en la tabla de 2 meses. Recuerda, cuando estás viendo Forex, no te quieres meter en tablas chiquitas porque es un gran puto error. Lo que puedes ver es que tienes el promedio del 100 acá, y el promedio del 100 ha funcionado como fondo perfectamente en mayo del 2008, que aunque no lo creas fue el fondo de la burbuja de la... No, en realidad fue el 2009, en marzo del 2009. Esto es lo que fue el fondo del putazo para abajo. Entonces es la subida, la reversa de esto. No esto, es al revés. Cuando veas al dólar ganar terreno en contra del peso colombiano, es cuando vas a ver el fondo de la destrucción de la bolsa. Ahora, para ti que quieres o estás interesado en comprar esto, espérate el promedio del 100. El promedio del 100 está en 3,269 aquí abajo, y ahí es donde quieres acumular la mayor cantidad de dólares posibles. No, ¿qué es lo que quieres comprar cuando el peso está así? Sí, de dólares. Porque lo que vas a tener es una reversa. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé.
Pero lo que tienes que saber es que si estamos hablando de lo que vimos en el 2018 a lo que fue COVID, ¿no? Con el putazo eh, de la cantidad de bonos y T-bills que fueron comprados, lo que les enseñé al principio de este programa, que es esto. Tienes que entender que no son... La gente se desespera muy cabrón porque quiere que todo pase rápido. Y es algo que he aprendido viendo todas las pendejadas que me escriben. Pero si lo pongo de una manera sencilla de entender es esto. Esto de acá, enero del 2019, noviembre del 2018, enero del 2019, ¿no? Acá lo que estás viendo, el tope del bono a un año, o el T-bill a un año, como lo quieras decir. Esto, el movimiento para abajo, sucedió por un año y la bolsa no cayó por un año, que fue lo más extraño de todo esto. Y, bueno, no, es una vez que entiendes que todo es manipulado y que nada se mueve por sí mismo, es donde aprendes cómo funciona esto. Pero esto va a venir, esto aquí abajo, esto aquí, esto es marzo del 2020. Aquí efectivamente la bolsa en Estados Unidos corrigió cabrón. Este movimiento fue el que llevó el peso mexicano a ¿cuánto fue? 25, 24, un pedo así. Fue esto, este movimiento que estás viendo acá, lo que una vez más va a volver a ocurrir por el Clarity Act ahorita. Eso básicamente en el peso colombiano, para que lo tengas medido, vamos a ver, USDCOP. Eso en el peso colombiano fue esto. Enero del 2020 hasta acá. Este fue el dólar fortaleciéndose ante el peso colombiano. ¿Ok? Vas a volver a ver esto. Esto va a venir acá y vas a hacer esto. Mínimo de vuelta acá, mínimo. Pero ahora, y también es muy difícil en verdad darles objetivos y poner estas ideas en papel, pero la realidad es, estamos cambiando el paradigma del sistema financiero y de cómo se maneja el mundo por completo, qué son reservas, qué no, por qué vas a tener oro en tus reservas en vez de bonos, dólares. Esto es lo que nadie entiende, que es literalmente ya una ley en Estados Unidos, que es lo más chistoso de todo, ¿no? Y lo digo sin parar, es que hay 21,000 personas aquí, no sé cuántos de ustedes sean nuevos o qué pedo, qué está pasando, hay 10 veces la cantidad de personas que normalmente nos ve. Lo que quiero decir con esto es, en el 2020 no entendemos por qué o cómo es que un año antes instituciones, la Reserva Federal, bancos, tu tía, quien quieras, haya comprado una cantidad absolutamente obscena de deuda de Estados Unidos. ¿Por qué lo hicieron si COVID llegó de la nada? ¿No? Es lo que mínimo a nosotros nos contaron para poder darnos el bajón de COVID. ¿Están de acuerdo? Nos da igual que sea razón. Güey, nos vale verga la teoría de conspiración. Nos da igual, sea conspiración o no. Nos da igual. Pero lo que sí hubo fue un chingo de actividad en el dólar, ¿no? Acá lo puedes ver. En el 2019, que lo llevamos hasta aquí arriba, ¿no? Que es básicamente donde estamos. Y este movimiento hasta abajo, cuando llegaste hasta abajo del movimiento, fue cuando declararon la pandemia. Y esto es lo que hizo que el dólar fuera para arriba. ¿Por qué? Porque estos son compras de dólares. Comprar dólares hace que este número baje. Este es el bono a 10 años. El retorno del bono a 10 años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sin COVID, sin nada, compraron todos esos bonos? Y lo más raro de todo es, ¿cómo es que toda esa gente compró bonos y todas estas cosas y el dólar no hizo nada hasta aquí? Porque todo es absolutamente mega, no es manipulado, no hay nada que se mueva por sí solo. Nosotros los inversores retail no movemos nada, ni tampoco los grandes fondos. El mercado se mueve porque hay 2 instituciones, 3 que tienen todo el dinero del mundo y es lo que es. Y no me lo quieres creer, entonces explícame esto. Nadie lo entiende.
Si ahorita estamos viendo el ciclo del 2018-19 con Bitcoin y vamos a ver algo parecido, ¿no? Que no combina, que va con nuestras fechas, de acuerdo a lo que estamos diciendo, del Clarity Act empezando en enero, que eso genera una gran compra de deuda. La pregunta es, ¿tú crees que van a empezar estas empresas a comprar esa deuda en enero? ¿La van a comprar antes? ¿La van a comprar después? ¿Cuándo va a empezar a afectar al dólar? Porque es por esto que les digo, el dólar debería estar despegando, pero con fuerza, cabrón, pero con un chingo de fuerza al alza. Y está aguantando aquí, en lo que les están contando a todos ustedes, que el dólar está muerto, que ya se acabó, que las reservas de los otros países. La cosa y que no te están contando es, la reserva de dólares de otros países es irrelevante ahora, porque lo que nosotros vamos a exportar, antes al principio el dólar estaba amarrado al oro. Después el dólar estuvo amarrado al petróleo. Ahora el dólar está amarrado al petróleo, al gas natural de Estados Unidos, energía, a cómputo, poder de cómputo de Estados Unidos exportándolo a todo el mundo y tecnología. Y al mismo tiempo, todas las empresas y servicios de Estados Unidos exportándose para afuera. El que vayas a comprar un dólar digital, compra bonos indirectamente. Tú, como europeo, comprando los servicios de Microsoft, ponte tú no estás comprando deuda de Estados Unidos, pero Microsoft está comprando con tu dinero deuda de Estados Unidos y ellos están recibiendo el beneficio. Tú no recibes nada más que el producto. Y eso es por lo que es irrelevante que todos los países tengan deuda de Estados Unidos o no. Y es lo que nadie quiere captar. Y la cosa es, si fuera obvio y el mercado se moviera como tiene que moverse y flotar de acuerdo a la demanda de esto, y en verdad por un mercado libre, ¿no? Etcétera, todo el mundo se daría cuenta de lo que está pasando. Pero como mantienen ciertos precios en ciertos lugares y ciertas cosas que compran en ciertos niveles, no hay forma de entenderlo. Esto es lo que le va a pasar al peso mexicano también. El peso mexicano estando aquí va a volver a regresar, no a los 25, más alto todavía. ¿Cuándo, tío? Cuando a estos güeyes se les antoje. Va a ser al principio del 2027, al principio del 2028. Cuando ellos den el va, es cuando va a pasar. Es imposible saber cuándo. Lo que puedes hacer es protegerte y acá compras dólares y acá compras dólares con tus pesos, cuando tus pesos valen más que dólares. Es como cuando Solana está barato, compras Solana porque está barato en contra del dólar y eventualmente Solana sube un chingo y el dólar baja un chingo. ¿No? Es el mismo trade. Entonces, para tu peso colombiano, ¿no? Que es USD COP, es lo que quieres hacer, acumular dólares en esta zona. Porque por alguna razón va a pasar lo que te estoy contando. No sé cuándo, tío. No sé cuándo, pero va a pasar. Porque ya pasó 1000 veces. Y lo mejor de todo esto es que pasó enfrente de todos, todo el mundo tiene estas tablas y nadie lo ha entendido el porqué del pasado ni por qué va a pasar ahorita. Nadie. No estoy diciendo que yo sea un genio, pero te voy a decir esto. El yen japonés es el que me está diciendo. Cada que el yen llega a las partes, a sus topes, nuestra bolsa se tope. Y cuando el yen empieza a bajar y encuentra fondo, es cuando la bolsa se va para abajo. Va a venir un evento, y se los digo, donde todo va a corregir muy cabrón. He creído que cada uno de estos bajones que hemos tenido es ese evento, pero he tenido la fortuna de darme cuenta que no lo es y comprar los fondos. ¿Por qué? Porque cuando se voltea Donald Trump y dice, el mundo se va a acabar. Y dices, güey, voy a comprar entonces. No, es así de fácil. Entonces, vendo la parte de arriba pensando que ya viene la gran caída. No llega, compramos el fondo, volvemos a vender otra vez arriba, pensando vamos otra vez al fondo. No vamos a ese fondo otra vez, pero compramos el fondo, volvemos a comprar, vendemos otra vez arriba, volvemos a caer esperando a que sea esto. En mi opinión, sí vamos a tener ese momento otra vez de qué pedo que está pasando. ¿Por qué?
Porque todo esto se está repitiendo. Todos los síntomas de esos bajones legendarios, sea COVID, sea el 2008, el que quieras, están aquí. La cosa es cuándo te lo van a dejar caer, tío. Es la pregunta que te tienes que hacer. Y lo mismo va a pasar con el euro en contra del dólar, ¿no? Esto es al revés. Esto sería así. Cuando estás aquí abajo es cuando compras dólares y ahí va para arriba el dólar, ¿no? Encima del euro. O sea, la tabla debería ser esta. Espérame. Esta. Cada que estás en la parte aquí abajo es cuando quieres comprar dólares con tus euros. Y ya de ahí se va para arriba el dólar. Peso, lo mismo. Todo esto es idéntico, tíos. No hay más. Y esto va a afectar a todas las empresas, por supuesto. Pero es por eso también que les estoy diciendo que todas estas empresas ahorita, no es porque les esté yendo bien. Aquí en Estados Unidos nos están contando un cuento poca madre, que a Tesla le está yendo de huevos. Explícame cómo vergas vendiendo casi, vendieron más coches esta vez, pero vendiendo los mismos números de coches que están vendiendo, eliminando un incentivo fiscal que les está quitando por coche entre 11 a 20%, ¿cómo les está yendo igual de bien que antes? Alguien explíqueme. Y no nada más eso, dando descuentos a través de tasas de intereses en cero. Porque esos son descuentos, tío. Te están vendiendo, y esto está pasando en todo Estados Unidos, donde nos están vendiendo casas nuevas, se venden por menos que casas viejas. ¿Por qué está pasando eso? Porque te están dando un descuento a través de la hipoteca. No te están dando un mejor rate de la hipoteca, están descontando el precio de la casa y ofreciéndotelo como un pago más chico porque no entiendes lo que te están dando, pero sigues pagando un chingo en el dinero, en el valor de ello. ¿Cómo vergas le está yendo mejor a todas las empresas de Estados Unidos que venden, ¿no? Coches y cosas, casas, cosas así, cuando tienen que darte descuentos, cuando tienen mucho menos margen, cuando todos sus costos en teoría son más altos? Les voy a decir por qué están haciendo eso. Porque lo que estamos viviendo ahorita es la destrucción de todos los negocios chicos y medianos a través de ello. Tienes un restaurante tú, perfecto, todos tus precios subieron. Eso quiere decir que tienes que subir tus precios, pero sabes perfectamente que no puedes porque ya dejó de ir la gente a tu restaurante y ya dejaron de consumir al mismo nivel. Entonces, ¿qué dices? Güey, me voy a comer la pérdida y no voy a subir de precios. Bien, pero volteas y ves a McDonald's y ves a todos los demás restaurantes de cadena grande y ellos sí están bajando sus precios, aunque pierdan dinero. ¿Por qué? Porque a ellos los financian fondos gigantescos que tienen dinero ilimitado, literalmente dinero ilimitado, y eso los puede mantener. Es como lo que hace Jeff Bezos, ¿no? Con Amazon. Jeff Bezos con Amazon, ¿qué es lo que hace? Güey, estás vendiendo en Amazon, ¿no? Sacaste un nuevo pañal que es buenísimo, güey. Este pañal es impermeable y no deja que tu bebé se le roce el culo. No sé qué chingados puede hacer uno de los features de no tengo hijos, de un pañal que esté de huevos, ¿no? Tiene todas estas cosas y cuesta $4 tu pañal. Viene Jeff Bezos, ve en su sitio quién es el que más pañales vende. Alejandro. Los pañales de Alejandro cuestan $4 y tienen todo esto. Bien, ¿cuánto nos cuesta hacer un modelo idéntico al pañal de Alejandro? ¿No? Que ha vendido, digamos, 1 millón de pañales este mes. No, pues nos costaría $6, señor Bezos. Sí, ok. Haz los pañales y los voy a poner a la venta. Y Jeff Bezos los pone a la venta por $2. Y dirás, güey, pero está perdiendo $4 por pañal que vende. Sí, pero si te aguanta 1 año, 2 años, te truena y ya después se le sube el precio al pañal. Es lo que están haciendo con todo esto ellos, porque tienen dinero ilimitado. Por eso ahorita vas a comprar un coche nuevo, te lo regalan, tío, pero no te das cuenta que hay descuentos porque todo viene a través del interés. Los dealers no quieres que les compres en cash porque entonces no tienes el descuento. Pero si les compras, no, que ahorita ve y compra tu camioneta Ford con 0% de interés, no tienes pagos por 90 días, bla, 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 ¿no? Te están descontando un chingo de dinero simplemente con esos incentivos y no te das, la persona promedio no se da cuenta. ¿Y eso qué hace?
que la gente que tiene agencias de coches usados coma mierda, tío, los chiquitos. Ahora, CarMax y todos ellos pueden hacer lo mismo, tienen los mismos fondeadores, las mismas empresas gigantescas son las que las fondean a ellos para poder eliminar a todos los dealers chiquitos. Pero esto va a llegar a ajustarse a cierto punto. Una vez que tengan lo que están buscando hacer ahorita, lo que están haciendo ahorita es implantarles, porque si sigues todo esto son narrativas. Crea narrativas en tu mente grandes, tienen que ser enormes para que te acuerdes, porque si no, no te acuerdas de nada. ¿Quién se acuerda del virus de hentai o ese pinche virus que los iba a violar hace 3 meses? ¿Se acuerdan lo preocupados que estaban todos ustedes? ¿Se acuerdan el pánico que existía en todos lados de que era el nuevo virus y nos van a encerrar? No te quieren encerrar. Te encerraron una vez, para simplemente ver qué es lo que pueden hacer y para dejártela en tu mente, ¿ok? Para ponerte preocupado por el resto de tu puta vida por lo que te pueden hacer. Lo mismo hicieron en 1920, 100 años antes. Ahora, te tiran el pedo del virus y la chingada. El problema es por cómo aprendemos los humanos. Cuando te tiran la pandemia, imprimen 8 trillones de dólares. Y la razón, y esto regresa una vez más a lo mismo de siempre. Voy a poner Bitcoin acá, qué rico. Buenas ganancias hoy. Regresamos a lo mismo de siempre. ¿Cómo funciona el sistema financiero sin que te cuenten en la universidad y mamadas, güey? Estos güeyes tienen la habilidad de imprimir dinero de la nada y se lo quieren dar a ellos mismos. Pero si se lo dieran a ellos mismos, hasta tú te darías cuenta. El güey más pendejo que conoces se daría cuenta y dirían, güey, están haciendo algo que pues no es justo y todo el mundo se levantaría en contra de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean situaciones en las que tengan que ellos decir, güey, tengo que imprimir, pero piénsalo así, porque es así. Voy a imprimir 8 trillones de dólares para mí. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer que todos ustedes me dejen imprimir 8 trillones de dólares para mí? Güey, ustedes tienen una crisis sanitaria en este momento, tengo que imprimir 8 trillones de dólares y se los voy a dar a ustedes. Y yo sé que me van a regresar todo ese dinero. Todo. Me lo van a venir a dar, pero rogar porque me lo lleve. Y eso es lo que hace Elon Musk ir de 40 mil millones de dólares a 1 trillón. Y lo que hace que tu güey favorito, que sea multibillonario, vaya de 40 a 300 mil millones de dólares, güey. Es esto. Ese es el juego. Ahora, ellos no son los meros meros. La gente que crea el dinero de la nada y no es la Reserva Federal, en teoría, la gente que en realidad se beneficia más de esto es la gente detrás de ellos, los que fondean ilimitadamente todo esto. Les puedes decir BlackRock y todo ellos, pero es la gente que fondea esas grandes cosas. Solamente para que lo entiendas, no tiene nada. Y por cierto, no pongas nombres, te da igual quién sea. Lo que quieres entender es el mecanismo. Eso de poner, esto de las teorías de conspiración me vuela la cabeza. Es divertido al principio, ¿no? Pues que quiero entender quién es quién y la verga. No te sirve de nada. Lo único que hace es distraerte de entender cómo funciona el mismo sistema. ¿Ok? Entonces, este sistema lo que está buscando ahorita hacer es darte terror de inflación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ve la crisis de que no le alcanza a nadie nada. Toda la inflación, además de por la cantidad de dinero que crearon. Recuerda, cuando imprimen en el 2020 esta cantidad de dinero, ninguno de ustedes, bola de cabrones, se quejó. Todos dijeron, a huevo, güey, me mandaron un cheque y me dieron dinero y no sé qué vergas y no tuve que pagar nada. Nadie. Y personalmente estaba yo de, güey, esto va a causar una inflación pendeja solamente por la cantidad de dinero creado. Pero ellos no solamente te dieron dinero, ellos hicieron que todos ustedes pudieran dejar de pagar cosas. No pagas préstamos estudiantiles, no pagas la renta, no pagas la hipoteca, no pagas tus préstamos de los coches, no pagas tus tarjetas de crédito por no sé cuánto tiempo. Y poco a poco han quitado eso. Ya que tienen el dinero aquí de caro, ¿no? Porque cuando te perdonaron eso, el dinero estaba baratísimo. Pero ahora que ya te lo están cobrando, el dinero está carísimo. No sé si notaron eso también. ¿A qué me refiero? En el 2020 tu préstamo estudiantil costaba esto porque tenía un interés de 0, ¿no? O casi 0, comparado con ahora que tiene un interés de 6, 8, 10, 12% de base.
que es el mínimo que tienes que pagar. El costo de ese préstamo ha subido un chingo. Y ellos no te cobraron el préstamo estudiantil cuando los intereses estaban abajo. Ellos empezaron a cobrarte el préstamo estudiantil en octubre del 2023 cuando subieron los intereses a tope. ¿Y crees que estoy mamando? Espérame. Empezaron a cobrarte tu préstamo estudiantil. Ah, están viendo mi bono. Esto es el bono a 10 años. Esto es el costo del dinero en Estados Unidos. ¿Cuándo les dije? En septiembre del 2023. El tope del costo es octubre del 2023. Cuando te empezaron a cobrar intereses a ti, fue aquí. No aquí abajo, aquí. Cuando te convencieron de que te metieras en deuda del coche y la verga, fue aquí. Eso es lo que hicieron. Entonces, no solamente ganan las empresas y todo esto, están ganando también los mismos bancos y la gente que imprime dinero porque le estás pagando intereses por dinero que no les cuesta nada imprimir. Es un puto número en una computadora. Son unos genios, estos güeyes. ¿Ok? Y esta explicación nadie te la va a dar porque suena loca para la gente que fue a la escuela, pero esto es una realidad de putísima madre. Y funciona perfecto. Lo que estos güeyes están buscando ahorita, y se los digo porque lo que a mí me ayuda muchísimo a entender esto es qué les están vendiendo a ustedes, qué tipo de miedos les están metiendo en la cabeza. Por eso hoy en la mañana nos despertamos, vemos esto, güey, es una oportunidad de long divina. Fue lo primero que les dije en cuanto empecé todo esto y vean dónde acabó el precio de todo lo que estábamos viendo nosotros, los interesados en este sector. No, nada mal. ¿Por qué? Estoy viendo que te venden. Como alguien que me considero una de las mejores personas en hacer marketing en el mundo. A la verga, yo sé que suena muy, muy pinche salsero para muchos de ustedes, pero lo soy. ¿Por qué? Porque entiendo cómo les afecta, cómo el comportamiento del humano mejor de lo que debería entenderlo. No sé por qué vergas, pero lo entiendo. Como les venden estas tragedias de, güey, ¿cómo puedo yo regalarme 8 trillones de dólares sin que nadie alarme de pedo? Ya sé, crisis sanitaria. La crisis de inflación, ellos mismos la están haciendo peor. Esta es una crisis, no nada más que por imprimir dinero, porque es lo que todo experto financiero te dice, ellos la crearon. Ellos están haciendo menos coches, ellos están haciendo menos productos a propósito, ellos están subiendo el precio de todo. Ellos fueron los que a través de estas empresas gigantescas contrataron un chingo de gente que nunca debieron de haber contratado solamente para hacer que el mercado, el sector labor, ¿no? Que el empleo, los empleados desaparecieran de trabajos normales y se fueran a trabajos súper bien pagados para que tú tengas que pagarle más a la gente y contratar a una bola de gente incompetentísima. Y ahora es a la gente que están despidiendo diciéndote que es por inteligencia artificial. Solamente se están deshaciendo del extra que contrataron. ¿Ok? Y ahora toda esa gente está acostumbrada mentalmente a, güey, a mí me pagas esto, güey. Yo sé que soy un puto inútil de mierda, pero a mí me pagas aquí arriba, que es lo que me pagaban en estas empresas por hacer nada, güey. Entonces, ya teniendo todo esto en mente, lo que están haciéndote es pensar, los intereses nunca más van a bajar y la inflación nunca se va a ir. Y no es cierto. En China ya probaron esto. China tuvo vamos a ver. China tuvo este periodo deflacionario completo, ¿ok? Desde el 2021, desde el 2020, China no ha tenido altos históricos en todo. ¿Por qué? Porque todo el costo de todos sus productos bajó cabrón y ellos son los que ya tenían monedas estables. Ellos son los que tenían la manera de hacer QE, que es imprimir dinero de la nada en sectores específicos. Eso es lo que hacen las monedas estables. Por eso ustedes les venden la idea de que cripto es, güey, va a cambiar al mundo y Estados Unidos debe de ser la potencia número 1 en cripto del mundo. Güey, es la pendejada más grande que existe en el mundo, güey. ¿Qué crees que quiere decir que Estados Unidos tiene que ser el número 1 en innovación cripto? ¿Qué crees que quiere decir eso? Que te van a dejar mandar una transferencia de dinero, en vez de pagar $25 vas a pagar 0 y ya por eso vamos a ser una potencia mundial. ¿Crees que porque va Estados Unidos a comprar Bitcoin y tu monedita va a subir es lo que nos va a hacer una potencia mundial? ¿Crees que Estados Unidos holdeando Solana o Ripple o la moneda que quieras nos va a hacer una potencia mundial? ¿Crees que hacer pagos que ya existen a través de Venmo, Zelle, X, ¿no? Que literalmente es lo que tiene China como Weibo y en todas estas aplicaciones nos va a hacer una potencia mundial?
Nel, güey, es para que no te des cuenta que las monedas estables vienen a hacer justamente esto. La repartición de ese dinero impreso para ellos mismos para poder hacerlo más eficientemente y sin crear inflación. Es lo que te van a vender cuando hagan esto. Te van a decir, no, 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 ya podemos darle dinero a la gente, imprimir un chingo de dinero sin crear inflación. Y te van a decir, güey, ¿no te alcanza para ir a comer? Toma, pero solamente lo puedes gastar en las tiendas de Jeff Bezos. Güey, ¿no te alcanza para tener un coche? Toma, pero solamente lo puedes gastar en un Ford o en un Tesla. No puedes comprar un coche otro de otro país. Güey, ¿no te alcanza para la escuela? Toma dinero para la escuela, güey. Ellos te están dando a sí mismos todo ese dinero. Y eso, como no entra en todos los sectores, sino te van a decir que que no está creando inflación, pero la pura realidad de la inflación que crearon fue a través de todas las medidas que están tomando todas estas empresas a propósito para generar menos productos y lo que hicieron para acaparar a todos los empleados. Eso van a soltarlo. Y cuando lo suelten, los precios de todo tienen que caer. Todo, de todo. Esto es lo que vio China con Alibaba. Todo esto. Y esto es a lo que yo voy. Este tope, imagínate haber comprado el tope, y esto se los juro, todo el mundo va a comprar cada uno de estos fondos pensando que es el fondo del fondo del fondo, y no va a ser así, carnales. Imagínense todos los chinos que compraron todo esto. ¿No? Ves el gráfico ahorita y dices, güey, nadie compró esto y esto y esto y cómo chingados, no. La gente que ha escrito libros de economía, finanzas, que la gente más respeta que yo sigo en redes sociales, toda esa gente se comió Bitcoin, güey, cuando estaba bajando, que bajó de 126 a 116, decían, ¿qué? Es una bendición que puedo comprar Bitcoin. Cuando bajó a 111, es una bendición que puedo comprar Bitcoin. Cuando bajó a 108, güey, qué bendición que podemos comprarlo otra vez a 108. 104, lo mismo. A 100, decían, güey, una bendición. Ya que estaban por ahí de los 80, empezaron a preguntarse qué pedo. Y siguieron comprando. Es muy fácil hacer que toda la gente compre todo esto. Muy fácil. Y esto es lo que yo he tenido cuidado de que no me pase. ¿Ok? Por más que compre, hasta si hubieras comprado este delicioso fondo de acá, ¿no? En esta subida, imagínate que este sea el mercado gringo. Esto tranquilamente pudo ser los aranceles, ¿no? Y luego tienes esta subida, que es lo que yo creo vamos a ver ahorita. Una subida descontrolada, porque ya Trump le está calentando, le está diciendo a todos ustedes, no hay forma de que la bolsa no baje. La gente se está metiendo una vez, pero muy cabrón con el mercado. Y cuando Trump se mete y que el mercado es alcista, es para que te acuerdes de eso. La gente no se acuerda de nada más. Y una vez que estemos acá, lo van a reventar todo cuando estés ya ahí. Y la gente va a decir, güey, cada que baje voy a comprar porque fue una oportunidad de comprar esto y ve todo lo que subió. ¿No? Eso es lo que están condicionándolos a pensar también ahorita, a todos los que son inversores. Y es por eso que he estado cada vez que cae la bolsa con fuerza, digo, güey, esto se va a ir a la verga. Se va a ir, se los prometo. ¿Cuándo? No sé, güey. Porque no es un acto natural, no es algo que va a pasar porque tiene que pasar, es algo que ellos van a hacer, como siempre, como todas las movidas de esto que ellos hacen. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Aprender a leer tablas, en mi opinión, para poder saber en dónde estamos parados en la tabla, en todo, ¿no? Y de ahí entender cómo es que ellos hacen para vender toda la bajada y no dejarte comprar la subida. Hoy, ¿a cuántos de ustedes, a cuántas personas que estaban metidos en Bitcoin, en todo esto, que ya estaban pensando, güey, agarramos el S&P 200 de vuelta, no caímos, nuestro objetivo no se cumplió, deberíamos de ser alcistas? ¿A cuántos no les cambiaron el chip hoy en la mañana solamente con las pendejas noticias que mandaron? ¿Qué hicieron? No te dejaron comprar barato, güey. Instantáneamente volteas y dices, güey, voy a hacer cortos, voy a hacer cortos. O sea, no mames, está cayendo todo, voy a hacer cortos. Y este tipo de pinche rafagón a la alza es lo que te está dando Bitcoin ahorita, güey. En lo que todo el mundo está pensando, voy a entrar en cortos. Eso es que no te dejen entrar. Esto.
Sé que no es mucho, ¿no? También, no mamen. Pero imagínate qué tan buena entrada es esta, que hicieron todo ese show hoy para que no compraras el mejor precio hoy. Fuera de pedo, piénsalo así. Y es lo que hacen. Cuando fue el bajón de los aranceles, tíos, el de acá también fue igual. El de agosto, que fue el de el yen, el del carry trade, te decían que todos los bancos iban a explotar. Y aquí abajo, cuando estabas justamente aquí en lo de los aranceles, les dijeron en la tele que íbamos a ir a la recesión más hermosa que han visto en su vida. Ahí fue donde dije, wait, tenemos que comprar, compramos Tesla, Rivian, nos metimos en todo, ¿se acuerdan? Fue por eso. Porque no, güey. Si no va a si fuera a caer más, no me estaría diciendo Donald Trump, no compres ahorita, vamos a ir a una recesión. Tal cual, güey. Y eso es lo que les estoy diciendo. Estamos, ahora, Bitcoin no lo podemos comparar con lo demás, porque no creo que vas a tener eso. Pero yo creo que en tus índices, vamos a poner ¿qué es? El Dow Jones, el que está más para arriba, sí. Esto, vean la puta subida que va a tener. Va a ser un pedo así y se va a dar la vuelta y va a ser una mamada así. Y me va a decir, no hay forma que caiga a donde casi el 2020. Voy a chingar a mi madre si no. Y una vez más, todo es relativo. Relativo al 2008, que cayó en el S&P 200 en la mensual, está aquí en 25, güey. ¿De qué tamaño de caída estás hablando si fuera a subir más? Vamos a ponerlo de donde estás. Ya es un 50%. Ahora, súbelo más explosivamente. Haz pensar a todo el mundo que nunca va a caer y bájalo. 60%. Güey, ¿sabes lo que la gente va a hacer? Y tienes que entender otra cosa. La riqueza de todo gringo en Estados Unidos ya no está amarrada a su casa. La riqueza de todo gringo está amarrada a la bolsa. Si rompes la bolsa, la tiras, como les enseñé con Alibaba, la mayor cantidad de gringos van a ser pobres otra vez. La gran mayoría de gringos van a ser pobres otra vez y no tener nada. Les he dicho, me voy de vacaciones, platico con gente que es mucho más grande que yo de edad y la gente me dice, güey, mi negocio se está yendo a la verga, pero tengo un chingo de dinero en la bolsa, güey, nada más sigue subiendo, no hay pedo. Y veo a los mismos boomers, cuando baja la bolsa tantito, ya están de, güey, ¿qué vamos a hacer? Y ahí van a tener su negocio en la mierda por lo que está pasando y también la bolsa en la mierda por lo que está pasando. Qué pinche pompazo de lúcido otra vez de vuelta a sus mamadas. Qué rico. Ahí va otra vez. Fondillo y a empujar a los 780. Ahí vamos. Ahí vamos. Poco a poco, paso a paso. Y queremos esto. Queremos entender hasta cuándo nos van a dejar subir y queremos ver cuándo es que todo el mundo va a tener esa euforia y nos vamos a salir otra vez. Personalmente yo sí lo voy a hacer. Otra vez. Y ahora más, viendo la dinámica que viene, comparando lo que acaba de hacer Bitcoin, comparando con lo de los bonos, comparando con el ciclo del 2018, que es idéntico uno a uno, comparando la deuda en ese entonces, lo que le hizo al dólar, y que va a haber un evento, no sé si vaya a ser un evento fuerte, ¿no? Estilo COVID, si lo vayan a poner como, ¡pum!, un flashazo más y vámonos a la verga, o si lo van a hacer largo como el 2022. No tengo ni puta idea, viejos. No tengo ni idea. Si yo fuera ellos para causar más dolor en lo que estoy estableciendo este nuevo sistema monetario, lo haría la COVID. Porque si hay un bajón como COVID, mucha gente compra. Ese es el pedo. Ya la gente está entrenada a comprar todo bajón rápido porque saben que se va a recuperar en B. Entonces te van a dar el bajón rápido, pero no la subida. Y eso es donde yo espero que todo me salga bien como estoy planeando, quedar fuera. Así que es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos esperando, es lo que nos estamos cuidando de, y es lo que seguimos monitoreando en todo esto.
¿Quieres apostar en contra de Estados Unidos ahorita? No puedes, no debes en mi opinión. Por eso te están espantando a que no te metas en semiconductores, no te metas en la inteligencia artificial, no te metas en estas burbujas. Te están diciendo es una burbuja. Por eso Ford está despidiendo, está contratando ingenieros otra vez y se está deshaciendo de sus membresías de ChatGPT, ¿no? Casi, casi. Güey, estos güeyes usan inteligencia artificial que no te cabe en la cabeza lo que puede hacer. Y te lo digo de corazón, yo vi eso en el 2017. Cosas que no te caben en la cabeza que ya existían desde entonces y son membresías para estas empresas tan grandes, Costco, Walmart, Ralph's, todas las empresas más grandes que te imagines de Super o Tesla y todos ellos, no usan. Lo que te están mamando de que Claude y que todas estas cosas son una seguridad nacional y la verga, es puro palo. Ellos tienen membresías a como la tuya de ChatGPT que te cuesta $10 al mes. Ellos tienen, cada empresa de estas, una que les cuesta por cierta cantidad de gente que tiene acceso a ellas, $200, $300,000 al mes. No tiene nada que ver con lo que estás viendo tú. Entonces, si te están vendiendo ahorita que la inteligencia artificial no está haciendo esto, es mentira. Es mentira. Es mentira. Lo único que está haciendo Estados Unidos y con estas empresas, lo que están creando son estos supercentros de cómputo para poder nosotros, una vez más, vender ese cómputo a países de fuera. ¿Y para qué lo van a querer? Pues México no tiene dinero para crear infraestructura de inteligencia artificial para espiar en todos sus ciudadanos. Se la pueden pedir prestada a Estados Unidos y es lo que es. Y lo mismo con todos los países latinoamericanos y todos los países europeos que no han desarrollado ni vergas. Es por esto. Por eso estamos creando tantos centros de cómputo, para poder exportar eso a todos ustedes y que se la coman entera con el dólar, tengan que comprar dólares digitales que en sí le pagan a cierta empresa, que esa empresa aprovecha, compra deuda americana, que eso crea una demanda gigantesca por esa deuda americana, hace que el costo de la deuda americana, que el valor de la deuda americana se dispare a la alza junto con el dólar y que paguen mucho menos intereses. Es un ciclo grande, pero sí esto es algo nuevo que acaban de implementar y que están implementando ahorita. Entonces, no te lo pierdas, tío. Nada más pon atención y no te salgas de esto. Quédate bien con el ojo en el objetivo, güey. Está pasando, está enfrente de nosotros. Nada más no te desesperes porque no pasen 2 días. Cambios de este tamaño no ocurren todos los días, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto tiempo lo alargan, pero esto está definitivamente aquí enfrente de todos nosotros y ahorita, para no hacerles el cuento largo, están intentando hacer que no te subas al tren porque el tren va para arriba y una vez que te digan que el tren no puede fallar es cuando te sales. Es todo. Les mando un abrazo feliz. ¿Qué día es hoy? Lunes. Nos vemos el miércoles. Pórtense bien. Gracias.